അല്ലേ? A very warm good morning to one and all present here. Welcome to National Vendor Development Program NVDP 2022, jointly organized by MSME DFO Thrissur and Cochin Shipyard Limited, Kochi, supportedly Small Industries Development Bank of India, SIDBI, Kochi. So before the launch of this program, it is mark of our valuable tradition to invoke the Almighty at the beginning of the important event. So all are kindly requested to stand up for the prayer. I call upon Ms. Saveri Bidul for the prayer. जय जगदीशा जय सकलेशा जगदोद्धारक देवा सकलवुम नीये शरणवुम नीये सायुज्यम नीये അറിവിന്നറിവേ നീ സ്വയം ഞങ്ങളിൽ അമൃതവർഷിണിയാകൂ നിറവിൻ നിറവേ ഞങ്ങളിൽ സ്നേഹത്തിൻ കതിരൊളിയായി ചൊരിയൂ ശാന്തി തന്നറുനിലവായൊഴുകൂ जय जगदीशा जय सकलेशा जगदोद्धारक देवा सकलवुम नीये शरणवुम नीये सायुज्यम नीये सायुज्यम नीये I request Sri Martin P. Chako, Assistant Director of MSME DFO Thrissur and Program Coordinator, to give us an outline about the two-day program. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. Good morning to one and all and welcome to this Augustic gathering. 2 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാമാണ് നമ്മളിവിടെ വിഭാവന ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോർഡിനേറ്റേഴ്സായ MSME ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓഫീസ്, മിനിസ്ട്രി ഓഫ് MSME തൃശ്ശൂർ ആൻഡ് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലിമിറ്റഡ്, കൊച്ചി, വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് SIDBI, സ്മോൾ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഈ 2 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം നാഷണൽ വെണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം, അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആധാരം, ദ ബേസിസ് public procurement policy for MSE as well as public procurement policy for Make in India. ഈ 2 പോളിസികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നമ്മളുടെ വെണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ആക്റ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യവസ്ഥ അനുസരിച്ചാണ് വെണ്ടർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് വെണ്ടേഴ്സ് ടു സ്യൂട്ട് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് പർച്ചേസിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ വെണ്ടേഴ്സിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക. എസ്പെഷ്യലി പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ചസായ SC ST വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ്. നമുക്ക് 4% SC STയും 3% വിമണുമാണ്. അതിപ്പോഴും നമുക്ക് PSUസിന് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
മറ്റ് 25% ജനറൽ MSME we have already achieved. That is a good achievement. രണ്ടാമത് ആദ്യം പറഞ്ഞ 2 ക്രൈറ്റീരിയയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചലഞ്ചസ്. ഈ ഫോറത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ടോട്ടലായിട്ട് 27 PSUs are participating. Mainly Indian Oil Corporation, BPCL, Indian Railway, Indian Air Force, Navy, military, and IRCTC, and even state PSUs like KMML and many ITI, Palakkad, many state PSUs and central PSUs are also participating. As well as ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നമുക്ക് 16 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം 2 പോളിസി മേക്കേഴ്സും ഈ MSc പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻ്റ് 2 പോളിസി മേക്കേഴ്സും ഈ ഫോറത്തിൽ ഒരുപോലെ ചേരുന്നു. ഒന്ന് DPIIT, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻ്റർണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊമോഷൻ, അതാണ് മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യയുടെ പോളിസി. as well as Ministry of MSME, that is for a policy for MSCs. ഈ 2 പോളിസി മേക്കേഴ്സും ഇന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട്. അതൊരു റയർ ഒക്കേഷനാണ്. ഇതിൽ ടുഡേ വി ഹാവ് നിയർലി 4.5 hours of presentations PSUസിൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സമയം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് 15 + 1 or 2 minutes നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അസൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്, they may stick on to time. Otherwise, we won't be able to complete the whole day program with the 46 number of organizations. അപ്പോൾ 15 minutes + 2 or 3 minutes for a very brief questions. MSMEകളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, after presentation naturally there will be some questions. If you are asked not to ask questions means our ഫോറത്തിനൊരു ലൈവ്ലി ആയിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ചോദിക്കാം ജനറൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ആഫ്റ്റർ എവറി സെഷൻ അവർ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള B2B ഹോളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യും. MSMEs, those who are interested to have interaction, business interaction with those PSUs, അവർക്ക് അവരോടൊപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകാം. They can have enough time of questions, asking things, interactions. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു രീതി. അതല്ലെങ്കിൽ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ നമുക്കിത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. So with this, I once again welcome all of you and hand over to the comparer. Thank you very much. We'll be starting off the function with a technical session on Atmanirbhar Bharat policy support. So for the first session, I welcome Shri G.S. Prakash, Joint Director and Head of Office, MSME DFO Thrissur, Shri Rajesh Gupta, Deputy Director General, DPIIT, Government of India, and Shri Varun G, Technical Officer, Kerala Startup Mission, to the stage. I invite Shri G.S. Prakash to talk about introduction to the NVDP and public procurement policy of Government of India for MSMEs and support from Ministry of MSME, Government of India. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. എന്താ ഉഷാറില്ലാത്തവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ശ്രീ മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ബേസിക്കലി ഒരു പോളിസിയുടെ ഫ്രെയിംവർക്കിലാണെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എങ്ങനെ MSMEകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാതലായിട്ടുള്ള ഒരു ഫോക്കസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഗ്രാം കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ബിസിനസ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഉടനെ ഒരു ബിസിനസ് നമുക്കൊരു ഓർഡർ കിട്ടുക എന്നുള്ള ലെവലിലേക്കൊന്നും നമ്മളാരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി നോ
what are the opportunities with the public sector undertakings, how we can do the business, അവരുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറയുന്നത് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൻ്റെ അവിടെ നമുക്കൊരു ദിവസം പോകണമെങ്കിൽ തന്നെ അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിങ്ങും എല്ലാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവിടെ അകത്ത് കടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇറ്റ് ഇസ് എ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. So their top people, even their director, CGM, they are coming here and they are explaining us what is the procedure, how they can do the business എന്നുള്ളത് പറയുകയാണ്. നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് PSUs എല്ലാം വളരെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ടുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് ആയിട്ടുള്ള സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ഇപ്പോൾ INS വിക്രാന്ത് നമ്മൾ കണ്ടു. INS വിക്രാന്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി ഒരു നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും അഭിമാനമായിട്ടുള്ള പ്രോജക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ അത് 4000 കോടി രൂപയുടെ പർച്ചേസ് ഉണ്ടായിരുന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിലെ ഓരോ കോമ്പണൻ്റ് ഇവന് സ്മോളസ്റ്റ് സ്ക്രൂ പോലും വളരെ ക്രിട്ടിക്കലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള ക്വാളിറ്റി ഐറ്റംസും ഡെലിവറി ചെയ്യാനും ടൈമിൽ കൊടുക്കാനും സാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ നമുക്ക് പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ. ദാറ്റ് ഇസ് വൺ തിങ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവർ റിക്വസ്റ്റ് ടു ദ PSUs ഈസ് our MSMEs are capable. They are capable to do the things. Unless if we provide us hand-holding support to them, they will definitely come up to our expectation. That should be our motto, because our MSMEs are talented entrepreneurs. They are capable to do the things. If we can provide some hand-holding support, definitely they can come up. So it's a win-win situation for both, for the PSUs and MSMEs. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം പാൻഡമിക്കിൻ്റെ സമയത്ത് ഈ നമ്മുടെ സപ്ലൈ ചെയിൻ ഡിസ്റപ്ഷൻ നടന്നപ്പോൾ ഹൗ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ബി എ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈസിന് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ ലോക്കൽ സപ്ലൈസ് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് PSUവിനെ സംബന്ധിച്ചോളം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. MSME സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ ബിസിനസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ പോളിസിയിലേക്ക് കിടക്കണം. ടൈം കുറവായാണ്. ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഫർദർ. അപ്പം മിസ്റ്റർ മാർട്ടിൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ 27 PSUകളെ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. സോ 27 PSUകൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി 40+ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പോളിസി സംബന്ധമായിട്ടുള്ളത്, ബാങ്ക്, സിഡ്ബി പോലുള്ളത്, അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജി സോഴ്സിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള ടെക്നോളജിനെ സെഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് 40ഓളം ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്. അറൗണ്ട് 50+ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂളാണ്. അപ് ടു 7 o'clock നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ബീറ്റ് നമ്മളെ ഓരോ പ്രസൻറ്റേഷൻ കഴിയുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി വളരെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഷെഡ്യൂൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം വി ആർ ഗിവൺ എ ടൈം ഫോർ B2B മീറ്റിംഗ്. ദർ ഇസ് 2 lobbies ആർ ദെയർ. അവിടെ നമ്മൾ B2B സെഷൻ്റെ അവിടെ PSUസിൻ്റെ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് വി വിൽ കീപ്പിംഗ് ദം. സോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പോയിട്ട് ആ PSUസുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം ഫർദറായിട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ വാട്ട് വി ക്യാൻ ഡു അറ്റ് ദ മാക്സിമം വിത്തിൻ ദ ലിമിറ്റഡ് നമ്മളുടെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ കഴിവനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന മാക്സിമങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഫർദർ ലെറ്റ് us hope for the best. That is the only thing I can tell at this moment. I wish all the success and I wish all the best for all of you. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പോളിസിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പോളിസികൾ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിൽ ഓക്കെ പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പോളിസി ഇതുപോലുള്ള റിലേറ്റഡ് പോളിസി പല ഗവൺമെൻറ്റുകളും പല രാജ്യങ്ങളിലും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ ഈ പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പോളിസി 2012 ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ബേസിക്കായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പോകുന്നില്ല. ഫർദറായിട്ട് അമെൻമെൻറ്റുകൾ കൊണ്ടുവന്നു. 2020-ലും 2021-ലൊക്കെ അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ടുവന്നു. ദെൻ ഇതിനകത്ത് ബേസിക്കായിട്ട് 3 കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഒരു സെഷനിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ബിഫോർ ഇനാഗുറേഷൻ കഴിയുന്നത്. ഒന്ന് പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് 2012, റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പോളിസികൾ, മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പോളിസി, ഗവൺമെൻറ് ഇ മാർക്കറ്റ്, ഡിലേഡ് പേയ്മെൻറ്റിനുള്ള എന്താണ് നമുക്ക് ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് മെക്കാനിസം, അതിൻ്റെ ഗ്രീവൻസ് മെക്കാനിസം എന്താണ്, ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം, ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം, ട്രെഡ്സ്, ഇതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ബേസിക്കലി ഒരു പോളിസി സംബന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യുന്നത്. പോളിസി 2012 അമെൻഡ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ 2018-ലും 2022-ലും 2021-ലും അമെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. MSMED ആക്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ദിസ് പോളിസി ഹാസ് ബീൻ കാരണം MSMED ആക്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പോളിസി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഈ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നത്. സോ ബേസിക് പോളിസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. 25% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓഫ് ഓൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്, സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്
അണ്ടർടേക്കിംഗ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് PSU. അതായത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ പോളിസി ഈസ് ഓൺലി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പല ക്വറീസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. KSEBക്കാർ അത് ചെയ്യുന്നില്ല, സ്റ്റേറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ പോളിസി, ഇത് പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ പാസ്സാക്കിയ ഈ പോളിസി അപ്ലിക്കബിൾ ഓൺലി ടു ദ സെൻട്രൽ PSUs ആൻഡ് സെൻട്രൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ്. പക്ഷേ അതിലൊരു ഡയറക്റ്റീവ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സ്റ്റേറ്റ് മേ ഓൾസോ അഡോപ്റ്റ് ദെയർ ഓൺ പോളിസി. കേരള ഗവൺമെൻറ് ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്, സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പോളിസി കൊണ്ടുവരും. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പോളിസിയുടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഈസ് ബേസിക്കലി വിത്ത് എ സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അണ്ടർ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫൈനാൻസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ഫൈനാൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലെ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് പോളിസി കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് PSUകളും സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി പ്രകാരമാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോളിസിയിൽ ബേസിക്കലി ഒരു 25% പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്, 4% ഫോർ വുമൺ ആൻഡ് 3% ഫോർ SC/ST, 4% ഫോർ SC/ST ആൻഡ് 3% ഫോർ വുമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടെൻഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റും EMD എക്സംഷൻ പറയുന്നുണ്ട്. പ്രൈസ് പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട്. 25% ഓഫ് ദ ടെൻഡർ വാല്യൂ എങ്കിലും, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഡിവിസിബിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെൻഡർ ആണെങ്കിൽ 25% ഓഫ് ദ ടെൻഡർ എങ്കിലും MSME-കാരന് കൊടുക്കണം, പ്രൊവൈഡഡ് ഹി ബ്രിങ് പ്രൈസ് ടു ദ L1. ഒരു ടെൻഡറിൽ MSME L1 അല്ല, MSME വിത്തിൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് L1 + 15% ആണെങ്കിൽ, MSME കോട്ട് ചെയ്ത പ്രൈസ് L1 + 15% ആണെങ്കിൽ, MSME റെഡി ആണെങ്കിൽ, L1ലേക്ക് പ്രൈസ് കുറച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ റെഡി ആണെങ്കിൽ, ആ ടെൻഡർ ഡിവിസിബിൾ ടെൻഡർ ആണെങ്കിൽ 25%, അൺഡിവിസിബിൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ടെൻഡർ ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു വലിയ പ്രോജക്റ്റാണ്, ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ഈ വാല്യൂ ആണ്, 25% വാല്യൂ ആണ്, ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ല വാല്യൂ, അത് MSMEക്കും കൊടുക്കണം എന്നാണ് പോളിസി പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് ക്രക്സ് ഓഫ് ദ പോളിസി. കുറേ ഡൗട്ട്സുകൾ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇത് വർക്ക് കോൺട്രാക്ട്സിനും ട്രേഡിങ്ങിനും ഈ പോളിസി ബാധകമല്ല. റിസർവ്ഡ് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്, 358 ഐറ്റംസ് MSMEയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ട് റിസർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ നൗ റീസെൻ്റ്ലി ബീൻ ദർ ഇസ് എ 469 ഐറ്റംസ് ആയിട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് പ്രപ്പോസൽ മൂട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനിടയിൽ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആയിട്ടില്ല. അസോസിയേഷൻസിനൊക്കെ ഞങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വ്യൂസ്, പുതിയ ഐറ്റംസ് ചേർക്കണോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ, അത് ചേർക്കണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ, ചേർക്കേണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് പ്രയർ ടേൺ ഓവറും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിലും ഒരു എക്സംഷൻ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, മേടിക്കുന്ന ഐറ്റംസ് ക്വാളിറ്റിയിലും മറ്റു കാര്യങ്ങളിലും എന്തെങ്കിലും ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ ബിഡർക്ക് അത് നിഷ്കർഷിക്കാമെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലാക്സേഷനാണ് ഫോർ സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ആൻഡ് MSEs ഫോർ പ്രയർ ടേൺ ഓവറും എക്സ്പീരിയൻസും അവരുടെ ടെൻഡറിൽ നിഷ്കർഷിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. MSEs രജിസ്റ്റേർഡ് വിത്ത് നമ്മുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ രജിസ്ട്രേഷൻ. അതല്ലാതെയുള്ള വാലിഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ NSICയോ KVICയോ അങ്ങനെയുള്ള രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ തന്നെ വാലിഡാണ്. പക്ഷേ ബേസിക്കലി എല്ലാവരും ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷനാണ് നോക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ചോദിക്കേണ്ട ഈ സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് അതിൽ എക്സംഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന്. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റിൽ എക്സംഷൻ ഇല്ല. ഇതൊരു ഏണസ്റ്റ് EMD എക്സംഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദെൻ ഈ SC/ST വുമൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 51% കമ്പനി ആണെങ്കിൽ 51% ഷെയർ ഫോർ ദ SC/ST വുമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സ് ആയിരിക്കണം. പ്രൊപ്പറേറ്റി ആണെങ്കിൽ വുമൺ ഓർ SC/ST ഷുഡ് ബി ദ ആ കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കണം. പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ 51% ഷെയർ ആ പർട്ടിക്കുലർ കാറ്റഗറിക്ക് വേണം. സബ് കോൺട്രാക്റ്റിങ്ങും അലൗഡ് ആണ്. ഈ പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അലൗഡ് ആണ്. പക്ഷേ ആ സബ് കോൺട്രാക്റ്റിംഗ് കൊടുക്കുന്നത് MSEക്കായിരിക്കണം. ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചേഴ്സ്, ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള സംരംഭങ്ങളൊന്നും സാധ്യമല്ല ഇതിനകത്ത്. അങ്ങനെ ഒരു MSEയും ഒരു ലാർജ് സ്കെയിലുമായിട്ടൊരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ആണെങ്കിൽ ഈ പോളിസിയുടെ ഭാഗമാകില്ല. ബിക്കോസ് ദേ കനോട്ട് ടേക്ക് ദ MSE രജിസ്ട്രേഷൻ. എല്ലാ PSUകളും ഒരു MSE സംബന്ധം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോർട്ടലിൽ അവരുടെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഡേറ്റ അവർ എത്ര വർഷം മേടിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഡേറ്റയെല്ലാം അതാത് സമയങ്ങളിൽ ദേ ആർ അപ്ലോഡിങ് ഇറ്റ്. കാരണം അത് നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും മിനിസ്ട്രിക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള സഹായത്തിന് വേണ്ടി ഒരു പോർട്ടലിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ഇതാണ്.
ആസ് പെർ ദ 2020-21 ഒരു 1,39,000 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് PSU കൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇൻ ദാറ്റ് വൺ ഇഫ് യു സീ ദാറ്റ് അറൗണ്ട് 29% ഈസ് ഫ്രം ദ MSC. അതേപ്പറ്റി MSCകളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ചലഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നത് SC, ST ആൻഡ് വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് വി ആർ നോട്ട് ഏബിൾ, പിന്നെ അവർ പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള ചലഞ്ചാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പാർലമെൻ്ററി കമ്മിറ്റി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ നമ്മുടെ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡ് അങ്ങനെയുള്ള 4 PSUകളായിട്ട് അവരിതിൻ്റെ തെളിവെടുപ്പും പിന്നെ ഒരു വിവരശേഖരണം നടത്തിയുണ്ടായി. അപ്പം ഇതൊരു കാര്യത്തിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തലത്തിൽ മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് പാർലമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ മിനിസ്ട്രി തലത്തിലും ഓരോ PSU തലത്തിലും വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. സോ ദേ ആർ വെരി സീരിയസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. പക്ഷേ അവർ സംതിങ് ബിയോണ്ട് ദെയർ കൺട്രോൾ ദേ ക്യാൻ ഓൾസോ ഹെൽപ്ലെസ്. അത് വെച്ചാൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ്, പല ഐറ്റംസും ഈ പറഞ്ഞ SC, ST അല്ലെങ്കിൽ വിമൺ എൻ്റർപ്രണേഴ്സിന് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൂടെയാണ്, പർട്ടിക്കുലർലി ഫോർ വുമൺ ആൻഡ് SC, ST എൻ്റർപ്രണേഴ്സ്. This is an opportunity if you can come up with such products and services. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റുമല്ലോ. ഗവൺമെൻറ് എല്ലാ പോയതും ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പോർട്ടലിൽ ഒരു ടെൻഡറുകൾ CPP പോർട്ടലുണ്ട്. അവിടെ eprocure.gov.in എന്നുള്ള പോർട്ടലിൽ എല്ലാ ടെൻഡറുകളും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പോളിസി, സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റേറ്റ് PSUവിനും മറ്റും ബാധകമായിട്ടുള്ളൊരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. അത് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ് കൈകാര്യം ചെയ്തത്. അതിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ ഓൺലൈനായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഓഫീസർ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഗവൺമെൻറ് ഈ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. ഗവൺമെൻറ് GFR തന്നെ ഗവൺമെൻറ് അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പർച്ചേസിങ്ങിനുള്ള റൂൾ GFR തന്നെ അമെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇന്ന് എല്ലാ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകൾക്കും PSUകൾക്കും ഒരു ഐറ്റം ജെമ്മിൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ മാർക്കറ്റിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ വാങ്ങിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതിൽ അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ട് ജെമ്മിൽ നിന്ന് ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് വേറൊരു സാധനം ഇന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഗവൺമെൻറ് ഈ മാർക്കറ്റ്. അപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഈ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ലൊരു മെത്തേഡാണ് ജെം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ഈ മാർക്കറ്റ്. അതിൻ്റെ സെഷൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ കടക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് 2016 ലോഞ്ച് ചെയ്തത്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ പോലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർട്ടലാണ്. 25,000 രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. 25,000 രൂപ മുതൽ 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ സാധനങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ ലോവസ്റ്റ് മേടിക്കാം. 30 ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ബിഡ് ഇട്ടിട്ട് മേടിക്കാം. ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫിഗർ. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 കോടിയിൽ പരം 3 ലക്ഷം കോടി രൂപയിൽ പരമുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ ജമ്മു വഴി നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. 63,000 ബയേഴ്സ്, അത് ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും PSUകളും മറ്റുള്ള ബയേഴ്സുണ്ട്. സെല്ലേഴ്സായിട്ട് 53 ലക്ഷം ആൾക്കാരുണ്ട്. MSCയുടെ ഷെയർ, ജെമ്മിലെ ഷെയർ 55%. 55% ഷെയർ MSCകൾ ജെമ്മിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിലേഡ് പേയ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ PSUനോ മറ്റോ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും മെനി ടൈംസ് വി ആർ നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടൈം. അങ്ങനെ പൊതുവേ ഉള്ളൊരു വളരെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലയിൻ്റാണ്. So there is a mechanism for it. I am not saying the very efficient ആയിട്ടുള്ള മെക്കാനിസം ആണെന്ന് പറയുന്നില്ല. അത് ഒരുപാട് ഡ്രോബാക്സും ഒക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ഷുഡ് അവെയർ അബൌട്ട്. അറിഞ്ഞിടാത്തവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു MSI ഫെസിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിൽ ഒരു ക്വാസി ജുഡീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡിയാണ്. സ്റ്റേറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കീഴിൽ അങ്ങനെ ഒരു കൗൺസിലുണ്ട്. അവിടെ നമുക്കൊരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യാം. സാധാരണ MSMED ആക്ട് പറയുന്നത് 45 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മേക്ക് ദ പേയ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾ സാധനം കിട്ടിയിട്ട് വിത്തിൻ 45 days ഇഫ് യു ഡോണ്ട് മേക്ക് ദ പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ ഗ്രീവൻസിന് അപ്പോൾ ഗ്രീവൻസിൽ പോയൊരു അവാർഡ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 3 times ദ പീനൽ ഇൻട്രസ്റ്റ്, 3 times ദ RBI നോട്ടിഫൈഡ് ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി അവൻ്റെ എമൗണ്ട് തരണം. 75% എമൗണ്ടെങ്കിലും കെട്ടിവെച്ചതിന് ശേഷമേ ആ ഡിഗ്രി അതിനുള്ള അവാർഡിനെതിരായിട്ട് ഒരു കോർട്ടിൽ നമുക്ക് സമീപിക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഇതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇത് ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അതായത് നമുക്കൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എവിടെ പോയി ചെയ്യും, അതിന് വേണ്ടി ഒരു പോർട്ടലുണ്ട്. MSME സമാധാനം കിട്ടിയതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു പോർട്ടലാണ് MSME samadhan.msme.gov എന്നുള്ള പോർട്ടലാണ്. ആ പോർട്ടലിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കംപ്ലയിൻസ്, ഗ്രീവൻസുകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതാണ് കേരളത്തിലെ MSE ഫെസിലിറ്റേഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഒരു ഡേറ്റയാണ്. 636 കേസുകൾ അവിടെ വന്ന് ഡിസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇപ്പം 364 കേസുകൾ ലൈവായിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് 190 കേസുകൾ അപൂർണമായ കേസുകളാണ്. പലപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാനുള്ള കേസ് പലപ്പോഴും പാർട്ടികൾ വരില്ല. ഒരു കോർട്ടിലൊക്കെ ഉള്ളതുപോലെ ഉള്ള പ്രൊസീജിയറാണ്. 2 പാർട്ടിയും വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. പലപ്പോഴും അവരൊക്കെ വരാതിരിക്കുമ്പോൾ കേസുകൾ നീണ്ടു പോകും. സാർ, ട്രേഡ്സ് എന്നുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോം നാളെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ട്. ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല. ബിൽ ഡിസ്കൗണ്ടിങ്ങിനാണ്. നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കിട്ടാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അത്. ഗവൺമെൻറ് RBI ഇനീഷ്യേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള 3 പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ട്രേഡ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോം 500 കോടി ടേൺ ഓവറുള്ള എല്ലാ കമ്പനികളും ഈ ട്രേഡ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ബയേഴ്സായിട്ട് വേണം. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിൻ്റെ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ തന്നെ ബയേഴ്സായിട്ട് അതിനകത്തുണ്ട്. 3 പ്ലാറ്റ്ഫോംസാണ് ഉള്ളത് ട്രേഡ്സ് ചെയ്യുന്ന. ദിസ് ഈസ് ദ 3 പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ക്യാൻ സീ ദ ട്രാൻസാക്ഷൻ എമൗണ്ട്, നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. 11,000 crore ട്രാൻസാക്ഷൻ, 34,000 crore ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ 2022 ട്രേഡ്സ് വഴി ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. MSCക്ക് സംബന്ധിച്ചോളം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രീവൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ MSC ചാമ്പ്യൻസ് എന്നുള്ള ഗ്രീവൻസ് ഫോറം ഉണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീവൻസ്, ഇത് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഗ്രീവൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ സമാധാൻ എന്നുള്ള പോർട്ടലാണ് ഈ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രീവൻസ്. ദിസ് മെക്കാനിസം ആൾസോ യു ക്യാൻ യൂട്ടിലൈസ്. So this is my presentation. With this one I will conclude. I think taken more than time. ഞാൻ തന്നെ റൂൾ തെറ്റി ഒരു സമയമാണ് ഒക്കെ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you, sir. I would now like to invite Shri Rajesh Gupta to talk about Introduction to Public Procurement Policy Preference under Make in India policy of Government of India. Hello. Yeah. Good morning, ladies and gentlemen. At the outset, let me congratulate Ministry of MSME Field Office, Thrissur and Cochin Shipyard for organizing this event and giving me an opportunity to interact with all of you. I understand the participants here are from the procuring entities as well as the potential suppliers to these entities. So it is important for procuring entities to know and periodically to sensitize them about government policies which are in place so that these are implemented in letter and spirit in all of their actions. It is also important for the prospective vendors to understand and know what government is doing for them so that they can avail the maximum benefit out of these. So it is from this perspective I look at it. So generally, we have a session of almost 3 to 4 hours to sensitize the procuring entities as well as the potential bidders regarding the government programs. But considering the time constraint, I am forced to complete all the actions within 30 minutes. So I will be a bit fast at times, but I understand since all of us are involved in the procurement activities day in and day out, I will appreciate in case you ask all the doubts and the questions you have got, not only on Make in India provisions and otherwise, but overall the public procurement perspective in Government of India. So not taking much of the words from the introduction part, I will just take you forward. So my presentation will be precisely confined to the practical perspective of the Make in India. We'll go to the next slide, please. Yeah. Okay, this one? Yeah, this one. That's it. Okay. Yeah. So let us understand what is Make in India initiative of Government of India. So it is an initiative consisting of umbrella of the schemes to encourage manufacturing in the country. It includes so many schemes of Government of India: investment promotion, foster innovation, entrepreneurship development, and so many schemes. But why? Why Make in India? Why is the requirement for Make in India? The big question comes. Let us try to understand the demographics of India without going into much of the detail, considering the time constraint, coming to a very simple point. Every year, we are adding almost 80 lakh people
in our workforce. So it is important that we give an opportunity to all of them to work, to productively use them. Otherwise, we will waste our resources. Apart from the social problems, so many other problems will arise. So for promotion of Make in India, government took number of steps. The objective is to gainfully employ these people, number of steps. For promotion of investment activities, for promotion of manufacturing activities in country. That includes ease of doing business, foreign direct investment, startup India, skill development. You think of the program and the programs are there. All the programs are primarily focused or aimed at promoting manufacturing in the country. And public procurement preference to Make in India order is one such step in a series of steps. No, but why public procurement is linked with the Make in India? Just try to understand that. In any major economy, the public procurement constitutes sizable proportion of the total economy. It is almost 20% of the GDP. In India, we say our GDP is $3 trillion US. So the size of public procurement is $600 billion. That is anything like 40 lakh to 50 lakh crore of rupees per annum. In case we can reserve a part of this for our local manufacturers, where our industry will be, where the job opportunities will be, we cannot think of or imagine. So that is how the public procurement is linked and important from Make in India perspective. And India is not the only nation which is doing it. You go to the USA, since 1930s, almost 80 or 90 years back, they were having Made in USA program. Go to China. In China, all the public procurement activities are 100% concentrated on local Chinese manufacturers. None of the Indian manufacturer can participate in any of the tender of the Chinese government. So similar policy from Government of India in 2017. And not only for generation of the employment opportunity, economy of the country, otherwise also, strategically also it is very important. Just go to the COVID times. We were having no ventilators in the country. Even the diagnostic kits were not there. PP kits were not there. And you are looking for all other people for the imports. Even today, just think of the semiconductors problem. All we are seeing in China and Taiwan, USA, what it is? It is essentially capturing or having a control over the semiconductor industry in the world. So it is of strategic importance that we manufacture the critical item in the country. So both from strategic perspective as well as for our economic growth, employment opportunity, the Make in India is important. So Government of India came out with Make in India policy in 2017. Lot of changes have taken place over a period of time, but again, because of the time constraints, I'm not going to those, just skipping this part and coming to the core of the policy. So at the outset, this policy is applicable for all central government procuring entities. It can be PSUs, autonomous bodies, attached offices, and or any scheme funded partly or fully by Government of India. So Cochin Shipyard sitting here, NTPC, IOC, all are covered by this policy. State governments are exempt, are not covered because India has got a federal structure. Each of the states have got their own rights, rules to frame its rules and regulations. But we are encouraging state government also to adopt similar policies. Lot many have already adopted it, others are in the process of doing it. So far as Kerala is concerned, they have not adopted it till date. So what does the policy say? The
foremost and the most important point of the policy is do not have any restrictive term and condition in your tender which debar local supplier to participate in the bidding process. Now, this is the most important parameter of the most important guideline of the policy, and day in and day out, all of us are putting conditions in the tender so that the local manufacturers are not able to participate. I will give you a few examples, very simple examples. Say we are procuring laptops. All of us procuring entities sitting here are procuring laptops in their offices. When we procure the laptop, what we'll say, I want HP, Dell, Lenovo, some smart person will say Apple. And are we aware that all the HP, Dell, Lenovo laptops which are coming in our country even as back as 2 years back were all imported from China? And just by stipulating a condition, HP, Dell, Lenovo, this means we are not ready to buy any of the local manufacturers. I just take you back 2 decades back. Just think of some of you who may not be that old, but some who are of my age might have seen the laptops of the likes of HCL, Zenith, PCL, Wipro, all prevalent in the market and being sold. Then these people, HP, Dell, Lenovo came, dumped from China the product. And it is a matter of shame for all of us that the country of the India's size and powers is not having even single IT manufacturing facilities in the country because of some of our hidden actions or otherwise. So we say do not put any restrictive terms and condition in your tender. It can be in terms of the turnover, experience, technical specification, standard, certification. If time permits me, I will like to dwell for 10 to 15 minutes on this aspect only because this is the core or the crux of whole of the Government of India policy. So I will come to this thing later on. Just will like to share with you what type of restrictive practices we are putting in our tenders and what we should do to handhold our local industry. I am citing with you a few examples how the things are happening on ground. So those who are procuring IT products generally put a requirement in the tender that the supplier should be present in, I hope the people are from procuring entity and are understanding what I am saying? Yeah. So generally put a condition in the tender, smart people, that the supplier should be present in IT Gartner quadrant, Gartner Magic Quadrant. Now the people who know the details will know that the Gartner is an international agency which just publishes who are the leading suppliers of the world, the large players of the world. Indian industry being small in size, nascent in stages, will never figure in those lists. But merely stipulating a condition that you should be present in the Gartner quadrant ensures that none of the local manufacturer in the country will be able to participate in any of the tenders. Similarly for medical devices, I have picked up one example in all the scenarios just to sensitize all of us. All health departments, while procuring any medical device or equipment, will say that the equipment should be US FDA certified. Now, US FDA approval is required for selling any product in USA market. To ask any Indian supplier to go and take US FDA approval to sell in the US market will be so expensive for him and not economically viable unless or until he is going to sell in that market. But by merely stipulating a condition that you must be US FDA certified, we have ensured that all of our local manufacturers of the medical equipment
are eliminated from the bidding process. Then people put turnover conditions like, all these are based upon the live examples. All these are live examples, practically live examples. There was a procurement for 70 crore of rupees. It stated that the supplier should have a turnover of 1,000 crore of rupees, manufacturer. Now, none of the Indian manufacturer will have that much turnover, so we eliminated from the bidding process. All of us procured lifts sometime this time or that time, other time, sometime in our career. In case we are procuring entities, must have procured lifts. It is a very interesting case how the lifts were being procured in the country till 1 or 2 years back, when we intervened and got the system refined. The eligibility requirement was that the vendor should be CPWD empaneled. And CPWD empaneled registration requirement, empanelment requirement was that A, you must be in business for 25 years, last 25 years. B, you must have turnover of more than 500 crore of rupees. Now, can you think of anybody to be in business for 25 years? This means all the next 2-3 generations which came in India, they cannot participate, simply out of the business. And the result was only 5 global multinationals, Otis, Schindler, Kone, Mitsubishi, and Johnson. These only 5 companies were empaneled by CPWD. This practice continued for 70 years after independence. And all the lift being procured in the government departments were of these 5 makes only. Lot many local suppliers came up in the market. They installed their lifts in the private hospitals, private malls, but could not participate in the government tendering process just because of one of our practice. Are we sitting here to promote the foreign companies or the Indian companies? That is the way we have to look at, do our introspection and look at it. Then generally, whenever we are making procurement, say for IT products, for telecom product, we will mention a few brands, Cisco, NEC, Alcatel, Siemens. For IT product, we will mention another few, lifts. And in spite of all that, even if we float the tender, we get some local supplier L1, we'll say, no, I do not like that quality, so let us scrap the tender, re-invite the bid till I get the HP, the L1. So that is the practice all of us are following in and day out in our procurement practices. So this is what needs to be. I will cite a few examples and I will look forward for responses from you procuring entity as well as supplier. How do you react to that? Just see all these 3 cases. These are the 3 small case studies. Just see and react. What is your response to that? The first case says, it is the tender eligibility requirement state that the bidder must have supplied 350 machines outside country of origin and must have service center at least in 7 countries. And none of the Indian supplier met this requirement, eligibility requirement, none of the machine tool. Can you think of how much quantity was being procured and where the machine was being installed? Any person, I will look like, I am looking forward for response from you, some interaction from you. Yeah, please. One number. So, do you justify this eligibility requirement? So, how can you say it was for one number? Yeah. Yeah. Any other person, any other person want to comment? Incidentally, this was for procurement of 1 CNC lathe at Kolkata. Now, can we justify, means this type of eligibility criteria we'll put in our tenders, where the domestic supplier will go, forget about purchase preference, other things, all those are secondary things, will come later on. But at least provide them a fair and equal opportunity to participate in the bidding process. And all the procuring entities sitting here, I look forward just to do introspection, whatever they are doing, are we doing something right? Should not we handhold our industry?
And it is also for the local industry to rise to the occasion whenever they find the such type of instances. I request them to come forward, write to the procuring entity, write to Government of India who issued the Make in India policy, saying how the violation is taking place. It is a collective action on part of all of us. Just see the next case. A telecom equipment is being procured, and the specification of the equipment says that it should be compatible for functioning at a temperature of minus 25 degrees C. It is for an airport. Can you guess where this airport is being constructed? Maybe in Leh, yeah. Where the temperature goes minus 25 degrees C. Any person, any other guess? Chennai. Chennai, who is saying Chennai, sir? Yeah. Any person from that side, I look forward. Just think of and come forward, please. Let anybody say, any wild guess. Pardon? Antarctica, yeah. So incidentally, this was for Lucknow airport. Eh? Now, just think and imagine, forget, okay, at times I believe that the procuring entities are so loaded, they do not have the time and energy to go into the specification and look for, can be just by slip of mind or otherwise things can creep into the system. But just imagine the scenario. The local suppliers come to you and approach you, sir, the minus 25 degree temperature requirement which you have stipulated here is restrictive. I cannot supply with that. It's not supposed to wake up at that point of time and amend it. But the answer is, he's not even saying, no, whatever I am doing, it is okay. No need of amendment. That is what is the most pathetic part of whole issue. And that is when it comes to us. That is when we intervene. Just look for the third case also. In fact, I can share with you n number of examples. My purpose and objective is to sensitize both of you, procuring entity as well as suppliers, how the things are going wrong, so that we can improve and move ahead. Just see the last example also. Not visible, okay. So, how can I help it out? Okay, so it is for procurement of rails for metro. The eligibility requirement stated that the bidders must have supplied head-hardened rails for 18,000 metric ton in a year. There was a local supplier who had supplied for 19,996 metric ton. Now the procuring entities amends the eligibility criteria. They say, no, this 18,000, I do not want 18,000. It should be 22,500 metric ton. How can a local supplier qualify? So this is our state, how we are functioning, how the things are moving. And incidentally, this case was referred finally to CBC, CVC, CBI, all those examinations, because this is something purely malafide. Before I go further, and I do not know how much time I have got. Okay, I think I have got another 10 minutes, if you permit. So I give you just two things to think about. Why eligibility criteria is required to be stipulated in any tender? And what should be reasonable criteria? I look forward for response from all the 4 columns which we have got, from last column, please. Come forward. Let anybody come forward. Why eligibility criteria is required to be stipulated in the tender? Any
you think of, kindly say, come forward and say something. All of you know, please come forward, say something, last column, yeah, please. Get suitable MSME, yeah. Any further suggestion? Come forward, please. Yeah. To ensure the quality. Okay. Any other person? Right. Very good. Rhea, any other further suggestions? I am still looking forward for some more for service sport. Yeah. Come forward, please. Come forward from this side also. Credibility of the supplier, yes. Yeah. Yeah. In fact, all of you are right. I will slightly put it in a different words, just to be more precise and to come to the point. I say the eligibility criteria is required to be stipulated in the tender to ensure that the participating bidders have the technical and financial capabilities to execute the contract in case they are awarded the contract. They must have the technical and financial capabilities to execute the contract. Say, I am constructing this building, a labor comes to me, ki, sir, mujhe kaam de dijiye. Hindi is comfortable in case I use intermittently. Yeah, कि sir मुझे काम दे दीजिए मैं ये आपकी building बना दूंगा. तो I will say कि I will ask him, have you ever constructed any other building? वो कहेगा साहब हाँ मैंने बनाया वो 3 घर बनाया मैंने आप देख लीजिए. I will see it and say कि okay you can construct. अगर उसने कभी in case he has never constructed any building, I will not award him the contract because I do not believe whether he will be able to lay the lintel, slab, columns which I am looking for in my building. Right? But in case I am constructing a 10-story building, similarly, I am constructing a 10-story building, a mason comes, ki, "Sahab, give me contract, I will construct your building." I will ask him, have you constructed ever multi-story building? But in case I am procuring something, I am constructing a single-story building, and I say, ki, you must have constructed a 100-story building or the 10-story building or 5-story building. So this is something I am asking more than what is required to be, and it is basically eliminating the bidding process. Not only we are denying an opportunity to the potential suppliers, we are also increasing cost of our procurement because competition will not be there. So what is required? So whenever you stipulate the eligibility criteria, stipulate thinking the person I am looking for, has he got the capability and competency to execute this contract? I have got 30 years plus public procurement experience. How we used to handle this scenario, I will just share with you. Say pre-bid meetings are held or the informal interaction with the industry is held. You understand from you are stipulating in any tender, say turnover requirement of 200 crore of rupees. I'm not saying whether it is reasonable or unreasonable, but just when you are discussing with the industry, try to understand in case a person is having meeting a turnover of 190 crore of rupees, be accommodative to him. Does not make any difference in 190 and 200 crore of rupees. Our purpose or the objective should be do we carry all the industry along and lead in the development of the industry, vendors, and get competitive prices. Our process, our objective should not be the exclusion of the suppliers. That is what my request to all of you. So I will just go back to the last few slides, and I think I have talked sufficiently on restrictive and discriminatory tender conditions. This is the most important part of the Make in India policy of Government of India. And let me also share with you that we have received more than 2,000 grievances for alleged violation of PPPMI order by stipulating restrictive and discriminatory conditions in last 3 years. And after taking corrective action, more than 47,000 crore of rupees tenders have been modified or amended to allow local suppliers to participate in the bidding process. So apart from that restrictive and discriminatory condition,
The order classifies suppliers into three categories: class 1, class 2, and non-local. It is purely based upon how much value addition you do in the country. Class 1 means more than 50% value addition, class 2, 20 to 50%, and non-local, less than 20%. So at the outset, our ground rule is non-local supplier means he's simply importing and supplying in the country. So he cannot participate in any domestic tender. He can only participate again in global tender inquiries. In domestic tender inquiry, only class 1 and class 2 local supplier will participate. That is only those suppliers who are having more than 20% local content. And the suppliers who have got more than 50% local content will get purchase preference over other suppliers. So in sum and substance, in case you want, I can repeat it again. PPT is there in front of you. You have got any question, I will be answering during the question answer session. I think time being a constraint, I will just like to put a pause here and say once again thanks to MSME Thrissur office, Cochin Shipyard, and all of you for giving me an opportunity to interact with you on this theme today. Thank you. Thank you so much, sir, for such an insightful and interactive session. I would now like to invite Shri K. Mohammed Vai Safirullah, OSD, Finance Resources, Finance Department, Government of Kerala, to talk about the state public procurement policy. Sir would be joining us virtually. As you know, friends, when we talk about MSMEs itself, the conditions that the policy specifies is that it should be working within the state and registered with the Udyam portal maintained by Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises of Government of India. So basically, there are three aspects which I would like to touch upon briefly. First one is the reduction of the transaction cost, which is very critical for MSMEs and the local industries. The second one is the price preference, and the third one is the purchase preference. Then briefly about the startups, which Varun is there from Kerala Startup Mission, which he will be explaining in detail. The first one I would like to talk about is the reduction in the transaction cost of doing business. Since 2013, state government has been giving the tenders sets free of cost or the registration cost and exemption from the payment of EMD for all the MSMEs who are registered with National Small Industries Corporation Limited and or with the Udyog Aadhaar portal, as was mentioned just now. So this is the first one, which we feel will be giving an impetus to the local MSMEs. The second one is a price preference, which government had formulated a few years back, wherein the local MSMEs are given price preference of, in case of lowest bid plus 15% in procurement. If they are within the 15%, then 50% of the work order would be awarded to them. In case there are any PSUs who are participating, the state PSUs, then 25%, half of the 50% would be given to the state PSUs and 25% to the MSMEs of the state. The third aspect is the purchase preference. In case they do not fall within the 15% bracket, L1 plus 15, if they are bringing in the price to the level of L1, then even then 50% of the work order quantity can be given to the MSMEs.
So these are the three aspects which the state government as a policy measures are there. And as part of Make in India policy, state government is totally committed, and all support and training sessions are all being conducted. And Industries Department is active in this. Startups, I just have made one slide because Varun would be talking about it in detail. For startups which are registered with Kerala Startup Mission, we have exemption from tender fees, EMD, and relaxation on prior experience and turnover, which was issued in 2018 by Stores Purchase Department. Direct procurement support is there up to 50 lakhs from startups through a technical committee enabled process. Limited tendering process is also there for scaling up for a value of up to 3 crores. Then there are a lot of innovation zones to help the startups and MSMEs to work with the government. And as far as startups is concerned, Kerala startup ecosystem has been ranked consistently among the top levels. And that is something that the state is proud of. So this is what I like to present in brief, friends. Thanks once again for the opportunity. And in case of any questions, I would be happy to take them, or you can anyway write to the Government of Kerala Stores and Purchase Department. Thank you. Query, if it is there. I would leave the email ID, formal email ID with the organizers. They can, in case if anything So is you'll there, be they can- leaving now, or you'll be till the end of the session? I'll be there for some 15 minutes more, sir. Okay. So we will have Varun's presentation. After that, some questions are there, you can answer it. Okay. Okay, I'll hold on. Thank you. Thank you, sir, for that wonderful presentation. I now invite Shri Varun Ji to talk to us about policy support for procurement of startups. ഗുഡ് മോർണിംഗ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഒന്ന് സഫറുള്ള സാറ് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങാം. അപ്പം ഇന്ന് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഏകദേശം 3600ഓളം സ്റ്റാർട്ടപ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു നോഡൽ ഓർഗനൈസേഷനാണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഫ്രം ദി ഐഡിയേഷൻ സ്റ്റേജ്, ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു യുവാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം യുവാക്കളെ അവരുടെ ഐഡിയേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും അവരെ ഒരു സക്സസ്ഫുൾ എൻ്റർപ്രൈസിൽ വരെ എത്തിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്കീംസും പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻസിയാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇതാണ് ഇൻ എ നട്ട്ഷെൽ വാട്ട് വി ആർ റൈറ്റ് നൗ. വി ആർ ഹാവിങ് അറൌണ്ട് 3600 സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഏകദേശം 60ഓളം ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. സെക്ടർ അഗ്നോസ്റ്റിക് ആയിട്ടും സെക്ടർ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻക്യുബേറ്റേഴ്സ് കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉണ്ട്. കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ കീഴിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഞങ്ങൾ ഫിസിക്കലി ഇൻക്യുബേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫെസിലിറ്റി ട്രിവാൻഡ്രം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട്, പാലക്കാട്, കാസർഗോഡ്, അതുപോലെ കണ്ണൂർ, ഇത്രയും സ്ഥലങ്ങളിലും അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഐഡിയ സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഏകദേശം 10 കോടിയോളം രൂപ ഏകദേശം 400 ഐഡിയാസിന് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഗ്രാൻഡ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോൺസ് അതുപോലെ മറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഫെസിലിറ്റീസും സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ കമ്മിങ് സ്പെസിഫിക് ടു ദി സ്റ്റാർട്ടപ്പ്, അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പേ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള ഹാസ് അഡോപ്റ്റഡ് ദി ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതായത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ LLP അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രജിസ്റ്റേർഡ് ഫേം വിത്തിൻ 10 years ഓഫ് ഇറ്റ്സ് രജിസ്ട്രേഷനെ ആണ് നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടേൺ ഓവർ 100 കോടിക്ക് താഴെ. അതുപോലെ തന്നെ ദാറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഷുഡ് ബി വർക്കിംഗ് ടുവേർഡ്സ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ബിസിനസ് ഓർ എ സൊല്യൂഷൻ ഓർ എൻ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്ട്സ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന പോലെ ഇതാണ് ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ, അതൊന്ന് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയേക്കാം. ഇനി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഈ പറയുന്ന പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റിൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളതിന് നമ്മൾക്കൊരു മെയിൻലി ഒരു 5 മോഡൽസാണ് ഉള്ളത്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ 1-2 കേസ് സ്റ്റഡീസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, EMDയുടെ എക്സംഷനും അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവറിൻ്റെ എക്സംഷനും ഒക്കെ. അത് നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് അതേപടി നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ സഫറുള്ള സാറും അതിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തു. 2013 തൊട്ട് MSMEക്ക് ഈ എക്സംഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു. അതേ എക്സംഷൻസ് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും ഈ ഡെഫിനിഷനിൽ വരുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്കും കൊടുക്കാനായിട്ട് 2018 സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലൂടെ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഒരു മോഡൽ. രണ്ടാമത് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് മോഡൽ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലോട്ട് കടക്കാം.
പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ പ്രോസസ്സ്. ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുക. ദാറ്റ്സ് ഹൗ വി ലിമിറ്റ്. അങ്ങനെ ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം മാനേജ്മെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ട് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻസ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ എമർജിങ് ടെക്നോളജീസ്. അങ്ങനെ ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് പുതിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു PMU വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ദെൻ വി ആർ ഓൾസോ സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഇന്നോവേഷൻ സോൺ. ലെറ്റ് സി വൺ ബൈ വൺ. ഡയറക്റ്റ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് മോഡൽ. സിംപ്ലി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിന് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നേരിട്ട് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം വിത്തൗട്ട് ഗോയിങ് ത്രൂ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എ ടെൻഡർ പ്രോസസ്സ്. അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ ചാർട്ടാണ് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാം ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതുണ്ട്. അതിനെ നേരെ ഒന്നുകിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനെ സമീപിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നേരിട്ട് അതിനെ കണക്ട് ചെയ്യാം. കണക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടുത്തെ ഒരു റിവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് ഇഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓർ ദി ഏജൻസി ഈസ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ടു ഗോ ഫർദർ, ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ ഇത് ഡയറക്റ്റ്ലി ഒരു റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി ഉണ്ട്. റിവ്യൂ കമ്മിറ്റി ഈസ് ഹെഡഡ് ബൈ ദി IT സെക്രട്ടറി. IT സെക്രട്ടറിയുടെ കമ്മിറ്റി റിവ്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ആ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ആ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസിക്ക് നേരിട്ട് വാങ്ങിക്കാം. ഇതിൻ്റെ ക്യാപ്പ് 50 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ വെച്ചേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടെക്നോളജി പ്രോഡക്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിന് നേരിട്ട് ഒരു ടെൻഡർ പ്രോസസ്സിലൂടെയും പോകാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ പ്രോസസ്സാണ് ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ പ്രോസസ്സ്. ഈ ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ പ്രോസസ്സ് നേരത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ 2-3 കേസ് സ്റ്റഡി കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് എക്സംഷൻ കൊടുക്കുന്നു, ടേൺ ഓവറിനകത്ത് കൊടുക്കുന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ പല കണ്ടീഷൻസും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ കണ്ടീഷൻസിലൊന്നും പോവാതെ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ മാത്രം പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു ടെൻഡർ പ്രോസസ്സാണ് ഈ ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ പ്രോസസ്സ്. ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം ലിമിറ്റ് 3 കോടി രൂപയാണ്. 3 കോടി രൂപ വരെ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഈ പ്രോസസ്സ് വഴി നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. പൊതുവെ ഒരു ധാരണയുണ്ട് കേരള സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം IT കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണെന്നൊക്കെയുള്ളൊരു ഇതുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. ഈ 3600-ൽ ഒരു മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ IT ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലാതെ തന്നെ ഹാർഡ്വെയറും അതുപോലെ ബയോടെക് ഹെൽത്ത് ടെക് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ് കമ്പനീസും ഉണ്ട്. അപ്പം അവരൊക്കെ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ നേരത്തെ ഒരു CNCയുടെ എക്സാമ്പിൾ, ഒരു CNC വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ ടെൻഡറിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് കാണിച്ചാൽ, നേരെ മറിച്ച് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതെങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു CNC റിക്വയർമെൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷന് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീൽ സെൻഡ് ഇറ്റ് അക്രോസ് ഓൾ ദി രജിസ്റ്റേർഡ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ് ഇൻ കേരള, വീൽ സീ വെദർ ദർ ഇസ് എ പ്രോഡക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ. അങ്ങനെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ നേരെ ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ആ നല്ല ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് അത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് ഒരു ഹാസിലും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലോ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റിക്വയർമെൻറ്റ് തരുന്നു, സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ഇൻറ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിന്ന് ടെക്നിക്കൽ പ്രൊപ്പോസൽ എടുത്ത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനും ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസും കൂടെ ഇരുന്ന് അതിനെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നു. റിവ്യൂ ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഫിനാൻഷ്യൽസ് എടുത്ത് QCBS മെത്തേഡ് വഴി ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നു. ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ്. ഇതാണ് ലിമിറ്റഡ് ടെൻഡർ പ്രോസസ്സ്. മൂന്നാമത്തത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മൈൽസ് എന്താണ് പേയ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ്. ദിസ് ഈസ് നൗ ബീൻ റിവൈസ്ഡ്. നേരത്തെ 1 കോടി രൂപ വരെ ആയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ 3 കോടി രൂപയിലിട്ട് എൻഹാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് മോഡലിനും ഒരു റിവിഷൻ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് മെജോറിറ്റി IT പ്രോഡക്ട്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു ചെയ്തത്. ഇത് മാറ്റി ഹാർഡ്വെയർ പ്രോഡക്ട്സിനും കൂടെ ആക്കി കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് എമർജിങ് ടെക്നോളജീസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പുതിയ ഇന്നോവേറ്റീവ് പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നോളജീസ് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും IoT റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ പുതിയ ആശയങ്ങളും പ്രോഡക്റ്റുകളും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ ടെക്നോളജീസ് പുതിയതാണ്, ചിലപ്പോൾ അറിഞ്ഞുകൊള്ളണമെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെർട്ടീസ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു നല്ല IoT അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജിങ് ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് സൊല്യൂഷനെ ഗവൺമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ഫണ്ട് ചെയ്ത് അതിനെ ഒരു പൈലറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് ആക്കി ഗവൺമെൻറ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏജൻസി KDISCിൻ്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന എമർജിങ് ടെക്നോളജി സൊല്യൂഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളായിരിക്കും.
അങ്ങനെയും നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ്റ്സിന് പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് ഇന്നൊവേഷൻ സോൺസ് ആണ്. അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൻ്റെ സ്റ്റോറിയാണ്. ജെൻ റോബോട്ടിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റാർട്ടപ്പ്. ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് തുടങ്ങാനുള്ളൊരു കാരണം ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന്, അതായത് ഓണറബിൾ CMൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് വന്നൊരു പെയിൻ പോയിൻ്റ് ആണ്. മാനുവൽ സ്കാവെഞ്ചിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നൊരു പ്രോബ്ലം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ മുന്നോട്ട് വന്ന് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവരികയും വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സഹായത്തോട് ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു ഇന്നൊവേഷൻ സോൺ സ്ഥാപിക്കുകയും ആ ഇന്നൊവേഷൻ സോൺ വഴി ഫണ്ട് ചെയ്ത് ഇവർ ഈ പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തെടുത്തു. ബാൻഡിക്കൂട്ട് എന്നാണ് ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ പേര്. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ 17 സ്റ്റേറ്റുകളിലേക്ക് അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ കൺട്രീസിലും കൊറിയ അതുപോലെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലോട്ടും അവരിപ്പം ഈ പ്രോഡക്റ്റ് സെല്ല് ചെയ്യാണ്. സോ ദ പോയിന്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ പെയിൻ പോയിന്റ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ തലത്തിൽ നിന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത ആ ഒരു പെയിൻ പോയിന്റിനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ആവുകയും ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഇന്ന് ഗ്ലോബലി അറിയപ്പെടുകയും $200 മില്യൺ വാല്യൂ ഉള്ളൊരു കമ്പനിയായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവർ ഏകദേശം 200 ആൾക്കാർക്ക് ജോലിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു സിംഗിൾ പെയിൻ പോയിന്റ് നിന്നും ഇങ്ങനെ ഒരു എൻ്റർപ്രൈസിലോട്ട് നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കുറേ PSUs ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഏജൻസീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഇന്നൊവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ശരിക്കും ഇതൊന്നും ഒരു ടെൻഡർ പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. എത്ര സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ നേരെ മറിച്ച് സർക്കാരിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് കൊടുത്ത ഒരു ഗ്രാൻറ്റിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെൻസ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. റെസ്റ്റ് എവറിത്തിങ് വാസ് അവരുടെ എഫേർട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയ എക്സ്പോഷറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന പെയിൻ പോയിൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷൻ അത് ആക്ച്വലി ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നൊവേഷൻ ചാലഞ്ചസ് നടത്തുന്നുണ്ട്, ഹാക്കത്തോൺസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വളരെ റീസെൻ്റായിട്ട് കൊച്ചി മെട്രോ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഹാക്കത്തോൺസ് നടത്തി. ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ആനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വി ആർ ഓപ്പൺ ടു ഡിസ്കഷൻസ്, collaborate with each of the PSU to conduct hackathons and innovation challenge, thereby creating enterprise. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലോങ്ങർ വിഷൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധ്യതകൾ മനസ്സിലാക്കി തരികയും പ്രോഡക്റ്റുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അതുവഴി പുതിയ പുതിയ എൻ്റർപ്രൈസുകൾ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളൊരു ശ്രമം കൂടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് മിഷനകത്ത് നടത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇത്രയും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിനുള്ളത്. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ്റ്ലി നമുക്ക് ഇന്നോവേഷൻ ചാലഞ്ചസ് നടത്താം, ഹാക്കത്തോൺസ് നടത്താം. എന്തെങ്കിലും ഒരു സെക്ടർ തന്നാൽ ആ സെക്ടറിലുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളുടെ മാത്രം ഡെമോ ഞങ്ങൾ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് അവരുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ റിക്വയർമെൻറ്റിന് എഗൻസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ അതിന് ഉതകുന്നതായിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടപ്പുകളെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തരാം. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സുകളാണ് നമ്മൾ ഈ ഗവൺമെൻറ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫാർ ഞങ്ങൾ 180ഓളം പ്രോജക്ട്സ് ഞങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വഴി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 13.5 കോടി രൂപയോളം വരുന്ന വർക്ക് ഓർഡർ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 80 ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സുമായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഗവൺമെൻറ് ആസ് എ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗവൺമെൻറ്റ്സ്. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഇസ് സപ്പോർട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ടപ്സ്. സോ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, ഓർ എൽസ് വിൽ ഗോ ടു ദി Q&A. ഓക്കെ, ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എ ഫെയർ ഗുഡ് ഐഡിയ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. താങ്ക് യു. Thank you so much, sir, for your wonderful insights. Now we have a short Q&A session, so please make sure to ask brief, specific questions and also mention whom it is directed to, and kindly ensure that no questions are repeatedly asked. Sir, actually, my question is to Mr. Rajesh Gupta, sir. So, sir was mentioning about this restrictive and discriminating tender conditions in detail. So, my question is actually, when MSMEs find this kind of a discriminatory tender, it will be already late. We can't do anything actually at that stage. So, if we find such tenders, what can be done by MSMEs? What is the right process, and how can we ensure there is some response? Hello. Yeah. So look like that when the tender has been published, immediately after publishing the tender,
write to the procuring entity that the terms and conditions, technical specifications, eligibility requirement are restrictive for the Indian suppliers. Till the tender is opened, during the period it is published till the tender is open, corrective action can always be taken in the form of the corrigendum in the tender inquiry. It is not that the tender has been published, no action can be taken. In fact, every day in and out, corrigendums correcting the restrictive and conditions are issued. Procuring entities are also supposed to hold pre-bid meetings, and after pre-bid meetings, invariably the corrigendums are there. So what I suggest, in case there is a pre-bid meeting, raise this point before pre-bid meeting in writing, go to the pre-bid meeting, raise this point in pre-bid meetings also. In case there is no pre-bid meeting, give in writing to the procuring entity, but not just 1 day or 2 days before the tender opening. Then there is a very limited room for them. They will also find an excuse saying that the grievance has been received at the last day, although the tender was open for last 40 days or 30 days. So as soon as tender is published, go through it, see what restrictive conditions are there, write to concerned people, and corrective action will be taken definitely. Sir, this question is to Rajesh Gupta. I am the Chief Mechanical Engineer, Cochin Port Authority, sir, Thuripandian. Sir, we have issues with considering startups. We float tenders of various values and we follow strictly CVC guidelines, and we do not put any restrictive conditions. But still, we are apprehensive to consider the startups because they are asking straight away to exempt both technical experience and financial turnover, and they say that they have started just 1 year back or 7 months back there in the field without previous experience and financial turnover. They want to waive both these things and consider them for the tenders, which we find it very difficult because... I understood. Basically, look like that. The GFR or Government of India guidelines on the startup does not mandate that the eligibility criteria should not be there for the startup. But it says, in case procuring entity feel that this is not critical to the application and without this experience, they can be considered, then they may relax it. It is not mandatory for you. So you can always go ahead with the eligibility criteria. We fully agree and support. You see, ultimately what the objective is. Objective is not to compromise with our procurement. Procurement has to take place the way we are looking for, without any compromise on quality and reliability of the suppliers. Right? But in case we feel that the prior experience is not important for any application, then relax it. That is what the guidelines are. Thank you very much, sir. Sir, എൻ്റെ കൺസേൺ ഞാൻ ജമ്മിൽ റേഷാപ്പ് കോവിഡ് സമയത്ത് PP കിറ്റിൻ്റെ വർക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ജമ്മിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ നോക്കിയപ്പോൾ ജമ്മിൽ എനിക്കാ രജിസ്ട്രേഷൻ കിട്ടി, പക്ഷേ അതിനകത്ത് പേയ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇതുവരെ നടത്താൻ പറ്റിയില്ല. ഒരു 5,000 rupees ഫീസ് സ്റ്റിൽ ആ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. രണ്ടാമത് അതുപോലെ തന്നെ KSUMൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി പല സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആവണം. പിന്നെ we are not getting any technical support from anybody. So to whom I contact for all these two issues? One is a GEM registration issue and the second is a KSUM registration. GEM registration we have got നിങ്ങളുടെ അവിടെ നോക്കിയാൽ തന്നെ കാണാം ജെമ്മിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് ഉണ്ട്. ജെമ്മിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക് അവിടെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജെമ്മിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള മിസ്റ്റർ മനീഷ് അവിടെ ഉണ്ട്. 2 days അദ്ദേഹം ഉണ്ടാവും. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വയറീസ് എല്ലാം അദ്ദേഹമായിട്ട് ടേക്കപ്പ് ചെയ്യാം. ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കറക്റ്റായിട്ട്, അതൊന്നും അദ്ദേഹമായിട്ട് ടേക്കപ്പ്. പിന്നെ KSUMൻ്റെ കാര്യം വരും. അത് എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ ഐ ആം ദ വൺ ഹൂ ഈസ് ആക്ച്വലി ഇഷ്യൂയിങ് ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ്. അപ്പം എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് സോർട്ടഡ് ഔട്ട്. I met you one time at your office and you had given me an email ID, but still some issues is there with your website. With the Startup India portal or our portal? Your portal. Okay, I registered with the Startup India portal already, but we'll individually take it. Okay, okay. Thank you very much. Thank you. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ? Shri Varun, this is directed to you. So we are part of a women's collective which focuses on sanitizing and upcycling, tailoring waste to make soft toys and
such things. So my question is regarding the direct procurement, where the government agencies can buy up to 20 lakhs directly without any tender. Is this applicable to a startup like ours also? Or can it be extended to us? Yeah, that can also be extended to you, but it mainly covers, is this product manufactured by you or? Yes. Yeah, then in that case, it can be supported. Okay. Yeah. Okay, thank you. If it is required by any government department, so we can connect you with any agencies or government department. If they are interested to purchase, then definitely we can support. Yeah. Thank you so much. Thank you. Yes, please. We will have one more question. Question. Basically, I'm coming from construction field, and we are doing a research on construction fields. So I want to know that how the MSME schemes like L1 schemes are supporting that contracting company or a construction company. See, public procurement policy for MSME initially ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് വർക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിലാണ് ഉണ്ടായത്. പക്ഷേ ഒരു ഗുജറാത്ത് ഹൈക്കോർട്ടിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ വന്ന് വർക്ക് കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ നോട്ട് പാർട്ട് ഓഫ് ഉള്ള ഒരു ഓർഡർ വന്നിട്ടുണ്ട്. യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു മലയാളം, യു ആർ നോട്ട് ഏബിൾ ടു. ഇല്ല പറയാം. So there is an order from High Court that work contracts will not come under the purview of public procurement policy. അതിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വർക്ക് കോൺട്രാക്ട്സും ട്രേഡിങ്ങും പബ്ലിക് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് പോളിസിയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് ഓർഡർ കിട്ടും. സാർ, ആക്ച്വലി നമ്മളൊരു ഫൗണ്ടേഷനാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ NIT ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും? എന്ത് ഫൗണ്ടേഷൻ? ഒരു പിയർ ഫൗണ്ടേഷൻസ് എന്ന് പറയും. അത് ലൈക്ക് ഈ പൗൾട്രി ഫാംസ് അങ്ങനെയുള്ള ഇതിനൊക്കെ വളരെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് MSMEയുടെ നമുക്കത് ഇൻഡിവിജ്വലി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. So look like that. Basically, there are 2-3 policies of Government of India. Okay. One is MSME policy. There is a startup policy. There is a Make in India policy. Okay. Under MSME policy, works contracts are not covered. Only the goods and services are covered under the MSME policy. Okay. But under Make in India policy, the works contracts are also the part of the Make in India policy. Okay. So the benefits under MSME policies, the Make in India policy benefits are more than the benefits under MSME policy. If you see overall both perspective. Okay. So under Make in India order, you can always avail benefits. Okay. Under Make in India order for the construction projects also, for all construction activities also. But Make in India policy applies for all central government activities or the projects funded by the central governments. For state government, it may not, for Kerala state, it may not apply, but some of the other states have already adopted it, so it will apply there, right? Okay, thank you, sir. Thank you very much. Yeah, Jai Hind, this is Shivnarayan from Alua. So I'm representing Bridge Bharat Council, which is a Section 8 company, non-profit. And we have been associated with some 25 plus industries, MSMEs and all. And on behalf of them, we are facilitating the GEM bidding and other thing, all supports registration and all. So what I have observed, my question is to Mr. Varun, and most of them are proprietorship organization. So now the first definition itself eliminated them. So, but they have, as Mr. Thurai Pandian said, that they have the experience and all, because everybody is at least 50%, 50 plus aged. They have good expertise and all, but they are not able to participate in any startup because they cannot register in DPIIT number and also. Yeah, so there's a request that if they can be covered anywhere, accommodated. So as a bridging organization for bidding related and all these things, as he said that he struck up in, unable to transfer caution deposit for GEM. So all those hand-holding procedures we do and yeah, so thank you. I got your point. So we are also listening to lots of similar inquiries from proprietary firms as well as other entrepreneurs out there. But this is a policy level decision that needs to be taken. We'll definitely see that like what is being done for startups, if there could be some mechanism similar for MSMEs, then that would be really good. So we'll definitely inform the concerned authorities, the concern, and we'll let you know that. Yeah, thank you. I think last question, please.
Varun, my question is to you. As you have said that from 2018 there has been a directive that startups should be accommodated in any EMDs and or everything. So has this directive gone to all the organizations? Because I doubt that. In 2021, when I participated in a tender, I have submitted a query that I am registered with KSUM, and can there be a deviation from the previous experience or the EMD amounts? The reply on the portal of that organization came that there is no such relaxation. Understood. Yeah. So this directive we have issued to all the government agencies in Kerala. And there are also agencies who are practicing it. For instance, KSEB. So they are the one, KWA, they are also, these are the organizations who is practicing it. If there are issues, if you can bring to us our notice, we'll definitely involve in that. We talk to these concerned officials and we are trying to get it sorted out. So just as, let us know whenever you... I'll share those tender details Please, as well as the other details to you. We have intervened and they have considered startups. So we can definitely look at it. Thank you. With that, we come to the end of our Q&A. Thank you for your questions. I would now like to invite Shri Prakash JS, Joint Director and Head of Office, MSME DFO Thrissur, to thank our speakers for their insightful sessions. I also invite Sir to hand over mementos to our speakers. Thank you. വളരെ നല്ലൊരു സെഷനായിരുന്നു. Particularly Rajesh sir is another, because നമുക്ക് ഈ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ പോളിസിയുടെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ വി നെവർ ഗോൺ ടു, ബട്ട് വി ഡ്യൂ ടു ടൈം കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് പോകാൻ പറ്റില്ല. We may be certainly looking for another time with you to have a detailed session. And Mr. Varun has always been there and supporting startups. Or Sri Safarullah, yes, the session also was brief but very informative. I thank, because at least let us, we are already late by 4 minutes. So we have another one tea break now. We will be assembling within 5 to 10 minutes. And we will starting the session by 11:10 or 11:15 maximum. And we have got a session after that. Inaugural session of this program will be there. The Honorable Minister for MSME, Government of India, Mr. Bhanu Pratap Singh Verma, will be coming to inaugurate the program. And we will have some other functions also related to the inaugural function. So be in here by the right time. And I request all those who are in the stalls, please. We got a separate time for it, and we got B2B timings. We are given separate times, so you can have interaction at the stall, so that we know the program will go smoothly. Thank you all. I request Shri Prakash sir to hand over the memento to Shri Rajesh Gupta as a symbol of our gratitude. I request sir to hand over the memento to Shri Varun ji as a token of our appreciation. Thank you, sir. With that, we come to the end of technical session 1. Let us all take a small tea break and be back here in 5 minutes. Tea is being served in the other room. Kindly move towards the right side of the hall.
The future belongs to those who believe in their dreams. A dream to create, a dream to grow and make a difference. And 1 billion dreams together weave the India story. A dream is powerful only when it is nurtured so that it can bloom into reality. SIDBI is proud to have been associated in nurturing an amazing ecosystem of entrepreneurship and innovation in India for the last 32 years. To back every entrepreneurial dream, no matter how small or big, no matter how simple or esoteric. SIDBI began its journey in 1990 through an Act of Parliament and has since been playing a stellar role as the principal financial institution for financing, promotion and development of micro, small and medium enterprises, that is, the MSME sector, which is a major contributor to India's GDP and exports. The sector also provides employment to more than 11 crore people. Since its inception, the bank has Attention, gone please. beyond direct All are financing requested by to come engaging back with to the various players auditorium. to identify and Whoever address is critical out, gaps all are in the requested to MSME come back. ecosystem. SIDBI has taken the lead in development of best-in-class digital solutions. It has completely digitized its direct credit process right from loan application to disbursement. The seamless and end-to-end digitization has enabled MSMEs to experience most convenient and faster delivery of SIDBI's specially tailored credit products for meeting different business requirements. मैं अपना कैरियर एक हेल्पर से स्टार्ट किया था। हेल्पर से स्टार्ट करके मैं परचेस मैनेजर तक पहुंचा। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप की बिजनेस स्टार्ट की 2007 में। फिर हमें आगे ग्रो करना था तो उसके लिए हमने जगह अभी जो एग्जिस्टिंग है हमने MIDC से परचेस किया। उसको बनाने के लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता थी। वो समय में हमने SIDBI को अप्रोच किया। SIDBI ने काफ़ी हमें सहयोग किया। लोन लेने के लिए हमें बहुत आसानी से लोन भी मिला। हमने फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन 2018 में पूरा किया। SIDBI has provided wings to fulfill my dreams. The bank has supported PSB loans in 59 minutes, which has emerged as one of the largest credit fintechs, enabling MSMEs to receive loan offers from multiple bankers. Through Udyami Mitra digital platforms, SIDBI manages several flagship programs of Government of India. To address the critical problem of delayed payments in the MSME ecosystem, SIDBI has co-created a digital TREADS platform under the aegis of Receivable Exchange of India Limited. SIDBI is also developing financial products to leverage India's cutting-edge digital frameworks like Open Credit Enhancement Network, OCEN, an account aggregator framework for the benefit of MSMEs. It is also supporting the first of its kind initiative of Open Network for Digital Commerce, that is ONDC, which is expected to democratize the digital commerce in the country. The bank is also embarking on a major project for formalization of Indian MSMEs, which will open new doors of opportunities for MSMEs. It manages one of the largest credit guarantee programs for MSMEs in the world through Credit Guarantee Fund Trust for micro and small enterprises. The bank was the co-founder of India's first MSME-focused rating agency. SIDBI Foundation for Microcredit played a pioneering role in fostering the microfinance industry revolution in the country over the last 3 decades. This helped in institutionalizing credit dispensation at the bottom of the pyramid, and this ecosystem has supported nearly 5 crore informal enterprises.
The bank also provides liquidity support to a wide spectrum of banks, NBFCs and fintechs to ensure that the funds keep flowing to MSME sector, especially to the informal Attention sector. please, and all are requested to come back to the auditorium. India is today considered as a startup destination of the world. The bank has been playing an important role in stimulating venture capital and risk capital ecosystem of the country for more than 2 decades by supporting various incubators and venture capital and alternate investment funds. SIDBI is gearing up to play a big role in MSME cluster development in association with various state governments. This will ensure that the Indian MSME clusters become part of the global value chains and help Indian MSMEs go global. Ensuring industrial growth with a sustainable environment is also one of SIDBI's key objectives through its green financing initiatives. Always ready to take a step ahead to promote aspirational entrepreneurship, SIDBI's mission, Swavlamban program, has 4 important pillars of Sampan, Samvad, Suraksha and Sampresha. जब भी हमारा कुछ काम करता है तो दे आर वेरी रेडीली अवेलेबल. कभी भी कोई स्कीम आती है तो 100% वो अगर कराते हैं हमको, तो हम धन्यवाद करते हैं सिडबी ग्रुप का, सिडबी मैनेजमेंट का, सिडबी स्टाफ का, जिन्होंने टाइम टू टाइम हमको असिस्ट किया. The bank's professional manpower, having deep knowledge of MSME sector, is its strongest foundation, with capability to deliver the vision of Government of India for MSME sector. In a robust economy where potential is to be maximized, it's important for every business to realize its dreams. India is a competitive economy and we can take it even further. We can make India competitive globally. For this, every business, big or small, needs to be assisted and nurtured. SIDBI wants every business dream to shine, and then we will be sure that India will shine. मुझे मेरा बुटीक शॉप खोलना है. I dream of making it big in the food business. मुझे मेरी लॉजिस्टिक्स की कंपनी खोलनी है. I dream of having my own event management company. मुझे मेरा टेक्सटाइल बिजनेस खोलना है. Every dream is a seed waiting to be nurtured. And today, SIDBI is supporting growth of the ecosystem which nurtures these dreams, planting a bright future for India where sky is the limit. SIDBI, celebrating dreams. Attention please, all are requested to sit back to their chairs. Welcome back everyone. Now let us continue with the technical session on Be Vocal for Local, enabling support from Government of India. I welcome Shri Manish Mohan, State Business Facilitator, Government e-Marketplace, to speak about marketing support through GEM. Very good morning to all of you. I'm Manish Mohan. So I'm here to speak a few words about GEM. GEM-നെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടീ ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ആളുകളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റിൽ ആവാനായിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ കൈൻഡ്ലി എല്ലാവരും വേഗം സീറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് വന്ന് സെറ്റിൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഗോ ഹെഡ് വിത്ത് ഇറ്റ്. അപ്പോൾ രാവിലത്തെ നമ്മുടെ ഈ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ തന്നെ ജെം എന്ന് പലവട്ടം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഗവൺമെൻറ് ഈ മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ്. അതെന്താണ് എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ജെമ്മിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്റ്റാള്
വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ യു ക്യാൻ കം ദർ, യു ക്യാൻ വിസിറ്റ് ദർ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ GEM എന്ന് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് ആണെന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിന് ഗുഡ്സും സർവീസസും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്, ഒരു പോർട്ടലാണ്. ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ തന്നെ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു പോർട്ടലാണ്. നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ്. റൈറ്റ്, ഓക്കെ, താങ്ക്സ്. സോ GEM എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതൊരു വെബ്സൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സാണ്, URL അഡ്രസ്സാണ്. അപ്പോൾ GEM എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെയാണ്: gem.gov.in. gem.gov.in. ഈ സൈറ്റ് അറിയാത്തവരൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഫേക്ക് സൈറ്റുകൾ കാണിച്ചു തരും നമുക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആസ് എ വെൻഡർ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഫേക്ക് സൈറ്റുകളിലാണ് നമ്മൾ കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കാശ് പോവുകയും ചെയ്യും, നമുക്ക് അതിന് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തുമില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ സൈറ്റിൻ്റെ URL അഡ്രസ്സ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്, അപ്പം രാവിലെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അല്ലേ മുൻപുള്ള സെഷൻസിൽ, ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് കൂടുതലും, അതും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ഈ ഒരു സൈറ്റിലൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരൻ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് കൂടുതലായിട്ട് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദി സൈറ്റ്സ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ്. നമ്മളിതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസസ് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക. അതാണ് ഉദ്ദേശം. GEM എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിലൂടെ 3 തരത്തിലാണ് പർച്ചേസുകൾ നടക്കുന്നത്. ഇതൊരു പക്ഷേ ഒരു വെണ്ടർ എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. 3 തരം എന്ന് വെച്ചാൽ വാങ്ങുന്ന ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വാങ്ങുന്ന വിലയ്ക്കനുസരിച്ച്, പർച്ചേസിങ് റേറ്റിനനുസരിച്ച് 3 സ്ലാബായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തെ സ്ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാങ്ങുന്നവരുടെ ആ ടോട്ടൽ പർച്ചേസ് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 25,000 രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ, അതായത് ബിലോ 25,000 റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പർച്ചേസ് ഓപ്ഷൻ്റെ പേരാണ് ഡയറക്റ്റ് പർച്ചേസ്. അതായത് ആമസോണിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെ എങ്ങനെയാണോ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് ആസ് എ സെല്ലർ, നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് GEMന്റെ സൈറ്റിനകത്ത് ലിസ്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ എനി ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ക്യാൻ പിക്ക് ദാറ്റ് പ്രോഡക്റ്റ്. ആ പ്രോഡക്റ്റ് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. വേറെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റിയും ഒന്നും തന്നെ കൂടാതെ, ടെൻഡർ വിളിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കൊട്ടേഷൻ വാങ്ങാതെ അവർക്ക് ആ സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാം. രണ്ടാമത്തെ സ്ലാബ് എന്ന് പറയുന്നത് 25,000 തൊട്ട് 5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് പർച്ചേസിങ് റേറ്റ് എങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്കിൽ അവർക്ക് 3 വ്യത്യസ്ത ബ്രാൻഡുകളുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കമ്പയർ ചെയ്ത് അതിൽ ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ആളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം. ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസ് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആരുടെയാണോ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കാം. അഗെയിൻ വിത്തൗട്ട് കൊട്ടേഷൻ ആൻഡ് വിത്തൗട്ട് ഗോയിങ് ഫോർ എ ടെൻഡർ. പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ സ്ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ ആണ് അവരുടെ പർച്ചേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡറിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന, ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ടെൻഡറിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഡിങ് എന്ന് പറയും. BIDDING എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ സാധാരണ നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള ടെൻഡറിങ് പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ്. അത് GEM എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിലൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പേര് ബിഡിങ് എന്നാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും നമ്മുടെ സാധനങ്ങൾ എങ്ങനെ എത്തിക്കാം? ഫസ്റ്റ് തിങ് വിൽ ഹാവ് ടു ഗെറ്റ് രജിസ്റ്റേർഡ്. gem.gov.in എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. അപ്പം ഈ സ്ലൈഡ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. വേറൊന്നുമല്ല, GEM ശരിക്കും ഒരുപാട് ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് നോൺ ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം നമ്മൾ GEMന്റെ സൈറ്റിനകത്ത് കയറി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആധാർ, പാൻ അങ്ങനത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഓൺലൈനായിട്ട് വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ഇത് തന്നെയാണ്. GEM ഹാസ് ഗോട്ട് എൻ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ വിത്ത് ഓൾ ദീസ് ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ്. ആധാർ ആണെങ്കിലും പാൻ ആണെങ്കിലും MSMEയുടെ ഉദ്യമമാണെങ്കിലും എല്ലാ പോർട്ടൽസുമായിട്ട് GEM ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. കീ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഈ ഒരു സൈറ്റിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ല ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ചുരുക്കി പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ GEM എന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റും സർവീസും ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഈസി ആക്സസ് ടു എനി ഗവൺമെൻറ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അക്രോസ് ഇന്ത്യ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകളോ സർവീസോ നമുക്ക് വിൽക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ
പ്രൈസിങ്, ഡൈനാമിക് പ്രൈസിംഗ് ആണ്. നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ ഒരു ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രൈസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമ്മളൊരു സാധനം ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ റേറ്റിനായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഗുജറാത്തിലേക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യുമ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ്, അല്ലേ? പ്രൈസ് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യത്യാസം വരും. ഇവിടുന്ന് ഷിപ്പിംഗ് കോസ്റ്റും എല്ലാം കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ടെൻഡറിന് എത്രയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യാം. പിന്നെ പല ആളുകളും പറയാറുള്ള ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ജെമിൻ്റെ സൈറ്റിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നോക്കാനായിട്ട്, റെഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് ട്യൂട്ടോറിയൽസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ട്യൂട്ടോറിയൽസ് കൂടുതലും ഇംഗ്ലീഷിലാണുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ റീജിയൻ ലാംഗ്വേജിൽ സപ്പോർട്ട് വേണം എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിനൊരു സൊല്യൂഷനായിട്ട് എല്ലാ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് മലയാളം, എല്ലാ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസിലും സപ്പോർട്ട് ഇൻ ദ സെൻസ് കോൾ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും വീഡിയോ ട്യൂട്ടോറിയൽ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും PDF ട്യൂട്ടോറിയൽ സപ്പോർട്ട് ആണെങ്കിലും അവൈലബിൾ ആക്കുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് അപ്പ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ഫ്യൂ മന്ത്സ്. ഈ ഒരു കണക്ക് കാണിക്കുന്നത്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് കാണിക്കുന്നത് ആസ് ഓഫ് ഡേറ്റ് ആണ്. എത്രത്തോളം ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ, 63,000-ൽ കൂടുതൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ജെമിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് 54 ലക്ഷത്തോളം സെല്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രോഡക്റ്റും അതേപോലെ സർവീസും വിൽക്കുന്ന സെല്ലേഴ്സ് ജെമിൻ്റെ സൈറ്റിനകത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഏതാണ്ട് 3,30,000 കോടി രൂപയുടെ പർച്ചേസോളമാണ് ഈ 6 വർഷവും 3 മാസമായിട്ട് ജെമിൻ്റെ സൈറ്റിലൂടെ നടന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ ഒരു കണക്കെന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ ദിവസം അനുസരിച്ചുള്ള കണക്കാണ്. ഇത് വളരെ ഡ്രാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണക്കാണ്. അധികം വൈകാതെ തന്നെ ഈ ഒരു സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇത് 4 ലക്ഷം കോടിയൊക്കെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രഡിക്ഷൻ ഉള്ളത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് more and more purchases are being done through this site. So നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സർവീസ് സെല് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഈ ഒരു സ്ലൈഡിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, കാരണം ടൈം വളരെ കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പം റഷ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്, ജെമിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, വാട്ട് ആർ ദ പ്രീ റെക്വസിറ്റ്സ്, അത് ഞാനൊന്ന് വായിക്കാം. അത് അറിയാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്താലും മതി. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആസ് എ സെല്ലർ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കീ പേഴ്സൺ, മെയിനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ആരാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കുക. പല സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അവരുടെ മെയിൻ വ്യക്തി ആരാണെന്നുള്ളത് അറിയില്ല. ഒന്നുകിൽ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഓണർ ആയിരിക്കും, അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പം ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ഇൻകം ടാക്സ് ആരുടെ പേരിലാണ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹമായിരിക്കും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീ പേഴ്സൺ. ആ കീ പേഴ്സൺ ആരാണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആധാർ അല്ലെങ്കിൽ പാൻ, പേഴ്സണൽ ആധാർ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ പാൻ. ഇത് കണ്ടീഷൻ നമ്പർ 1. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ വേണം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള 2 കാര്യങ്ങളാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇമെയിൽ ID, ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമെയിൽ ID വേണം. അത് ജിമെയിലോ യാഹൂ ഏതാണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ ID കൊടുക്കാം. പക്ഷേ എനിക്കൊരു സജഷൻ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ജെമിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇമെയിൽ ID കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഇമെയിൽ ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്, ജെമിന് വേണ്ടി മാത്രം. എന്താ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിൽ ID നമ്മൾ ജെമ്മിൽ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം എത്രയേ ഉള്ളൂ, ജെമ്മിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ബിസിനസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഫ്ലഡഡ് വിത്ത് ഇമെയിൽസ്. ജെമിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരുപാട് ഇമെയിൽസ് വരും, 50, 100, 150 ഇമെയിൽസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഓരോ ദിവസം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പലരും പറയാറുള്ള പരാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെയിൽസ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന മെയിൽസ് ഒന്നും ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല, അതെല്ലാം താഴേക്ക് പോയി എന്നാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് ഒരു പുതിയ ഇമെയിൽ ID ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് യൂസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ആണോ, പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫേം ആണോ, പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയാണോ, സൊസൈറ്റി ആണോ, ട്രസ്റ്റ് ആണോ, വട്ട് എവർ ബി ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ, അതിനനുസരിച്ചുള്ള കുറച്ച് ഡോക്യുമെൻസും കൂടെ നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കയറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് മാനുവലായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എല്ലാം ഓൺലൈൻ വെരിഫിക്കേഷനാണ് നടക്കുന്നത്. അതിൽ 1-2 ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഞാനൊന്ന് പറയാം. നമ്മളൊരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കോർപ്പറേറ്റ് ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്പർ ഉണ്ടാവും, സിൻ നമ്പർ. അത് നമുക്ക് ബാധകമാണെങ്കിൽ കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർഷിപ്പ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സിൻ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആദ്യം ഒരു പാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പാൻ ഏതാണ്, ഇത് ബിസിനസ് പാൻ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് ഒരു ബിസിനസ് പാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പാനും കൂടെ കൊടുക്കുക. അടുത്തത് DPIIT നമ്പർ.
DPIIT എന്താണെന്നുള്ളത് സാറ് ആദ്യത്തെ സെഷനിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് DPIIT എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഉദ്യം നമ്പർ. ഉദ്യം നമ്പർ എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ വന്നിരിക്കുന്ന മിക്ക ആളുകൾക്കും ഒരുപക്ഷെ ഫെമിലിയർ ആയിരിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ MSME രജിസ്റ്റേർഡ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അടയാളമാണ്, സർട്ടിഫിക്കേഷനാണ് ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം. പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ജെമ്മിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്യം സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മാൻഡേറ്ററി ആണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. ഉദ്യം ഇല്ലാത്തവർക്കും ജെമ്മിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഉദ്യം രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെ ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് പ്രകാശ് സാർ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ EMD അടയ്ക്കേണ്ട, അങ്ങനെ പർച്ചേസ് പ്രിഫറൻസ് കിട്ടും, അങ്ങനെ ധാരാളം പ്രിഫറൻസസ് നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജസ് കിട്ടുന്നതാണ്. സോ ഉദ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതും കൂടെ കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ അഡ്വാൻറ്റേജസ് കിട്ടുന്നത് MSME എന്ന് നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുകയാണെങ്കിലും മൈക്രോയ്ക്കും സ്മോളിനും മാത്രമാണ് ബെനിഫിറ്റ്സ് കിട്ടുക. ഓൺലി ഫോർ മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ, നോട്ട് ഫോർ മീഡിയം. സോ മീഡിയം ആരെങ്കിലും മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ബിസിനസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ MSMEയുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഒരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് ചിലപ്പം കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല. സോ അതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. പിന്നെ മറ്റൊന്ന് അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ്. ഓക്കെ, സോറി, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു 2 കാര്യം വിട്ടുപോയി. ഇൻകം ടാക്സ് അടച്ചിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്, ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പലരും പറയാറുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാറില്ല. എന്താ കാര്യം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും ഞങ്ങൾക്ക് അത്രമാത്രം ഇൻകം ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇൻകം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്യാവോ, റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യാവോ എന്ന് അർത്ഥമില്ല. സീറോ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ പോലും റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ശരിക്കും ഗവൺമെൻറ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഇനി ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ, ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണ്ടി വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? നമ്മുടെ സ്ഥാപനം 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുള്ള സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ 2 years old. അപ്പോൾ എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത്? ജെമ്മിനകത്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ എന്നാണെന്ന് ചോദിക്കും. എന്നാണ് സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയത്? അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് 2 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ പഴക്കമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻകം ടാക്സിന് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഏതെങ്കിലും 1 വർഷത്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി. 3 വർഷത്തെ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമല്ല. ഏതെങ്കിലും 1 വർഷത്തെങ്കിലും ഇൻകം ടാക്സ് ഫയൽ ചെയ്തതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പിന്നെ GST ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്, മാൻഡേറ്ററി അല്ല. പക്ഷേ GSTയുടെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ, നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിന് മുകളിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ GST മാൻഡേറ്ററി ആകും. അത് ഇവിടെയും ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും 20 lakhs ആസ് വെൽ ആസ് 40 lakhs ഫോർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. അത് ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് GST മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ട് വരും. സോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. പിന്നെ അഡ്രസ് ഡീറ്റെയിൽസ്, നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തിനാണ്? നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസാണ്. അത് സേവിങ്സ് ആകാം, കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ആകാം, ഏതാണെങ്കിലും വിഷയമില്ല. പിന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞൊരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കെട്ടിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതൊരു 1 time ഡെപ്പോസിറ്റാണ്. കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് അറിയാമായിരിക്കും. നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും കോളേജിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, കോളേജിൽ ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മൾ കെട്ടിവെക്കും. എന്നിട്ട് ആ കുട്ടി ആ കോളേജിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്നും TC വാങ്ങിച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ എമൗണ്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തിരിച്ചു തരും. ഇനി ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്താണ്? TC വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് ആ സ്ഥാപനത്തിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള പെനാൽറ്റി പിടിച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കി എമൗണ്ട് തരുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ജെമ്മിനകത്ത് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത്, അപ്പം ജെമ്മിൻ്റെ സൈറ്റിനകത്ത് നമ്മളിന്ന് ഡാമേജ് ചെയ്യാനാണ്, ഒരു സൈറ്റ് അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ല, നമ്മളൊരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ കാരണം ഏതെങ്കിലും ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനത്തിന് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു കംപ്ലൈൻ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ആ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റിൽ നിന്നും ഒരു എമൗണ്ട് പിടിക്കുന്നതാണ്. ഈ കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് 3 സ്ലാബായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അത് വേണ്ടവർക്കൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ടേൺ ഓവറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, ആനുവൽ ടേൺ ഓവറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് 3 സ്ലാബായിട്ട് കോഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റിനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യത്തെ സ്ലാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടേൺ ഓവർ 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെ, 10 കോടിയല്ല, 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്ന തുക എന്ന് പറയുന്നത് 5000 രൂപയാണ്. 5000. 1 കോടി രൂപയ്ക്ക് താഴെ ടേൺ ഓവറുള്ള, വാർഷിക വരുമാനമുള്ള ഒരു സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ, ബിസിനസ് ആണെങ്കിൽ 5000 രൂപ കെട്ടിവെക്കണം. 1 കോടി തൊട്ട് 10 കോടി വരെയാണ് ടേൺ ഓവർ എങ്കിൽ 10000 രൂപ, 10,000 rupees കെട്ടിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും.
10 കോടിക്ക് മുകളിലാണ് ടേൺ ഓവർ എങ്കിൽ 25,000 രൂപ കെട്ടിവെക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. സോ 1 കോടിക്ക് താഴെ 5,000, 1 കോടി തൊട്ട് 10 കോടി വരെ ആണെങ്കിൽ 10,000, 10 കോടിക്ക് മുകളിലാണെങ്കിൽ 25,000. ഈ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ഏത് ടേൺ ഓവറിൽ ഏത് സ്ലാബിലാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും, നമ്മളോട് ആ കാശ് കെട്ടിവെക്കാനായിട്ട് പറയും. ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ അടയ്ക്കാം. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എമൗണ്ട് നമുക്ക് റീഫണ്ടായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ആസ് ലോങ് ആസ് ജെമ്മിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടി വരും. ഒരു കോഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ഇതിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓരോന്നും ഞാൻ എടുത്ത് വായിക്കുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. കേരളത്തിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കേരളത്തിലുള്ള ബയ്യേഴ്സിനും അതേപോലെ അടുത്തൊരു സ്ലൈഡിനകത്ത് കേരളത്തിലുള്ള സെല്ലേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡറുകളുടെയൊക്കെ കണക്കാണ്. കാരണം പല ആളുകളും എന്നോട് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, ഇതിനകത്തൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ, വല്ലതൊക്കെ നടക്കുമോ, വല്ലതും കിട്ടുമോ? ഇപ്പോൾ കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് കണക്കുകൾ പറയും. ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിനകത്ത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് ജെമ്മിലൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നില്ല, ബട്ട് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കുറവാണ്. ബിക്കോസ് ആ സെൻട്രലും സ്റ്റേറ്റും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചില പോളിസീസിൻ്റെ വ്യത്യാസം കാരണമാണ്. പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളും ചെറിയ രീതിയിലാണെങ്കിലും പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് 1-2 സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അവരൊക്കെ നിങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രസൻറ്റേഷനിലൊക്കെ അവർ പറയാൻ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ജെമ്മിനകത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് അവർക്ക് ജെമ്മെന്ന് പറയുന്ന സൈറ്റിലൂടെ മാത്രമേ പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പം നമ്മൾ അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രസൻസ് അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ പ്രസൻസ് അല്ല നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റും സർവീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് അതിനകത്തുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കും ബിസിനസ് കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പം രാവിലെ മാർട്ടിൻ സാർ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും, പൊതുമേഖല മാത്രമല്ല കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന പർച്ചേസിൻ്റെ 25% മൈക്രോ ആൻഡ് സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈസസിൽ നിന്നും വാങ്ങണം എന്നുണ്ട്. അതിൽ 3% വുമൺ ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് വാങ്ങിക്കണം, 4% SC/ST ഓൺടർപ്രണേഴ്സിന് വാങ്ങിക്കണം. ഈ നിയമങ്ങൾ, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ നിയമങ്ങളും ജെമ്മിനകത്തും ബാധകമാണ്. പർച്ചേസ് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ, പർച്ചേസ് പ്രിഫറൻസ് ഫോർ MSC, അതെല്ലാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റഡ് ആണ്. ദ ഓൺലി തിങ് ലാഗിങ് ഈസ് നമ്മുടെ പ്രസൻസ് ആണ്. സോ ഇന്ന് ഇവിടുന്ന് പോകുന്ന സമയത്ത് രജിസ്റ്റേർഡ് അല്ലാത്തവർക്ക് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാളിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. അതല്ല വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ്, ഇപ്പം ഒത്തിരി പേര് വന്നിരുന്നു, സ്റ്റാളിലേക്ക് വന്നിരുന്നു, പലരും പല ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിരുന്നു. സോ എന്തായാലും 2 days ഇവിടെ തന്നെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഈ ഹാളിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാളുള്ളത്. സോ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ വിസിറ്റ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇത് കേരളത്തിലുള്ള സെല്ലേഴ്സിന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡറുകളുടെ ഒരു കണക്കാണ്. 1.7 കോടി 2016 തൊട്ട് 362 കോടിയായിട്ട് ഈ വർഷം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല. സോ യെറ്റ് ടു കവർ മോർ. കേരളത്തിലുള്ള MSME ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സിൻ്റെ കണക്കാണ്. ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഓൺ എൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ വേ. സോ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ജെമ്മിനെ കുറിച്ച്. ബാക്കിയുള്ളത് എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സ്റ്റാളിൽ വെച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ആർക്കെങ്കിലും ചോദ്യം ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൈ ഉയർത്താം. സർ മൈക്ക്. ഞാൻ വന്നുള്ളത് PSU ആണ്, കേരള സ്റ്റീൽ ആൻഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർജിങ്സ്, അത്താണി, തൃശ്ശൂർ. ഓക്കെ. നമ്മളപ്പോൾ ഈ ജെമ്മിൽ പോർട്ടൽ പലതും കോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വിഷയം ചില OTP പറഞ്ഞ മണിക്കൂർ, ചിലപ്പോൾ പിറ്റേ ദിവസമൊക്കെ വരുള്ളൂ OTP വരുള്ളൂ. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടെൻഡർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് MD അല്ലെങ്കിൽ ഹയർ ഓപ്ഷൻ അപ്രൂവൽ കിട്ടാം. ആ സമയത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന OTPക്ക് വേണ്ടി മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരിക്കേണ്ട സ്ഥിതിയുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് ഓൾസോ. വാട്ട് ഡു സാർ അതൊരു ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂ ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ സെല്ലറായിട്ട് പങ്കെടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്നത് അല്ലേ ഇഷ്യൂ? നമ്മുടെ ഇതല്ലേ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനം അല്ലേ? ബയറായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, ഫൈൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സാർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ജെമ്മിലേക്ക്. ജെമ്മിൻ്റെ ഒരു ഹെൽപ്പ് ഡെസ്കിൻ്റെ ഒരു ഇമെയിൽ ID ഉണ്ട്, ആ സൈറ്റിൽ തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. അതിലേക്ക് ഇമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ടിക്കറ്റ് നമ്പർ കിട്ടും. പറ്റുമെങ്കിൽ ആ ടിക്കറ്റ് നമ്പർ എനിക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നാൽ ഞാനും കൂടെ ഒന്ന് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാം. ഇത് കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഓൾ ഇന്ത്യ ബേസിസിൽ ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇത് ഒന്നുകൂടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അത്യാവശ്യമില്ലെന്ന്. ഷുവർ. പിന്നെ വേറെ റിക്വസ്റ്റ് സാർ, ഈ എമൗണ്ടൊക്കെ
നമ്മൾ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ജെമ്മിൽ, അതിൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ട് കമ്പനിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ല വേണം, അതിനൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. കാരണം നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഇത് അവർ ഡാമേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നിങ്ങൾ അവരിൽ നിന്ന് പൈസ ഡിഡക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ സാധാരണക്കാരായ ഈ ജെമ്മിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു 4% ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിലുള്ള 4% ഇൻട്രസ്റ്റ് അത് ലോഡ് ചെയ്ത് പോകേണ്ട ഓരോ വർഷം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു 5,000 ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊരു ചെറിയൊരു ഗ്രോത്ത് കിട്ടില്ലേ? അത് ഒരു ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നാണ് പേഴ്സണൽ റിക്വസ്റ്റ്. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു സർ. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ടൈം ഇല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ചോദ്യങ്ങൾ ഓക്കെ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ മതി കേട്ടോ. സോറി ഫോർ ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ഐ എം നോട്ട് അലൗഡ് ടു സ്റ്റാൻഡ് ഹിയർ എനിമോർ. സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. സോ എന്തുണ്ടെങ്കിലും സ്റ്റാളിലേക്ക് വരിക, വി ക്യാൻ ഡിസ്കസ് ദാറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Thank you so much, sir, for your insights. I would now like to invite Shri Nitin Nair, Senior Vice President ONDC, to talk about Open Network Digital Commerce, e-commerce solution for MSMEs. Sir would be joining us virtually. Namaskaram. Am I audible? Yes, sir, you are audible. Thank you. ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ. നമസ്കാരം, എൻ്റെ പേര് നിതിൻ, മലയാളിയാണ്. ഞാൻ ONDCയിൽ സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റാണ്. ഇതൊരു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകലാണ് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ്റെ ഉദ്ദേശം. സോ ONDCയുടെ ഒരു വളരെ വലിയ ഗോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ e-commerceൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് മാറ്റം വരുത്തണം എന്നാണ്. ഇന്ത്യയിൽ 12 മില്യൺ കിരാണ സ്റ്റോർസ് ഉണ്ട്. ഇതിൽ e-commerce പെനട്രേഷൻ ഉള്ളത് വെറും 15,000 ആണ്. ഈ റീറ്റെയിൽ പെനട്രേഷൻ ഇന്ത്യയിൽ വെറും 4%. ചൈനയിൽ ഇത് 25%, സൗത്ത് കൊറിയയിൽ 26%, UK 23%. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഈ റീറ്റെയിലിൻ്റെ വളരെ ലിമിറ്റഡ് റീച്ചാണ്, എസ്പെഷ്യലി ചെറിയ ടൗൺസിനും റൂറലും. ഇതാണ് ONDCയുടെ ഒരു കോർ ഗോൾ. സർക്കാർ സൈഡിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ റീറ്റെയിലിന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പം 5 വർഷത്തേക്കുള്ള ഗവൺമെൻറ് ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോസ് മെർച്ചൻഡൈസ് വാല്യൂ, അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ വാല്യൂ ഇന്ന് 4.5 ലക്ഷം കോടിയാണ് ആനുവലി. ഇതിന് 7.5 ലക്ഷം കോടിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക. കവറേജ് ഓഫ് റീറ്റെയിലേഴ്സ് ഇന്ന് വെറും 15,000 റീറ്റെയിലേഴ്സ് ആണ് കവേർഡ് ഔട്ട് ഓഫ് 1.2 crores. അതിന് 20 ലക്ഷം റീറ്റെയിലേഴ്സിൻ്റെ കവറേജ് വരുത്തുക. ഇന്ന് 9 കോടി യൂസേഴ്സ് ആണ് e-commerce ഉപയോഗിക്കുക. അതിന് 25 കോടിയാക്കുക. ആൻഡ് പിൻകോഡ് കവറേജ്, ഡെലിവറി പിൻകോഡ് കവറേജിൻ്റെ കവറേജ് 75% ആക്കി കൂട്ടുക. അപ്പം ഇതാണ് ONDCയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ. എന്താണ് ONDC വന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ്, റൈറ്റ്? ഇന്നിപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സെല്ലേഴ്സിന് അധികം ചോയ്സ് ഇല്ല. 1-2 പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ആണ് മിക്ക ബിസിനസ്സിലും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ആ ചോയ്സ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് സെല്ലേഴ്സിന് അവരുടെ ടേംസ് നെഗോഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനോ അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കവറബിലിറ്റി ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനോ ഒന്നും ഒരു വഴിയില്ല, റൈറ്റ്? തന്നെയല്ല, സ്മോളർ e-commerce പ്ലെയേഴ്സിന് ഫുൾ വാല്യൂ ചെയിൻ, മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആയാലും ഓവറോൾ ഡെലിവറി എക്സ്പീരിയൻസ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇത് വരുത്താൻ വേണ്ടി ONDCക്ക് 2
ഡയറക്ഷണൽ ഇൻപുട്സ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് അൺബണ്ടിലിങ്ങും മറ്റേത് ഇന്റർ ഓപ്പറേറ്റബിലിറ്റിയും. റൈറ്റ്, അൺബണ്ടിലിംഗ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കസ്റ്റമർ ആൻഡ് സെല്ലർ അക്വിസിഷൻ. ഇപ്പോൾ വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഏതൊരു വലിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ എടുത്താലും കാണുന്ന ഒരു വലിയ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ തന്നെയാണ് ബയേഴ്സിനെയും സെല്ലേഴ്സിനെയും രണ്ടിനെയും അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, അതുകൊണ്ടാണ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന് ഒരു വളരെ സ്ട്രോങ് പൊസിഷൻ വരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ONDC വഴി നമ്മൾ ഇതിനെ അൺബണ്ടിൽ ചെയ്യും. അതായത് ബയർ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതും സെല്ലർ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതും ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആവണമെന്നും നിർബന്ധമുണ്ടാവില്ല. ഇന്നത്തെ കൺസ്ട്രക്റ്റിൽ അതൊരു നിർബന്ധമാണ്. അതില്ലാതെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമുക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ ഭാവിയിൽ ONDC വന്നതിന് ശേഷം ഈ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കോഎക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നൊരു നിർബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്റർ ഓപ്പറേറ്റബിലിറ്റി. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. റൈറ്റ്, ബയറും സെല്ലറും പല പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും തമ്മിൽ ട്രാൻസാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇന്റർ ഓപ്പറേറ്റബിലിറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാവണം നിർബന്ധമില്ല. കാരണം ബയറും സെല്ലർ അക്വിസിഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ചെയ്തേക്കാം. അവർ തമ്മിൽ ഇന്റർ ഓപ്പറേറ്റബിലിറ്റി വരുമ്പം നമ്മൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും ഏത് മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ബയറുമായിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സിമ്പിൾ രീതി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമെയിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അതായത് എനിക്കൊരു ഇമെയിൽ ID ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കായാലും ഒരു ഇമെയിൽ ID ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഇമെയിൽ ID അയക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തമ്മിൽ എങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തു, നമ്മൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്, ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനെ ബാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ONDC വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിലും ആസ് എ ബയർ ഓർ ആസ് എ സെല്ലർ, നിങ്ങൾ മറ്റേത് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ഒരു ബയറും സെല്ലറുമായിട്ട്, ഒരു ബയർ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിൽ മറ്റൊരു സെല്ലർ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ വേറൊരു എക്സാമ്പിളാണ്. ഇന്നത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ബിസിനസ്സസ് ആണ്, പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് ആണ് ലെഫ്റ്റിലുള്ളത്. പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വഴിയാണ് നമ്മൾ യൂസറുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവിയിൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വഴി സെൻറ്ററിൽ, അതായത് ഈ ക്ലൗഡ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്, ONDC വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ONDC ക്ലൗഡ് ആയിരിക്കും. ഈ ക്ലൗഡ് വഴി ആയിരിക്കും എല്ലാ ഇന്ററാക്ഷൻ. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും, അതായത് ബയറും സെല്ലറും ഒരേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് നിർബന്ധമുണ്ടാവില്ല. അപ്പം ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പം നോക്കുന്ന പ്രയോറിറ്റി സെക്ടേഴ്സ്: ടൂറിസം ആൻഡ് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി, ട്രാവൽ, ഫുഡ് ഡെലിവറി, മൊബിലിറ്റി, ഹോൾസെയിൽ ഇസ് ഈ റീറ്റെയിൽ. അപ്പം ഈ സെഗ്മെന്റ്സിലുള്ള ബയേഴ്സിനെയും സെല്ലേഴ്സിനെയും കണക്ട് ചെയ്യാനാണ് ONDC ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ സ്വീഡനിലേക്ക് ഒരാൾ നാളെ പോകാൻ ഒരു റിക്വയർമെന്റ് വന്നു. റൈറ്റ്, അപ്പൊ അത് അയാളുടെ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ്. അതായത് അയാളുടെ എന്തൊക്കെയാണ് ആവശ്യം? അയാൾക്ക് ഹെവി വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് വേണം, ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് വേണം, സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് വേണം, ബേസിക് സ്വീഡിഷ് ലാംഗ്വേജ് നോളജ് വേണം. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്ന് വേണം. നമുക്ക് വൂളൻ ക്ലോത്ത്സ് വാങ്ങാൻ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോകണം, ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങാൻ മറ്റൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോകണം, സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോകണം, ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സ് ബുക്ക് ചെയ്യാൻ വേറൊരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോകണം. അപ്പം 4 ചെക്കൗട്ടും 4 പ്ലാറ്റ്ഫോം വേണം. ONDC വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ബയർ സൈഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് ഒരിടത്ത് തന്നെ ഓഫർ ചെയ്യാം. റൈറ്റ്, ഉള്ളിനും ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റും സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെന്റും ലാംഗ്വേജ് കോഴ്സും ഇതെല്ലാം ഒരിടത്തും തന്നെ വാങ്ങാം. റൈറ്റ്, അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബയർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇത് 4 ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഒരിടത്ത് തന്നെ പർച്ചേസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഇതിനകത്ത് ബയേഴ്സും സെല്ലേഴ്സും ടെക്നോളജി കമ്പനീസും എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉള്ളത്? ഇപ്പോൾ ബയേഴ്സ് സിംഗിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആക്സസ് ആണ്. ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്വീഡനിൽ പോകുന്ന എക്സാമ്പിൾ പോലെ ഈ എല്ലാ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസും നമുക്ക് ഒരിടത്തുനിന്ന് വാങ്ങാം. ഒരു യൂണിഫൈഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. തന്നെയല്ല, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലുള്ള ചോയ്സസ് മാത്രമേ നമ്മൾ കാണൂ. റൈറ്റ്, നമുക്ക് അക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് ചോയ്സസ് കാണാമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചോയ്സസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. റൈറ്റ്, പിന്നെ നമുക്ക് ചോയ്സസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള സെല്ലേഴ്സിനും നമുക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ ഒരു ഓപ്ഷൻ കിട്ടുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാം ഇപ്പം ഒരു വലിയ നഗരത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മിക്കവാറും എല്ലാ സെല്ലേഴ്സും തൊട്ടടുത്തുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വെയർ ഹൗസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് അയക്കുക. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് നമ്മുടെ വീടിന് തൊട്ടടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കടയിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്, അപ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് ഡെലിവറി വരുമ്പോൾ ഹൈപ്പർ ലോക്കൽ ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യും. ഫ്രം എ സെല്ലർ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്താണ് ഇംപ്രൂവ്? അതാണ് ഒരു സെല്ലർ ഈക്കോ സിസ്റ്റം. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സെല്ലേഴ്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എന്താ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻറ്റയർ ബയർ ഈക്കോ സിസ്റ്റമിന്റെ ഡിസ്കവറി വരും. ഇപ്പം നമ്മൾ ബയർ ഈക്കോ സിസ്റ്റം നോക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കയറിയ ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ബയേഴ്സിന് മാത്രമേ നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും. റൈറ്റ്, ഒരു വൺ ടൈം സിംഗിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആസ് എ സെല്ലർ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി അക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് പോർട്ടബിൾ ആണ്. റൈറ്റ്, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് തമ്മിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ കൂടുമ്പം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നിങ്ങളുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ബീങ് ഓൺ എ പ്ലാറ്റ്ഫോം കുറയും. അതേപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നമ്മൾ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് ബിസിനസ് ചെയ്ത് ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിസഗ്രിമെന്റ് ഉണ്ടാവുക, ടേംസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ പുറത്തുള്ള
ഡിപ്പെൻഡൻസി പോകും. നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും പ്ലാറ്റ്ഫോമുമായിട്ട് അതേ ടേംസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള ടേംസിൽ എൻഗേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ നെറ്റ്വർക്ക് ആക്സസ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. അതായത് ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻസി നിങ്ങൾക്കില്ല. അതേപോലെ ടെക്നോളജി കമ്പനീസിന്, അതായത് നമുക്ക് ടെക്നോളജി പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോമേഴ്സ് എനേബിളിന് വേണ്ടി ആ ടെക്നോളജി പ്രോഡക്ട്സ് ഈ വലിയ വൈഡ് സെല്ലർ ഇക്കോസിസ്റ്റമിന് കൊടുക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ട്രാൻസാക്ഷനും മോണിറ്റൈസേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടും. അപ്പം ONDC എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വളരെ പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ്. ലോകത്ത് ഒരു രാജ്യത്തും ചെയ്തിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്. Excuse me, sir. Can you please hold on? Actually, our Honorable Minister of MSME is here, so can you please hold on for a while? Sure, madam. I request Vishesh Agarwal sir to hand over the memento to Shri Manish Mohan as a token of our gratitude. Attention please, Minister has been arrived, so everybody is requested to sit on their places.
All are requested to rise up and applaud our Honorable Minister. Good afternoon, everyone. As we begin the inaugural function of our National Vendor Development Program 2022, I would like to invite Shri Prakash GS, Joint Director and Head of Office, MSME DFO Thrissur, to deliver the welcome address. Honorable Minister of State for MSME, Government of India, Shri Bhanu Pratap Singh Verma Sahab, and other dignitaries. My pranams to one and all to this National Vendor Development Program, jointly organized by MSME Development and Facilitation Office, Thrissur, Cochin and Cochin Shipyard, with the support of Small Industries Development Bank of India. While addressing the National MSME Award winners recently, our Honorable Prime Minister has made a very significant statement. He said his vision for the Atmanirbhar Bharat, he is confident about Atmanirbhar Bharat because he is very confident about the capability of his brothers and sisters from the MSME fraternity.
Today, this function is a testimony of the capability of MSMEs in our country. The right side, we are seeing a model of INS Vikrant, which is a technological demonstration, capability demonstration of our country. And we are all proud to mention that 129 MSMEs has contributed significantly to the making of INS Vikrant. Today, this function, we are honoring some of the MSMEs who are involved in the making of INS Vikrant, and we are hearing their experience so that our MSME friends will get confidence and become part of India's success story. This particular vendor development program is organized in which around 27 public sector undertakings are participating. More than 40 organizations are sharing their presentations. These 27 public sector undertakings include most of the prominent public sectors like Bharat Petroleum, IOC, GAIL, Indian Railway, Defense, Indian Air Force, Navy, FACT, Food Corporation of India, like that 27 major public ISRO, 27 PSUs are participating. As all of you know, the vision of this Atmanirbhar Bharat is not just a mere import substitution, but is to integrate the Indian MSMEs, the global supply chain, value chain. So this particular event is a small step in that direction. With these words, let me welcome the dignitaries for this program. This program is being organized, I would say, mainly because of one note from our Honorable Minister for MSME, Balaji Pratap Singh Verma, sir. In fact, he has given a note to the ministry saying that we should organize a program wherein the experience sharing of INS Vikrant, MSMEs involved in INS Vikrant should be prominently made so that our MSMEs will get the confidence to be a part of India's success story. Sir, this is an attempt, a small attempt in that direction, even though you wanted a program in a mega scale, but we are making a small attempt in that direction. And Honorable Minister was very supportive, and his presence today, more than anything, his presence here gives a lot of confidence to us and the importance to this function. He came yesterday late night, and he has been very kind enough to come to this function. Sir, we will try to do whatever possible from our side, as per the directions from you, to support the MSMEs in our state and in the country. It is an honor to all of us, your presence here. I welcome you on behalf of all of us here to this program. I request Sri Martin Chacko, the program coordinator, to hand over a moment to Assistant Director and Program Coordinator MSME DFO to hand over a bouquet to the Honorable Minister. Sri Haibi Eden, a Member of Parliament, Honorable Member of Parliament, when I contacted him only day for yesterday, he readily agreed to attend the program, and he was very prompt and time here. And he is always supportive to such initiatives from our side. I welcome you, sir, to this program. I request Srimati Rekha, Program Coordinator from MSME DFO, to hand over. Lieutenant General Vinod G. Kantare, Principal Advisor to the Ministry of Defense, is amongst us. Sir, your presence makes a lot of importance here because we see a lot of potential for the MSMEs in the defense sector, particularly the indigenization.
Tomorrow we have a sessions from Indian Army and Indian Navy and Indian Air Force. And one Bridge Bharat Council also is coordinating the things. So your words of wisdom and advice will be very important for us. I request Sri Sudesh Babu, Assistant Director, to hand over a bouquet to. I request Sri Sudesh Babu, Assistant Director, to hand over a moment to Lieutenant General Vinod Kandar. Sri D. Kupuraman, Chairman, Kaya Board, Ministry of MSME, Government of India is always a patron and supporter for us. I welcome him to this meeting. So this program is organized jointly with the Cochin Shipyard. Sri Srijit K. Narayanan, Director Operation of Cochin Shipyard. Actually, when we proposed this program, Cochin Shipyard was really, they came out with and supported like anything to organize this program. The full team of the senior officers from Cochin Shipyard is here. He and his team, including Dr. S. Harikrishnan, Ms. Sina of AGM, are all done a lot of work for organizing the program. I welcome Sri Srijit K. Narayanan, Director of Operations, to the program. Sri K.V. Karthikeyan, DGM SIDBI, is supportive of this program, and he has supported to organize the program. I welcome Sri K.V. Karthikeyan, DGM SIDBI, to the program. Sri K.B. Jayakrishnan, Joint Secretary of Kerala State Small Industry Association. Kerala State Small Industry Association is a major organization in our state, and they are always supportive of our programs, and Jayakrishnan is a good friend of our office. I welcome him to the program. Sri Rajesh P.S., National Board Member and Kaya Board, and State General Secretary of Lagu Udyog Bharati. They are always supportive and helping us to implement the various programs at field level. I welcome Sri Rajesh P.S. I welcome Dr. S. Harikrishnan, Chief General Manager, CGM of Cochin Shipyard, who is one of the main organizers of this program. I welcome him to this program. Sir, we have got, as a part of this program, we honor 3 MSMEs involved in the INS Vikrant: Sri Radiant Corporation Limited, Sri Sushma Co. Mumbai, Sri Wave Electronics Limited Kochi. I welcome the representatives. Also, we have a honoring of the zero effect, zero defect certified MSMEs in the state. Sri Bendra Aerospace Private Limited, Thiruvananthapuram, and Beena Cashew Company Private Limited. They are the gold certified ESET companies. The representative from these companies are here. I welcome them. And also ESET silver certified companies, Mrs. Highcon India Private Limited, High Range Kaya Products Private Limited, Changanasheri. I welcome the representatives. Also, we have got a program wherein we are handing over, symbolically handing over the technology developed by Technology Enabling Center, DST supported Technology Enabling Center at Amrita Vishwavidyapitham to the plywood cluster. Dr. Krishna Sri Achudan, Dean, Amrita Vishwavidyapitham, and Abdul Majid, Managing Director, Plywood, is there among us. So I welcome them. And I also welcome all the imported dignitaries. Many of them are there. I cannot, because of the lack of time, I'm not going to elaborate. I welcome all the field organizations, NSIC, KVIC, Kaya Board officials, and my state government officials. And I am really, I should say that the participants who are the very core of this program, they have come in large number. We have got a registration about 250 plus MSMEs. So majority of them are here. I welcome one and all. I welcome the persons, media and press, friends from the media and press. I welcome one and all once again, and wish you all the best. Thank you very much. Thank you, sir. I now invite Sri Srijit K. Narayanan, Director Operations, Cochin Shipyard Limited, to deliver the presidential address.
Respected Honorable Minister of State for MSME, Shri Banu Pratap Singh Verma sir, Honorable MP Shri Haibi Eden sir, Lieutenant General Vinod G. Khandre, Principal Advisor to Ministry of Defence, Chairman Choir Board, and Joint Director MSME Trichur. Officials of POCU and government agencies, dear friends from MSME, I think most of you are from MSME owners or MSME officials, and other dignitaries on the dais and off the dais. Today's meet here is not only a vendor meet, but also a celebration of contributions made by MSMEs towards achieving the commissioning of indigenous aircraft carrier INS Vikrant. During the occasion of the commissioning of INS Vikrant, our beloved Prime Minister Narendra Modi ji had observed that the commissioning of indigenous aircraft carrier event has put the spotlight on India's giant strides and is glowing symbol of indigenous potential, which injected new confidence into Atmanirbhar Bharat. Today's vendor development program has been conceptualized around these momentous achievements. The Honorable Minister of MSME has decided that a program be conducted where the MSMEs who contributed towards the building of nation's dream are provided a platform to share their experiences. It has been great effort by both personnels of MSME DFO Trichur and Cochin Shipyard, who have been able to make that a reality and stitch together this very impressive event. On this occasion, we are glad to have here with us Shri Banu Pratap Verma, Honorable Minister for MSME, Government of India, as Chief Guest of this function. We are also glad to have Honorable MP Shri Haibi Eden, Lieutenant General Vinod Khandre, Principal Advisor to MOD, and others on the dais. Being one of the leading shipyards in India, we at Cochin Shipyard consider ourselves to be the stakeholders, also be a stakeholder in the grassroots development of this country. While our CSR activities are aimed at serving the society, our focus in shipbuilding and ship repair has been on building up a healthy vendor base, encouraging startups and MSCs, skill development, and being part of making India Atmanirbhar. The indigenous aircraft carrier is a best example for the same. Over 76% of the materials on the vessel are indigenously sourced, while 129 MSCs have contributed one way or other. When we talk about 129 MSCs, there are other MSCs who have supported these MSCs also, because when the MSCs have subcontracted, we understand it has been subcontracted again to further MSCs. So directly we have given to 129 MSCs, and there are many other MSCs who are also the suppliers. And apart from this, our company has in-house subcontractors or subcontracting firms who are also MSCs, and they are not counted in this 129. We are aware of the role and importance of MSCs in building the nation. We recognize that the MSCs are the backbone of our country and are an engine of economic growth, promoting equitable development for all. We also recognize that MSCs contribute to 29% of India's GDP. MSCs are also accountable for 1/3 of India's manufacturing output. MSCs employ more than 11 crores employees, and the aim is to grow the number to 15 crores in the coming years. As a responsible CPSE, we are committed to the vision of Government of India, and we have exceeded the mandate of overall target set by the government for procurement through MSMEs.
we need more MSMEs to foray into the technological part of shipbuilding and ship repair so as to build and maintain a robust economical and competitive ancillary industrial base. We have companies like Radiant Corporation, SHM Shipcare, Sushama, HNH, Waves Electronics, who have contributed significantly to the in building up IAC. Using this platform, I request more and more entrepreneurs to think and evolve from merely service, from the service sector to, they should get into supporting with cutting-edge technologies-based companies. There is ample support from government schemes and government-mandated policies that provide opportunities for entrepreneurs to dream big and to achieve these goals. Assuring MSMEs of a market through public procurement policies, helping in cash flow through TREDs are few examples of such measures of Government of India. As Director Operations of Cochin Shipyard, I would like to use this platform to assure all MSMEs and aspiring entrepreneurs that CSL will be there to support every genuine entrepreneurs to the maximum extent possible. Let us work together to make Bharat into a grassroots-driven, robust, technologically strong, Atmanirbhar Bharat country, so that we earn our rightful position at the high table of developing nations. Jai Hind. Thank you. दीप जलाते हुए एनवीडीपी के उद्घाटन के लिए श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एमएसएमई और गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करना चाहूँगी। ॐ लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। 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 Let's now honor 3 MSMEs who have significantly contributed in the making of INS Vikrant, built by Cochin Shipyard for Indian Navy. For that, I request Honorable Minister of State MSME Shri Bhanu Pratap Singh Verma ji to honor Messrs. Radiant Corporation Private Limited, Hyderabad. For that, I request Shri Sunil Kumar to receive the memento from our Honorable Minister.
To honor Mrs. Shushma and Co. Electricals Mumbai, for that I request Shri Anu M.A., Assistant General Manager, to receive the memento from our Honorable Minister. Next, we honor Messrs. Waves Electronic Private Limited, Kochi. For that, I request Shri P.I. Chako, Managing Director, to receive the memento from our Honorable Minister. Now let's honor Z Gold and Silver certified MSMEs from the state. For Z Gold certified, to honor Mrs. Bendra Aerospace Private Limited, Thiruvananthapuram, I request Shri Binoj Natraj to receive the memento from our Honorable Minister. Next, to honor Messrs. Bina Cashew Company Limited, Pathanamthitta, I request O. Kochumma to receive the memento from our Honorable Minister. Next, for Z Silver certified, to honor Messrs. Haikun India Limited, Thrissur, I request Shri Christo George to receive the memento from our Honorable Minister. Next, we honor Mrs. High Range and Coir Products Private Limited, Changnasheri. I request Shri KJ Lewis to receive memento from our Honorable Minister. Thank you, sir. Now, handing over to IoT-based automation system developed by DST-supported Technology Enabling Center, TEC, at Amrita Vishwa Vidyapeetham University, DST Tech at Amrita to MD Plague Cluster, Perumbau. Before that, let us watch a small video. Namaskaram. Sri Abdul Majid, Managing Director of the Plywood Manufacturers Consortium Perumbavoor, approached MSME Development and Facilitation Office Thrissur with one of their problem statements. This statement was circulated among the various stakeholders, and the DST supported TEC, Technology Enabling Center at Amrita Vishwa Vidyapeetham, Kollam, came out with a solution. This solution, which is an IoT sensor-based solution, is to control the process in the plywood manufacturing. With the system, it is able to control the parameters like pressure, temperature, curing time, and thickness of the plywood. The system has been developed and is implemented in CPSense Plywood Perumbavoor. The end user industry is very much happy about the solution from the Amrita Vishwa Vidyapeetham. This is a step towards the implementation of Industry 4.0 in the plywood industry. I congratulate the entire team at Amrita TEC for this achievement and also the plywood industry. Thank you. The DST Amrita Technology Enabling Center was established to partly address some of the pressing needs of the SMEs. These include activities that provide awareness of latest technology trends, providing engineering solutions to enhance the productivity and efficiency, and also providing guidance and exposure to marketing and commercialization opportunities. We believe that by working hand in hand with the MSME Development Institute in Thrissur, we can accelerate India's march towards self-reliance and Atmanirbhar Bharat. The overall objective of the plywood automation solution is to empower the industry with the capability to monitor and control the entire production cycle. All the production parameters are constantly being monitored throughout the cycle.
If in between there happens to be a power outage, the cycle will continue to run, and once the power resumes, the system itself will automatically restart the entire process. The software will report all anomalies in temperature and pressure during the entire production cycle and also detects any variations in thickness measured just before the end of the cycle against the expected thickness. The entire process will eventually be a very useful mechanism to know the quality of the products produced, and also will help to understand the shortcomings of the current processes and take necessary actions to improve the production process. MSME and Amrita TEC has developed a system to monitor, control and access various parameters in plywood production line. Basically, this system controls pressure, temperature, time, moreover the thickness variation up to 0.1 mm. Production team can access the plan issued by the management. Management can also access the entire production line through their gadgets on its go. The data of production of 1 day to 1 year can be stored in this system, which can be used in accounting also. It is a very good initiative to make our industry 4.0 level. Thank you, Amrita Tech. Thank you all. Handing over to Dr. Krishna Sri Achyutan, Dean, Amrita Vishwa Vidyapeetham University, Kollam, and received by Sri Abdul Majid, Managing Director, Plywood Cluster, Perumbavoor, to talk about the document towards the implementation. I now invite our guest of honor, Shri Haibi Eden, Honorable Member of Parliament, Ernakulam, to speak a few words. The president of today's function, the director of Cochin Shipyard Limited Operations Department, Sri Srijit K. Narayanan, our very distinguished guest, and the Honorable Minister for State for the MSMEs and other segments, Sri Banu Pratap Singh Burmaji, the Joint Director of MSMEs Thrissur, Sri Prakash GS, Honorable Principal Advisor for the Ministry of Defence, Government of India, Lieutenant General Vinod Sri Kandare, Choir Board Chairman Sri D. Kupuramu, distinguished guests on the dais, off the dais, friends, brothers and sisters from the different MSME sectors representing many different organizations. It's a great honor to be here on this very auspicious gathering. At the outset, I would like to congratulate the MSMEs and the Cochin Shipyard Limited for organizing a platform whereby one of the first greenfield shipyards in the country, Cochin Shipyard Limited, has successfully launched, operated, tested, and successfully completed the first indigenous aircraft carrier of the country, the INS Vikrant. I would like to congratulate the Cochin Shipyard Limited for this very successful venture. Cochin Shipyard is now not just a shipyard in Cochin, but across the country and across the globe. Many of the shipyards and newly built docks are named after Cochin Shipyard. So the Hubli Shipyard is named as Cochin Hubli Shipyard. So that is a prime achievement of an industry which has crossed par excellence at many of its ventures. I would also like to congratulate the MSMEs who have been a very vital part in the world, having known how the MSMEs have become a part of the INS Vikrant. So that is also something which
the MSMEs and the Cochin shipyard have revealed in front of the minister as well as the entire world that many major vital components of the Cochin, of the INS Vikrant is being built by the different MSMEs of our state and country. So I would like to congratulate all of the MSMEs who have been very vital in making INS Vikrant a successful venture. It's a great honor to be here. There has been a huge contribution always by the MSME sectors in the growth of our country. MSMEs have been very vital in creating job opportunities to many of the unemployed youth of our country regionally, as well as the economy of our country has been raised in many aspects by the work of the different MSMEs of our country. So I would like to urge everybody sitting here that this has been a very, very important day, not just for the MSMEs and Cochin shipyard, but for the next level of the growth of MSMEs. They've clearly mentioned Atmanirbhar Bharat, which is a project of the Honorable Prime Minister and the Government of India. That is something which gives us new hopes and aspirations for the growth of the MSMEs in our country. But we should also accept the fact that there have been many challenges and hurdles in the past many years, where even if it is related to the demonetization or even if it is things related to the GST, which have hampered many of the interest of the small-scale industries. It is a fact. With the minister on the dais, I would like to very clearly mention that on record, that there have been challenges and there have been many MSMEs which have been shut down and closed down because of the economical and financial aspects of our country. So that is something which we have to carefully look upon, because not just contributing to the economy, but providing jobs to lakhs and lakhs of people of our country. The MSMEs have contributed in many different aspects. Even considering a small constituency like mine, we can understand the fact that there is a diversified attempt by the MSMEs. Kudumbashree is one of the major organizations in our state, one of the largest self-help group of the country, have been involved in many small-scale aspects to contribute in different aspects. So there are new entrepreneurs who are striving. The Mudra loan, which the government of India has planned and successfully implemented, the Mudra loan, is also one such aspect where the central government have taken a step ahead to expand the present entrepreneurship skills of the entrepreneurs which are existing. Also, young entrepreneurs, we have the startups which are in place. Small-scale development industries are not just something which is based on a particular aspect, but technology incubated, technology integrated startups have also been a part of our community, our ecosystem. The first startup village of the country was started in Kalamassery, in the startup village which the state government has taken over. The Kerala State Startup Mission is also one such entity. So there are many different diversified activities of the small-scale industries, small entrepreneurs which can be flourished, which create a lot of job opportunities, as well as the revival of the economy is also something which we have to carefully look upon. So I believe that our country, when our Prime Minister have declared Atmanirbhar Bharat and Make in India policy has become a platform whereby more of people of our country can come forward. And I believe that the ministry, the MSME ministry would also be very keen in developing and identifying and nourishing such entrepreneurship skills of our country, as we have greeted many of the vibrant economy, entrepreneurship skills, vibrant communities which are locally developed but have contributed massively in our industrial segment.
So I'm very happy to be a part of this very, very vibrant gathering. I would like to congratulate all of you who have been very successfully running small-scale businesses, but small-scale businesses mean very much to the growth of our country, and congratulate the Cochin Shipyard and the people who have contributed in making INS Vikrant a successful venture. Thank you. Jai Hind. Thank you so much, sir. As our Honorable Minister has a program to attend at the Choir Board at 2 p.m. and as we all have to wrap up by 1:30 p.m., I request you all to kindly cooperate. I now invite Lieutenant General Vinod G. Khundare, Principal Advisor, Ministry of Defence, Government of India, to address the audience. Everyone, Honorable Chief Guest, Honorable Minister for the MSME, Shri Bhanu Pratap Singh Ji Verma, Honorable Member of Parliament, Shri E.B. Eden, and dignitaries on the stage as well as off the stage. Firstly, I want to thank Honorable Minister and the officials to have thought of convergence of two ministries, that is the Ministry of MSME and the Ministry of Defense, in such an important event where we are here to congratulate all of you who are the main actors in the nation's growth. And particularly so because Ministry of Defense is one large consumer of the Atmanirbhar initiative of our Honorable Prime Minister. Firstly, what is important is INS Vikrant is very important to our nation's security, and we did not have an aircraft carrier, and we know the hard work that Cochin Shipyard has put in, and today we can hold our head high and look at people straight into their eyes and say that we have an indigenous aircraft carrier, and especially over 100 MSMEs contributing to that effort. That gives us particularly a kind of window for more exports. Our Honorable Prime Minister has already said that in the next couple of years we must become a 5 trillion economy, and the defense sector has to contribute over $5 billion worth of exports. So Atmanirbhar initiative is particularly being pushed by many ministries, and MSME ministry is one of the most important one. I think last week I met the Honorable Minister in his office, and we had an exchange of ideas, and I was pleasantly surprised, and I'm grateful to him for having received this invitation to come and interact with you, to be able to understand what are the problems that you all face. We are all in an evolving mode, even in the Ministry of Defense, where we have brought in a large number of changes, what had not happened in many years, but since 2015-16, we have brought in a lot of changes. The procurement policy, in 2016 it came, and then while we were moving ahead, we brought in a change in 2020. That is the DAP 2020, and we are still going ahead with whatever friendly moves we need to do for our industry partners. We generally are avoiding calling vendors, we are saying industry partner, because then that brings a responsibility on us to collaborate with you and be responsible equally. So that is the approach that we are having. Recently, you would have noticed that there have been initiatives for self-reliance in the field of AI. Then thereafter, the Honorable Prime Minister threw open challenge to the industry for 75 indigenization projects for the Indian Navy. And during DEF Expo, just a couple of days back, he opened up defense space for the private sector, in which he again threw up 75 challenges for
the private sector and the public sector. And specifically, ISRO is focusing on strategic projects, while the private sector has been invited to meet the problem statements which have been given out. I was just speaking to Colonel Selva Kumar here, and he brought to my notice that the consortium approach is something which MSMEs would like to have. And it is for me to tell you that in the space sector particularly, we have opened up this consortium approach, which will help the MSMEs, because we know that MSMEs can possibly produce a component. But when we want to go for a composite project, then we need a consortium approach in which a lead integrator would be nominated. So that is the way we are doing it. MOD has earmarked about 330 crores for private sector R&D, because that is something which is extremely important. And we've realized that a large number of investors are looking at the MSMEs because the MOD is holding hand for these people. And we can see the enthusiasm where the startups and MSMEs all put together are being encouraged by the private investors also. I do not want to delay Honorable Minister because he is a very busy man. All I want to say is we are today in a digital world. Even if we are in Delhi, we are just a call away. Anybody who wants any clarification or hand-holding, we are approachable. Times have changed. Things are moving very fast. So I think this is the time all of us need to put our wheel to the shoulder and take our country well ahead into the production sector and become self-reliant, because if we remain dependent on other countries, which we were towards importing defense products, during wars, during conflict situations, during tense situations, we are always twisted. And I think New India is not willing to get twisted. Jai Hind. Thank you so much, sir. I now invite Shri D. Kupuramu, Chairman, Choir Board, Ministry of MSME, Government of India, to address the audience. Good afternoon to everyone. My most respected Honorable Minister of State, MSME, Honorable Sri Banabhadra Singh Verma-ji. They will organize the program. The programmer is Mr. Sri Prakash-ji. The Director of Operation of Cochin Shipyard, Sri Srijit Narayan-ji. And Honorable MP, Sri Hibi Adan-ji. Honorable Lieutenant General Vinod ji, and Mr. Sri Karthikeyan DGM sir, J. Krishnan, State Secretary, Kerala State Small Industries sir, Mr. Rajesh, who is working with me to in Choir Board, and Lakhi Udyog Bharati, and Siraj Jar and Sri Hari Krishnan sir. I'm going to just hit a very a small presentation it's having. Under the leadership of Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, we are flying high. The nation is flying high. Really, it is going well. I am from Choir. The choir industry has a very big scope in the world, for that matter. That is in the domestic as well as in the world. So now our motto now it is going vocal for local and local for global. That is the slogan that we are taking it, and we will be having it in the future also. That is, we feel this choir board is also it is developing a lot, and all the support of the concerned state governments, where there is coconut growing states, that is with that. And we should be very careful for the industrialists you are here, that is only with the quality products we will be able to sustain. The world needs that one.
Number two, it is a green products. Everywhere for green products, we have very big chance, that is especially agricultural products, especially throughout the world we have chance. We'll have to, apart from this engineering and other products, that is, there are other scopes also for agro products and through MSME, it is very much possible. And if our country is having two problems, our country, not the world, the earth itself, it has two problems. One is world peace and world climatic change, that is the global warming. For both of things that is we have, that is our nation has their solution. Only our lifestyle, that is our Indian way of life, that itself the technology, I can tell you. So in that we should be very strong. That is one thing, if you want to say something to the world, that we should be very strong, that we are getting very strong. And we are one of the country that we can build such, one of the country among 5 in the world to build such shipbuilding generation, ship INS Vikrant. Now that is our achievement. And in MSME sector we are doing, that is MSME sector, the participation is the vital participation in that one. And in this one, everywhere, whenever our Honorable Prime Minister is going, he is all the time telling of KVIC, that is Khadi and village industries. All the time he is referring. So he has the vision for the common man, and for that he has been working day and night. And with our ministers and all our ministers, even now he is not well. Actually, he is on tour for a long tour, and he is yet to, tomorrow he has to go to Gujarat. He is there for that all the time. See, all the ministers are working like that, and especially our ministry is very exception in that one. That is, he has been all the time he is touring. So I don't want to take much of the time. The choir and the choir period, it has a very big role for the nation. That is, I told one thing, that is for world peace. Our nation should be very strong. In that strength, it is with that strength we are going to the world to spread the peace. And the second thing is global warming. For global warming, the natural fibers of the world, it is going to give the solution. That is good. It is waste actually. It is a choir. It is a waste. It's for the choir means that is our homeland is Kerala. That we have been exporting. That we are export is going up the year by year. And at the same time, that is our local, that is domestic market is also growing year by year. But anyhow, that we are having our own constraints, that we need a lot of R&D, and we have a lot of the quality measures that is lot to good for all the MSME. That is my request is for quality. If you are getting the quality, if you are giving the quality product anywhere in the domestic as well as in the world, they need it, and they can prosper as well. Well, with this, that I would like to conclude myself. Thank you very much for the offer. Thank you. Thank you so much, sir. It is an honor to have with us today Shri K.V. Karthikeyan, DGM, SIDBI, Kochi, and I invite sir to the stage to deliver the felicitation address. Good afternoon, sir. It's an honor to be here among us to the guests, and thank you very much for inviting us. And SIDBI, we are very, very happy to be part of this auspicious program, and then we wish the function a very grand success, and then we will connect with each and every individual who would like to connect with the SIDBI, because we are for MSME, and that is our focus, and that is a focus area, and we are thankful for the opportunity. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Thank you, sir. I now invite Shri Jayakrishnan B., State Joint Secretary, Kerala State Small Industries Association, to address the audience.
Minister Bhanu Pratap Singh sir, dignitaries on the days and off the days. I am representing Kerala Small Scale Industries Association, KSSIA. We are working for the beneficiary of industries, especially small industries in Kerala. And we are aware that we are one of the major part for the economical as well as the technical growth of MSMEs, small scale industries, and also we are supporting the Make in India project and all the Kerala, all the Indian government's new projects. കേരളത്തിലെ MSMEക്കുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസും വളരെയധികം ശ്രദ്ധേയമാണ്. കാരണം ഇതുപോലുള്ള മേക്ക് ഇൻ ഇന്ത്യ കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡിൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം പോലെയുള്ള പുതിയ പുതിയ വെഞ്ചേഴ്സിൽ, പുതിയ പുതിയ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിൽ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് MSMEകൾക്കാണ്. കാരണം ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സുകൾ, നമ്പേഴ്സ് വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാർട്സുകൾ സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സിനും അതിൻ്റെ ആക്യുറസിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് MSME സെക്ടറിലെ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്കാണ്. ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ വേണ്ട ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട്സ് തരുന്നത് MSME ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. MSME ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റും കേരള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷനും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായിട്ട് ജോയിൻ്റ്ലി ഞങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടെക്നിക്കൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനും എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രികളുടെ ഗ്രോത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും MSME ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾക്കും KSSIയുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടുകളും ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്തുനിന്ന് കേരള സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അസോസിയേഷൻ്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഞാൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. I now invite Shri Rajesh PS, National Board Member, Choir Board, and State General Secretary, Laghu Udyog Bharati, Kerala, to speak a few words. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ആദരണീയനായ നമ്മുടെ മിനിസ്റ്റർ ശ്രീ ഭാനു പ്രതാപ് സിംഗ് വർമ്മജി, ആദരണീയനായ എറണാകുളത്തിൻ്റെ MP ശ്രീ ഹൈബി ഈഡൻ അവർകൾ, കയർ ബോർഡിൻ്റെ ചെയർമാൻ ശ്രീ D. കുപ്പുരാമു അവർകൾ, കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ്യാർഡിൻ്റെ അതോറിറ്റീസ്, MSMEയിൽ നിന്നുള്ള GS പ്രകാശ് സർ, എന്നെ ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ വെണ്ടർ മീറ്റേഴ്സിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വന്നിട്ടുള്ള നിരവധി സംരംഭകർ, നമുക്കറിയാം ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം കൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നറിയാം. അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ നൽകാനും അങ്ങനെ നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ സാമ്പത്തിക നിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് MSMEയും ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ വെണ്ടേഴ്സ് മീറ്റിന് ലഘു ഉദ്യോഗ് ഭാരതി കേരളയുടെ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാവസായിക സംഘടനയായ ലഘു ഉദ്യോഗ് ഭാരതി കേരളത്തിൻ്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നു. എല്ലാ സംരംഭകർക്കും കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡുമായും മറ്റുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ഇത്തരത്തിലുള്ള വെണ്ടേഴ്സ് മീറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് ലഘു ഉദ്യോഗ് ഭാരതി എന്നും മിനിസ്ട്രി ഓഫ് MSMEയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും. നമ്മുടെ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ വലുതാകട്ടെ. അതുപോലെ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പോളിസിയായ MSME സെക്ടറിൽ നിന്നും മിനിമം പർച്ചേസ് MSME സെക്ടറിൽ നിന്നും വാങ്ങണമെന്നുള്ള പോളിസി അത് നമ്മുടെ MSME സെക്ടറിന് വളരെ വലിയ ഉത്തേജനമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
അതുപോലെ തന്നെ MSMEയുടെ നിരവധി സ്കീമുകൾ എല്ലാം പറയുന്നില്ല, എന്നാൽ എല്ലാവരും തിരക്കിലാണ്, അതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെതായ എല്ലാവിധ സ്കീമുകളും MSME എങ്ങനെ മുന്നിൽ എത്തിക്കണം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതാണ്. അത്തരം പ്രവൃത്തികൾക്ക് ലഘു ഉദ്യോഗ ഭാരതി നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും. എല്ലാവർക്കും നന്മ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Next, I invite Shri Shiraz VP, General Manager, Project Manager, INS Vikrant, Cochin Shipyard Limited, to give a brief presentation about INS Vikrant. Honorable Minister of State for MSMEs and other distinguished guests on and off the dais, ladies and gentlemen, a very hearty good afternoon. I was planning to show a presentation which was somewhat 25 slides. Because of the paucity of time, I may have to cut short the presentation. I'll rush through the presentation as fast as possible because the Honorable Minister has to leave at 1:30. This is the scope of the presentation. We'll briefly touch upon the history and the overview of the project, the cardinal milestone of the project, the build strategy that we had adopted for the project, the key particulars of the vessel, the complexity of the vessel, the challenges that we faced and the experience that we gained in constructing the vessel, and finally the most important one, the Atmanirbharta part of it, the self-reliance part of it. As you all know, this project is being seen as one of the key examples of Atmanirbharta. For the uninitiated, these are the earlier aircraft carriers of the Indian Navy. INS Vikrant, she was acquired from England. She was commissioned into the Navy in the year 1961 and later decommissioned in 1997. The present-day aircraft carrier INS Vikrant is considerably bigger and complex in nature than the erstwhile Vikrant. We'll come to that later in the succeeding slides. INS Virat, the second aircraft carrier of the Indian Navy, was also acquired from England. She was commissioned into the Indian Navy in 1987 and later decommissioned in 2017. INS Vikramaditya is a present-day operational aircraft carrier of the Indian Navy, again acquired from Russia. She has been with the Navy since 2013. This is a CSL Aircraft Carrier Connect. It is not that we have built the aircraft carrier INS Vikrant. We have also refitted the operational aircraft carriers of the Indian Navy. In fact, we are the only shipyard in the country who have dry docked the operational aircraft carriers of the Indian Navy. In fact, INS Virat was dry docked 14 times and Vikramaditya 2 times. And of course, ISC-1 was docked in CSL during its construction. A brief overview of the project. The ISC project is considered as the largest project in terms of value, size, complexity, and in fact, time frame. The basic design of the ship was from the Indian Navy. The Director of Naval Design, presently called the Warship Design Bureau. We had taken some support from foreign entities and collaborators like Fincantry for the propulsion system integration, and also from ROE for the aviation-related design. The construction of the ship has been entirely carried out indigenously at Cochin Shipyard Limited. We have also done the detail engineering to a large extent, and we had also done a lot of procurement of equipment. This project is unique in a lot of ways. This is somewhat different from the commercial project that the Cochin Shipyard has been handling hitherto. This has got a concept of concurrent design and production, which has its own pros and cons. We'll come to that later in the succeeding slides. This video depicts the various stages of construction of the aircraft carrier. That is a ski jump getting erected, the launching of the vessel, and finally the vessel being taken out for maiden sea trials in all its grandeur. This is an helicopter landing on the vessel during the first sea sortie itself.
the delivery function, and finally the commissioning of the function at the august hands of the Honorable Prime Minister on the 2nd of September 2022. As I mentioned, because of the complex and the developmental nature of the project, the contract was conceived in 3 phases. The first phase, phase 1, was up to the launching of the vessel. Phase 2 was predominantly outfitting, and phase 3 was predominantly the trials. In fact, it also includes some post-trial activities, post-delivery activities, like the aviation landing trials. These are the key particulars of the ship. The ship has got a length of 262.5 meters and a breadth of 62.5 meters. Just to draw a comparison, it is equivalent to 5 Olympic-sized swimming pools placed one after the other. On the speeds and range, the ship has got a maximum speed of 28 knots, which is equivalent to approximately 52 kilometers an hour. The cruise speed of 18 knots, which is approximately 33 kilometers an hour. The range of the vessel, the sustainability of the ship at sea is 7,500 nautical miles, which is equivalent to the distance from India to Brazil. This is the propulsion system configuration of the ship. The ship has got a COGAC configuration, which is called combined gas and gas. There are 4 gas turbines of 22 megawatts capacity each. 2 gas turbines drive propeller shafts through reduction gearboxes. You can see the size of the propeller. This propeller has got a diameter of 6 meters. You can see that from the picture itself. With respect to the generator capacity on board the ship has got 3 megawatt gensets, 8 in number. Total capacity of 24 megawatts, which is equivalent to lighting up a small town. The ship has got a stow bar aviation system, where it's called a short takeoff but arrested recovery. There are 2 takeoff runways, a short takeoff runway and a long takeoff runway, which is again decided by the payload that the Navy would carry. There is also a landing runway. In case the pilot misses any of the arresting wires while landing, he has to take off again. This is also covered in the next slide. The flight deck area is around 12,000 square meters. The Honorable Minister had visited IAC today morning, and I'm pretty sure that he would have judged and felt the vastness of the magnitude of the ship. This video shows how the flight will take off from the aircraft, from the carrier. Because of the limited length that is available on the flight deck, restraining gears are used for giving the required thrust or the lift for the aircraft. This, in naval parlance, is considered as the most difficult evolution in naval parlance on a carrier, landing the aircraft on the flight deck. There are 3 arrestor wires available. The pilot would target to catch or latch onto any of the arrestor wires using the tail hook on the aircraft. This is the aircraft payload on the ship. This will also be dependent on the operational requirements of the Indian Navy. The vessel is designed for 20 fixed-wing aircrafts and 10 rotary-wing aircrafts. The ship has got SAC lifts, or the shipborne aircraft lifts on the sides. Is slightly different from the aircraft lifts that is available on Vikramaditya, wherein you have side lifts, which enables the ship to operate the undertake flight operations on the flight deck, as well as take the flight from the hangar to the flight deck also. The complexity of the ship, it's a huge mammoth steel structure, 21,500 tons of steel. And the length of the cable, in fact, this was mentioned by the Honorable Prime Minister during his commissioning speech. 2,350 kilometers of cable has been laid on the ship, which is almost the length of the distance from here, from Cochin to Delhi. 140 kilometers of piping,
And by all standards, the work content on the ship, we would imagine that it would be almost 7 times of a frigate or a normal destroyer. Coming to the challenges that we faced during constructing the carrier, Cochin Shipyard, as I mentioned, is a commercial shipyard. This is the first warship building program that we were undertaking. And incidentally, it happened to be the largest warship building project ever to be undertaken by any shipyard in the country. And we were also following a philosophy of integrated hull outfit and painting in our commercial vessels. Because of the developmental nature of the project and the requirement to have the latest technology is incorporated into the ship, the long gestation period of the ship, there was a requirement of concurrent design and production. This was also too new for the shipyard. And as I mentioned, warship building requires a lot of skills, specific skills to be developed, which we, by virtue of our experience in other naval ships, in ship repair, we were able to accomplish. The experiences and the learnings that we have gained over the construction of the ship, we did a lot of detail engineering. Probably the extent of detail engineering that has been done on Vikrant is unparalleled. We developed our own in-house software for extracting details from the 3D model. There has been a substantial increase in the steel fabrication prowess that we had. Weapons and sensors required alignments to critical values, which was also accomplished by the shipyard. And in fact, we accomplished the full power trials during the first sea sortie itself. That itself is considered as an achievement in naval shipbuilding. This is what I mentioned. The hull of the aircraft carrier is made of a special grade steel developed indigenously by DMRL and produced by SAIL. This required a lot of welding procedures to be developed by the shipyard. We had almost 500 odd welders qualified against these procedures. The video shows the ski jump erection. You can also see the 335 mm thickness weld sample that was done for making the weld procedure. This is another initiative of the shipyard where we had to indigenously design a buoyancy pontoon for launching the vessel from the building dock. We are also, as they say, necessity is the mother of all invention. We had to engineer and design our own fixtures for the erection of the long shaft lines of the ship. Coming to the Atmanirbharta part, as many of the speakers have already mentioned, approximately 76% of the ship is indigenously sourced. There are around 500 to 500 OEMs and suppliers involved, out of which over 100 have been MSMEs. Some of the firms who have been involved in the indigenous supply of material and systems. The key role played by the MSMEs here, as our Director of Operations was mentioning, systems like the anchor capstan, key equipment on the ship have been supplied by MSMEs, boats, emergency supply systems, the broadcast systems. If you're looking at a broad classification, nearly 46 of the 129 firms have actually supplied equipment and systems for the ship. Again, key takeaways, we are always there for another aircraft carrier. Don't think that I'm trying to market CSL for the next aircraft carrier, but we are truly, whatever skills that we have acquired over these years will have to be gainfully utilized. So skills have been developed over the construction of the ship. Thank you. This is final shot of the shipyard, wherein you will find 2 aircraft carriers at the same time. One is entering the dock for repair, the other is getting constructed. Thank you, and Jai Hind.
Thank you, sir. Next, I request MSME to share the experience involved in making of INS Vikrant. For that, I invite Shri P.I. Chaku, MD, Merces Waves Electronics Private Limited, Kochi. It is an MSME micro firm which has been associated with Cochin Shipyard for almost 50 years. They have supplied panels and equipments for MV Rani Padmini, the first vessel built by CSL. Over to you, sir. Honorable Minister and the dignitaries on the dais of the dais, I'm very proud to be this afternoon in your presence. We have been associated with shipbuilding last 50 years. We are approved by DQN, Rolls-Royce UK for manufacturing control system. We have installed in INS Vikrant NLCP, the biggest NLCP made in India. We cater to the leaders in Indian industry and we supply to various countries, Africa, Europe, and we have gone through the testing procedure for EMC, EMI, and JSS Panda 5. That's the most tough part to the defense supply. I request more labs should be available for people like us to provide this technology development program. For aircraft carrier, we supplied NLCP, network switch, junction boxes, etc. We have been supplying main switchboard to Cochin Shipyard for various projects which they are supplying to in India and as well as abroad. Recently, we supplied most of the DBs for the unmanned vessel which Cochin Shipyard made for Norway. We have been associated with the yard for the last so many years in innovative projects developed by them. I especially thank for Cochin Shipyard for giving an opportunity for entrepreneurs in Kerala and in India. Thank you very much. Thank you, sir. Next, I invite Shri Vishnu Das, Senior Project Officer, Mrs. Shushma & Co. Electronics for Mumbai. So this is a MSME medium firm and it is reputed manufacturers of heating elements for industrials and domestic appliances, as well as a manufacturer of modular accommodations and gallery equipments for marine applications, especially for naval ships, as well as for offshore platforms. Over to you, sir. It's my pleasure to welcome dignitaries on the dais. We Sushma Marine, we proud to be associated with Cochin Shipyard and Indian Navy in building INS Vikrant. As part of our contribution, the ship is fitted with the dedicated medical complex ranging from CT and ultrasound scanning, X-ray machine, operation theater, and a dental clinic, along with laundry spaces and modular galleys. It is a proud moment. I'm standing here. The medical complex that including 46 compartments, so various clinics, operation theaters and all. It is a very big medical complex in ship, and I think it is the first time in a naval ship. It's also a galley complex. It is almost 26 compartment, various galleys, sailors galley, officer galley, and junior sailors galleys. Also a big laundry complex also. It is contained 6 compartments. Thank you. Thanks. Thank you, sir.
Next, I invite Shri Krishnan Vaikundan, VP, Mrs. of SHMR, Shipcare, Mumbai. So SHMR Shipcare has been a major player on supply and services of life-saving and firefighting equipments. They have been authorized by about 30 manufacturers of such products, and it is a MSME micro firm and headquartered in Mumbai. They established in Kochi in 2009. Over to you, sir. Good afternoon, everyone. See, Honorable Minister and delegates. So we are SHM Shipcare in all over India. We make the manufacture the FRP boats and rescue boats, and we are the part of the life-saving equipment and firefighting. And SHM take a pride to be an ISE project. Our scope of project, we are supply and installs of RIPS boats and davits for the safety equipments, and supply and commissioning of landing craft and other things. And life rafts also we supplied, which is for the safety, used for the safety equipment. And we thank you to the Cochin Shipyard to give an opportunity to be a part of ISE, and thank you everyone. Thank you, sir. Next we have Shri C. Vekandaleshwaram, AGM of Mrs. Radian Corporation Private Limited. So sir will be joining us virtually. So next we move on to the address by our chief guest, Shri Banu Pratap Singh Verma, Honorable Minister. So over to you, sir. आज कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के कोची और एमएसएमई मंत्रालय के डीएफओ त्रिशूल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित नेशनल वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम 2022 में उपस्थित हमारे इस एर्नाकुलम के सांसद, मेरे लोकसभा के साथी आदरणीय श्री हिवी ईडन जी, केयर बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री डी कपूरामू जी, जिन्हें अभी हमने 2 दिन पहले ही इसके बारे में जानकारी दी और उनसे अनुरोध किया कि आप वहाँ पहुंचकर हमारे कार्यक्रम को संबोधित करें। ऐसे हमारे रक्षा मंत्रालय के विशेष सलाहकार रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल श्री विनोद खंडारे जी, कोचिन शिपयार्ड के डायरेक्टर ऑपरेशन श्री एस.के. नारायण जी, हमारे दिल्ली एमएसएमई डीएफओ से आए संयुक्त निदेशक श्री राजेश जी, एमएसएमई डीएफओ के जॉइंट डायरेक्टर श्री प्रकाश जी.एस., सिडबी के जनरल मैनेजर श्री के.बी. कार्तिकेयन जी, केरला स्टेट
स्मॉल इंडस्ट्री के एसोसिएशन के स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी आदरणीय श्री जयकृष्णन जी, लघु उद्योग भारती केरला के महामंत्री आदरणीय श्री राजेश PS जी, INS के प्रोजेक्ट मैनेजर रहे श्री शिवराज BP जी, GM कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के श्री S हरिकृष्णन जी, और विशेष रूप से हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष एडवोकेट संजू जी, अनूप कुमार जी, MSME के प्रतिनिधिगण, कोचिन शिपयार्ड और MSME DFA के अधिकारीगण, पत्रकार बंधुओं, भाइयों और बहनों, विशेष रूप से मैं यहाँ पर से सभी लोगों का इस कार्यक्रम में, जिन्होंने INS विक्रांत में अपना योगदान दिया है, हमारे जो वेंडर्स हैं, इन्होंने छोटे छोटे इक्विपमेंट बनाकर आज हमारे भारतवर्ष की ताकत को बढ़ाया है, ऐसे सभी लोगों का मैं अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो कार्यक्रम है MSME सेक्टर हमारा जो है, उसका जो वृद्ध रूप है उससे सभी लोग परिचित हैं। विशेष रूप से मैं जानता हूं कि भारत में MSME सेक्टर से लगभग, जैसा कि भानवे वक्ताओं ने बताया है, करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है और देश की कुल GDP का लगभग 1/3 MSME क्षेत्र से आता है। और विशेष रूप से मैं कह सकता हूं, इतना ही नहीं, देश के निर्यात में भी MSME का योगदान करीब लगभग 50% के करीब है। हम कह सकते हैं वो MSME है जिन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अभूतपूर्व लीडरशिप में कोविड-19 व अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जनित नकारात्मक आर्थिक विकास से उबार कर आज विश्व की सबसे प्रमुख अर्थव्यवस्था बना दिया है। हम सब ने देखा है कि हमारे प्यारे देशवासियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के अपील को किस तरह सिर आंखों से लिया है और MSME क्षेत्र को आगे बढ़ाते हुए भारतवर्ष को दुनिया के सारे देशों में सबसे ब्राइट इकोनॉमी बना दिया है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि कोरोना काल के अंतर्गत जिस समय कोरोना काल था और जैसे ही प्रारंभ हुआ, हमारी इस महामारी से बचने के लिए हमारे पास कोई ऐसे उपकरण साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी MSME ने, हमारी जो छोटी छोटी इकाइयाँ थीं, उन्होंने सैनिटाइजर,
पीपी किट और मास्क और जिन इंस्ट्रूमेंटों की आवश्यकता थी उन सभी वस्तुओं को एमएसएमई की हमारी छोटी छोटी इकाइयां थीं, उन्होंने बनाने का काम किया। और विशेष रूप से हम कोरोना काल की इस महामारी से संघर्ष करते हुए निकले हैं और इस कोरोना काल में भी हमारी जो यूनिटें थीं, जो हमारी कंपनियां थीं, वो प्रभावित हुई। कुछ कंपनियां तो यहाँ तक प्रभावित हुई कि उन्होंने उनके जो कारीगर थे, वहाँ जो काम करने वाले वेंडर्स थे, उनको तनख्वाह देना भी उन्हें मुमकिन नहीं था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसकी चिंता की और उन्होंने चिंता इस बात की कि हमारी जो छोटी छोटी इकाइयां हैं, छोटे छोटे हमारी जो उद्यमी हैं जो काम कर रहे हैं, वो कोरोना काल की वजह से वो कहीं पीछे ना पिछड़े, उनकी कंपनियां बंद ना हों। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनका जो विशेष पैकेज था उसमें से 3 लाख करोड़ रुपए इन छोटी छोटी कंपनियों को मदद के लिए दिए। इसके बाद 1.5 लाख करोड़ रुपए और दिया। कुल मिलाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए एक ECLGS जो योजना है उसके अंतर्गत ये पैसा दिया गया और उन कंपनियों को सहायता के लिए। लेकिन अभी जब देश का 2022 देश का बजट जब प्रस्तुत देश के वित्त मंत्री ने किया तो उन्होंने फिर इसमें 50,000 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि करीब 3, 1.5 और 2 मिलाकर 5 लाख करोड़ रुपए का ये एक विशेष पैकेज इन कंपनियों को सुदृढ़ करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, किसी तरीके से ये सिक ना करें, किसी तरीके से बंद ना हो। और ECLGS योजना के अंतर्गत ये पैसा दिया गया है और विशेष रूप से 5 लाख करोड़ में से अभी तक तो हमारी छोटी छोटी कंपनियां हैं, छोटी छोटी जो उद्यमी लोग हैं जो काम कर रहे थे, उनकी जो कंपनियां हैं उन्हें करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए सहायता के रूप में दिए जा चुके हैं। और अभी भी ये योजना इकतीस मार्च तक 2023 तक ये बढ़ा दी गई है। और अभी भी कुछ कंपनियां जो हैं किसी तरीके से सफ़र कर रही हों तो निश्चित ही योजना का लाभ ले सकती हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी जो MSME की छोटी छोटी कंपनियां या उद्योग धंधे जो भी काम कर रहे थे लोग, वो किसी तरीके से कोरोना काल में प्रभावित ना हो, वो अपना काम करते रहे। क्योंकि यही छोटे छोटे MSME हैं जिन्होंने हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सुदृढ़ करने का काम किया है। आज हम लोग कह सकते हैं, कभी हम लोगों ने देखा जेड योजना के अंतर्गत हमारे कुछ उद्यमियों को सर्टिफिकेट दिया गया है। इसी जेड योजना के अंतर्गत उन्हें
इस सर्टिफिकेट के आधार पर वो निश्चित ही अपनी कंपनी को आगे ले जाएंगे और निश्चित कंपनी आगे प्रगति करेगी, ऐसी हमारी शुभकामना है। विशेष रूप से मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि हमारी जो स्थानीय वस्तुओं का उपयोग हमारी ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी भी है। यही हमारे विकसित भारत की ओर ले जाने वाला मार्ग भी प्रशस्त करता है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान के मूल में अगर गौर से हम देखें तो पाएंगे कि इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एकात्म मानववाद का दर्शन और विशेष रूप से महात्मा गांधी जी का ग्रामीण उद्योगों को पुनर्जीवित करने का प्रयास और वीर सावरकर जी का विदेशी प्रतिस्पर्धा के खिलाफ राष्ट्रीय उद्योगों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम में सिद्धांतों का सटीक मिश्रण है। हमारे देश में 2014 के आम चुनाव के बाद व पुनः वर्तमान सरकार के गठन के बाद रक्षा क्षेत्रों के महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है, जिसमें आत्मनिर्भरता व मेक इन इंडिया के महान अवसर मौजूद हैं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन में भारतीय सशस्त्र बलों की वृद्धि आधुनिकीकरण की आवश्यकताओं के साथ आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण ने रक्षा क्षेत्र में भी स्वदेशीकरण के लक्ष्य को साकार करने के विजन को गति प्रदान की है। रक्षा खरीद नीति में व्यापक बदलाव व मेक इन इंडिया योजना के सफल क्रियान्वयन से आज भारत सरकार की नीयत और गंभीरता का अंदाजा भी सहज ही लगाया जा सकता है। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने तमाम मौक़ों पर कहा है कि रक्षा क्षेत्र में निर्यात को बढ़ावा देना हमारा प्राथमिक एजेंडा है, जिससे कि हम जल्द से जल्द कुल आयात देश से कुल निर्यात देश बन सकें। इसके लिए वर्ष 2024-25 तक 35,000 करोड़ रुपए निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। एमएसएमई मंत्रालय के बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही अब तक के सबसे बड़े युद्धपोत और मेक इन इंडिया के तहत निर्मित स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत में MSME का बड़ा योगदान इसका जीता जाता उदाहरण है। INS विक्रांत का भारतीय सेना और देश की सेवा में शामिल होना रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आज हमारा देश विश्व के 5 चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है, जिनके पास स्वदेशी मूल से डिजाइन करने और एक विमान वाहक बनाने की क्षमता है। संपूर्ण विश्व और साथ ही साथ हमारे अपने देश के नकारात्मक विपक्षी दलों के समक्ष आई INS विक्रांत भारत की मेक इन इंडिया पहल की सफलता का जीता जाता प्रमाण है। इस युद्धपोत का निर्माण भारत के प्रमुख औद्योगिक घरानों के साथ साथ 100 से अधिक MSME के द्वारा बनाए गए स्वदेशी उपकरणों और मशीनों का उपयोग करके किया गया है। आज हम सब का मस्तक गर्व से ऊंचा है और सीना चौड़ा हो गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के 6 करोड़ से भी अधिक MSME की विशाल संख्या को यह तथ्य बताने का है कि आप सभी में अपार क्षमता है
आप सभी MSME में आकाश को छूने की योग्यता है। अत्यंत प्रसन्नता के साथ मैं आज यह बात कर रहा हूं कि अकेले रक्षा क्षेत्र में लगभग 12,000 MSME सक्रिय हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस कार्यक्रम से प्रेरणा लेकर आप सभी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में चल रहे आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और डिफेंस कॉरिडोर जैसे सभी कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। हमें याद रखना है कि MSME का योगदान सबसे अहम है। तभी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 21वीं सदी MSME की है और आप सबकी है। मैं आज मंच के मां से अवगत करना चाहता हूं कि भविष्य में MSME मंत्रालय ऐसे प्रधानमंत्री जी के विजन और माननीय रक्षा मंत्री के नेतृत्व में आवश्यक ट्रेनिंग, क्वालिटी और उत्तरोत्तर सुधार व सघन R&D के माध्यम से अपने प्यारे देश को MSME उद्यमियों को सफलता के माध्यम से एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए पूर्ण निष्ठा व मनोयोग से लगा रहेगा। मेरा तो सोचना है कि MSME जिसे हम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय कहते हैं, अगर M से यदि हम मेहनत कहें और S से मुमकिन कहें, M से मेहनत कहें, S से कहें और M से मुमकिन कहें और E से इंटरप्राइजेस कहें, तो शायद ये अतिशयोक्ति नहीं होगा, क्योंकि मेहनत से मुमकिन इंटरप्राइजेस, ये जो MSME है, हमारे जो MSME जो मेहनत करते हैं उसी से ये मुमकिन है। इन्हीं शब्दों के साथ में आए हुए सभी लोगों का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। Thank you, sir. Now I request Sri Prakash GS to give the mementos to as a token of love to Sri Banu Pratap Singh Verma. Next to Sri Haibi Aiden, Honorable Member of Parliament. Next to Lieutenant General Vinod G. Kundre, Retired Principal Advisor, Minister of Defense. Next to Sri K.V. Karthikeyan. Next to Sri J. Krishna B. Okay, now let's move on to a vote of thanks. So I request Dr. S. Hari Krishnan, Chief General Manager, Materials, Cochin Shipyard Limited. Honorable Minister of State for MSME, Sri Bhanu Pratap Singh Verma ji, Honorable Member of Parliament, Sri Haibi Aiden sir, Lieutenant General Vinod J. Khandare, Principal Advisor to Ministry of Defense, Chairman Choir Board Sri Kuppuramu, and other dignitaries on and off the dais, and my friends from the MSME fraternity. It is my proud privilege to stand here before this august gathering to propose the vote of thanks for the conduct of this inaugural function of this very special vendor meet. As stated by Director Operations, Cochin Shipyard Limited, this vendor meet has a special background and significance.
I thank the Honorable Minister of State for MSME, Sri Bhanu Pratap Verma ji, for taking time off from his extremely busy schedule in being present here today. I am sure that his presence will spur us and all MSMEs present here to strive harder to achieve the goals of a self-reliant and Atmanirbhar Bharat. I also express my sincere gratitude to Sri Haibi Eden MP for the graceful presence. I express my gratitude to Lieutenant General Vinod J. Khandare, Principal Advisor to Ministry of Defence, both being present here today. Cochin Shipyard Limited and Ministry of Defence have closely cooperated in the building of the indigenous aircraft carrier and will continue to work together towards a stronger and technically superior warship fleet. I thank Joint Director and Head of Office MSME DFO Thrissur, Sri Prakash GS and his team for jointly organizing this meet along with Cochin Shipyard Limited. Thank you, sir. I thank all participating organizations for deputing their representatives in such large numbers and making this function a grand success. I apologize for not being able to name each of the organizations and the dignitaries, but I must say that the large number of organizations present have overwhelmed us with the satisfaction in conducting this program. I am thankful to the large number of MSMEs who have made this program a memorable one with their large-scale participation. As stated multiple times, the Government of India, through the Ministry of MSME and we Cochin Shipyard Limited are committed to ensure that every possible opportunity is provided to MSMEs who wish to think big in the development of the nation. Last but not the least, I thank my colleagues from Cochin Shipyard Limited, especially the Coordination Committee, who have worked in close liaison with MSME Thrissur and ensured this event was conducted flawlessly. I wish the participants the very best for the remainder of the program, and I'm sure that each one of us shall leave from here duly enriched with ideas, zeal and vigor to propel the economic growth of our beloved country and promoting equitable development for all and all regions. Let us work together to make Bharat Albud, Asim and Atmanirbhar. Jai Hind, Vande Mataram. I request all to join for the lunch. I'm sorry that we got delayed some 15 minutes. I am extremely sorry for the chief guests and other dignitaries for the delay. So let us join for the lunch. I request all of you to join for the lunch and assemble by 2:50. Thank you.
Namaskaram. Sri Abdul Majid, Managing Director of the Plywood Manufacturers Consortium Perimbavur, approached MSME Development and Facilitation Office Thrissur with one of their problem statements. This statement was circulated among the various stakeholders, and the DST supported TEC, Technology Enabling Center at Amrita Vishwavidyapeetham, Kollam, came out with a solution. This solution, which is an IoT sensor-based solution, is to control the process in the plywood manufacturing. With the system, it is able to control the parameters like pressure, temperature, curing time, and thickness of the plywood. The system has been developed and is implemented in CP Sons Plywood Perimbavur. The end user industry is very much happy about the solution from the Amrita Vishwavidyapeetham. This is a step towards the implementation of Industry 4.0 in the plywood industry. I congratulate the entire team at Amrita TEC for this achievement and also the plywood industry. Thank you. The DST Amrita Technology Enabling Center was established to partly address some of the pressing needs of the SMEs. These include activities that provide awareness of latest technology trends, providing engineering solutions to enhance the productivity and efficiency, and also providing guidance and exposure to marketing and commercialization opportunities. We believe that by working hand in hand with the MSME Development Institute in Thrissur, we can accelerate India's march towards self-reliance in Atmanirbhar Bharat. The overall objective of the plywood automation solution is to empower the industry with the capability to monitor and control the entire production cycle. All the production parameters are constantly being monitored throughout the cycle. If in between there happens to be a power outage, the cycle will continue to run, and once the power resumes, the system itself will automatically restart the entire process. The software will report all anomalies in temperature and pressure during the entire production cycle and also detects any variations in thickness measured just before the end of the cycle against the expected thickness. The entire process will eventually be a very useful mechanism to know the quality of the products produced and also will help to understand the shortcomings of the current processes and take necessary actions to improve the production process. MSME and Amrita TEC has developed a system to monitor, control, and access various parameters in plywood production line. Basically, this system controls pressure, temperature, time, moreover, the thickness variation up to 0.1 mm. Production team can access the plan issued by the management. Management can also access the entire production line through their gadgets on its go. Data of production of 1 day to 1 year can be stored in this system, which can be used in accounting also. It is a very good initiative to make our industry 4.0 level. Thank you, Amrita Tech. Thank you all. The future belongs to those who believe in their dreams. A dream to create, a dream to grow and make a difference. And a billion dreams together weave the India story. A dream is powerful only when it is nurtured so that it can bloom into reality. SIDBI is proud to have been associated in nurturing an amazing ecosystem of entrepreneurship and innovation in India for the last 32 years. To back every entrepreneurial dream, no matter how small or big, no matter how simple or esoteric. SIDBI began its journey in 1990 through an act of parliament and has since been playing a stellar role
is the principal financial institution for financing, promotion and development of micro, small and medium enterprises, that is, the MSME sector, which is a major contributor to India's GDP and exports. The sector also provides employment to more than 11 crore people. Since its inception, the bank has gone beyond direct financing by engaging with various players to identify and address critical gaps in the MSME ecosystem. SIDBI has taken the lead in development of best-in-class digital solutions. It has completely digitized its direct credit process right from loan application to disbursement. This seamless and end-to-end digitization has enabled MSMEs to experience most convenient and faster delivery of SIDBI's specially tailored credit products for meeting different business requirements. मैं अपना कैरियर एक हेल्पर से स्टार्ट किया था। हेल्पर से स्टार्ट करके मैं परचेस मैनेजर तक पहुंचा। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप की बिजनेस स्टार्ट की 2007 में। फिर हमें आगे ग्रो करना था तो उसके लिए हमने जगह अभी जो एग्जिस्टिंग है हमने MIDC से परचेस किया। उसको बनाने के लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता थी। वो समय में हमने SIDBI को अप्रोच किया। SIDBI ने काफ़ी हमें सहयोग किया। लोन लेने के लिए हमें बहुत आसानी से लोन भी मिला। हमने फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन 2018 में पूरा किया। SIDBI has provided wings to fulfill my dreams. The bank has supported PSB loans in 59 minutes, which has emerged as one of the largest credit fintechs, enabling MSMEs to receive loan offers from multiple bankers. Through Udyami Mitra digital platforms, SIDBI manages several flagship programs of Government of India. To address the critical problem of delayed payments in the MSME ecosystem, SIDBI has co-created a digital TREADS platform under the aegis of Receivable Exchange of India Limited. SIDBI is also developing financial products to leverage India's cutting-edge digital frameworks like Open Credit Enhancement Network, OCEN, an account aggregator framework for the benefit of MSMEs. It is also supporting the first of its kind initiative of Open Network for Digital Commerce, that is ONDC, which is expected to democratize the digital commerce in the country. The bank is also embarking on a major project for formalization of Indian MSMEs, which will open new doors of opportunities for MSMEs. It manages one of the largest credit guarantee programs for MSMEs in the world through Credit Guarantee Fund Trust for micro and small enterprises. The bank was the co-founder of India's first MSME-focused rating agency. SIDBI Foundation for Microcredit played a pioneering role in fostering the microfinance industry revolution in the country over the last 3 decades. This helped in institutionalizing credit dispensation at the bottom of the pyramid, and this ecosystem has supported nearly 5 crore informal enterprises. The bank also provides liquidity support to a wide spectrum of banks, NBFCs and fintechs to ensure that the funds keep flowing to MSME sector, especially to the informal sector and micro enterprises. India is today considered as a startup destination of the world. The bank has been playing an important role in stimulating venture capital and risk capital ecosystem of the country for more than 2 decades by supporting various incubators and venture capital and alternate investment funds. SIDBI is gearing up to play a big role in MSME cluster development in association with various state governments. This will ensure that the Indian MSME clusters become part of the global value chains and help Indian MSMEs go global. Ensuring industrial growth
with a sustainable environment is also one of SIDBI's key objectives through its green financing initiatives. Always ready to take a step ahead to promote aspirational entrepreneurship, SIDBI's mission Swavlamban program has 4 important pillars of Sampark, Samvad, Suraksha and Sampreshan. जब भी हमारा कुछ काम करता है तो दे आर वेरी रेडीली अवेलेबल. कभी भी कोई स्कीम आती है तो 100% वो अवेयर कराते हैं हमको. तो हम धन्यवाद करते हैं सिडबी ग्रुप का, सिडबी मैनेजमेंट का, सिडबी स्टाफ का, जिन्होंने टाइम टू टाइम हमको असिस्ट किया. The bank's professional manpower, having deep knowledge of MSME sector, is its strongest foundation, with capability to deliver the vision of Government of India for MSME sector. In a robust economy where potential is to be maximized, it's important for every business to realize its dreams. India is a competitive economy and we can take it even further. We can make India competitive globally. For this, every business, big or small, needs to be assisted and nurtured. SIDBI wants every business dream to shine, and then we will be sure that India will shine. मुझे मेरा बुटीक शॉप खोलना है. I dream of making it big in the food business. मुझे मेरी लॉजिस्टिक्स की कंपनी खोलनी है. I dream of having my own event management company. मुझे मेरा टेक्सटाइल बिजनेस खोलना है. Every dream is a seed waiting to be nurtured. And today, SIDBI is supporting growth of the ecosystem which nurtures these dreams, planting a bright future for India where sky is the limit. SIDBI, celebrating dreams, celebrating 32 years of nation building.
Namaskaram. Sri Abdul Majid, Managing Director of the Plywood Manufacturers Consortium Perimbavur, approached MSME Development and Facilitation Office Thrissur with one of their problem statements. This statement was circulated among the various stakeholders, and the DST supported TEC, Technology Enabling Center at Amrita Vishwavidyapeetham, Kollam, came out with a solution. This solution, which is an IoT sensor-based solution, is to control the process in the plywood manufacturing. With the system, it is able to control the parameters like pressure, temperature, curing time, and thickness of the plywood. The system has been developed and is implemented in CP Sun's Plywood Perimbavur. The end user industry is very much happy about the solution from the Amrita Vishwavidyapeetham. This is a step towards the implementation of Industry 4.0 in the plywood industry. I congratulate the entire team at Amrita TEC for this achievement and also the plywood industry. Thank you. The DST Amrita Technology Enabling Center was established to partly address some of the pressing needs of the SMEs. These include activities that provide awareness of latest technology trends, providing engineering solutions to enhance the productivity and efficiency, and also providing guidance and exposure to marketing and commercialization opportunities. We believe that by working hand in hand with the MSME Development Institute in Thrissur, we can accelerate India's march towards self-reliance in Atmanirbhar Bharat. The overall objective of the plywood automation solution is to empower the industry with the capability to monitor and control the entire production cycle. All the production parameters are constantly being monitored throughout the cycle. If in between there happens to be a power outage, the cycle will continue to run, and once the power resumes, the system itself will automatically restart the entire process. The software will report all anomalies in temperature and pressure during the entire production cycle and also detects any variations in thickness measured just before the end of the cycle against expected thickness. The entire process will eventually be a very useful mechanism to know the quality of the products produced and also will help to understand the shortcomings of the current processes and take necessary actions to improve the production process. MSME and Amrita TEC has developed a system to monitor, control, and access various parameters in plywood production line. Basically, this system controls pressure, temperature, time, moreover, the thickness variation up to 0.1 mm. Production team can access the plan issued by the management. Management can also access the entire production line through their gadgets on its go. Data of production of 1 day to 1 year can be stored in this system, which can be used in accounting also. It is a very good initiative to make our industry 4.0 level. Thank you, Amrita Tech. Thank you all. The future belongs to those who believe in their dreams. A dream to create, a dream to grow and make a difference. And a billion dreams together weave the India story. A dream is powerful only when it is nurtured so that it can bloom into reality. SIDBI is proud to have been associated in nurturing an amazing ecosystem of entrepreneurship and innovation in India for the last 32 years. To back every entrepreneurial dream, no matter how small or big, no matter how simple or esoteric. SIDBI began its journey in 1990 through an act of parliament and has since been playing a stellar role
as the principal financial institution for financing, promotion and development of micro, small and medium enterprises, that is, the MSME sector, which is a major contributor to India's GDP and exports. The sector also provides employment to more than 11 crore people. Since its inception, the bank has gone beyond direct financing by engaging with various players to identify and address critical gaps in the MSME ecosystem. SIDBI has taken the lead in development of best-in-class digital solutions. It has completely digitized its direct credit process right from loan application to disbursement. The seamless and end-to-end digitization has enabled MSMEs to experience most convenient and faster delivery of SIDBI's specially tailored credit products for meeting different business requirements. मैं अपना कैरियर एक हेल्पर से स्टार्ट किया था। हेल्पर से स्टार्ट करके मैं परचेस मैनेजर तक पहुंचा। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप की बिजनेस स्टार्ट की 2007 में। फिर हमें आगे ग्रो करना था तो उसके लिए हमने जगह अभी जो एग्जिस्टिंग है हमने MIDC से परचेस किया। उसको बनाने के लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता थी। वो समय में हमने SIDBI को अप्रोच किया। SIDBI ने काफ़ी हमें सहयोग किया। लोन लेने के लिए हमें बहुत आसानी से लोन भी मिला। हमने फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन 2018 में पूरा किया। SIDBI has provided wings to fulfill my dreams. The bank has supported PSB loans in 59 minutes, which has emerged as one of the largest credit fintechs, enabling MSMEs to receive loan offers from multiple bankers. Through Udyami Mitra digital platforms, SIDBI manages several flagship programs of Government of India. To address the critical problem of delayed payments in the MSME ecosystem, SIDBI has co-created a digital TREADS platform under the aegis of Receivable Exchange of India Limited. SIDBI is also developing financial products to leverage India's cutting-edge digital frameworks like Open Credit Enhancement Network, OCEN, an account aggregator framework for the benefit of MSMEs. It is also supporting the first of its kind initiative of Open Network for Digital Commerce, that is ONDC, which is expected to democratize the digital commerce in the country. The bank is also embarking on a major project for formalization of Indian MSMEs, which will open new doors of opportunities for MSMEs. It manages one of the largest credit guarantee programs for MSMEs in the world through Credit Guarantee Fund Trust for micro and small enterprises. The bank was the co-founder of India's first MSME-focused rating agency. SIDBI Foundation for Microcredit played a pioneering role in fostering the microfinance industry revolution in the country over the last 3 decades. This helped in institutionalizing credit dispensation at the bottom of the pyramid, and this ecosystem has supported nearly 5 crore informal enterprises. The bank also provides liquidity support to a wide spectrum of banks, NBFCs and fintechs to ensure that the funds keep flowing to MSME sector, especially to the informal sector and micro enterprises. India is today considered as a startup destination of the world. The bank has been playing an important role in stimulating venture capital and risk capital ecosystem of the country for more than 2 decades by supporting various incubators and venture capital and alternate investment funds. SIDBI is gearing up to play a big role in MSME cluster development in association with various state governments. This will ensure that the Indian MSME clusters become part of the global value chains and help Indian MSMEs go global. Ensuring industrial growth
with a sustainable environment is also one of SIDBI's key objectives through its green financing initiatives. Always ready to take a step ahead to promote aspirational entrepreneurship, SIDBI's mission, Swavlamban program, has 4 important pillars of Sampark, Samvad, Suraksha and Sampreshan. जब भी हमारा कुछ काम पड़ता है तो दे आर वेरी रेडीली अवेलेबल. कभी भी कोई स्कीम आती है तो 100% वो अवेयर कराते हैं हमको. तो हम धन्यवाद करते हैं सिडबी ग्रुप का, सिडबी मैनेजमेंट का, सिडबी स्टाफ का, जिन्होंने टाइम टू टाइम हमको असिस्ट किया. The bank's professional manpower, having deep knowledge of MSME sector, is its strongest foundation, with capability to deliver the vision of Government of India for MSME sector. In a robust economy where potential is to be maximized, it's important for every business to realize its dreams. India is a competitive economy and we can take it even further. We can make India competitive globally. For this, every business, big or small, needs to be assisted and nurtured. SIDBI wants every business dream to shine, and then we will be sure that India will shine. मुझे मेरा बुटीक शॉप खोलना है. I dream of making it big in the food business. मुझे मेरी लॉजिस्टिक्स की कंपनी खोलनी है. I dream of having my own event management company. मुझे मेरा टेक्सटाइल बिजनेस खोलना है. Every dream is a seed waiting to be nurtured. And today, SIDBI is supporting growth of the ecosystem which nurtures these dreams, planting a bright future for India where sky is the limit. SIDBI, celebrating dreams, celebrating 32 years of nation building.
Namaskaram. Sri Abdul Majid, Managing Director of the Plywood Manufacturers Consortium Perimbavur, approached MSME Development and Facilitation Office Thrissur with one of their problem statements. This statement was circulated among the various stakeholders, and the DST supported TEC, Technology Enabling Center at Amrita Vishwavidyapeetham, Kollam, came out with a solution. This solution, which is an IoT sensor-based solution, is to control the process in the plywood manufacturing. With the system, it is able to control the parameters like pressure, temperature, curing time, and thickness of the plywood. The system has been developed and is implemented in CPSN's Plywood Perimbavur. The end user industry is very much happy about the solution from the Amrita Vishwavidyapeetham. This is a step towards the implementation of Industry 4.0 in the plywood industry. I congratulate the entire team at Amrita TEC for this achievement and also the plywood industry. Thank you. The DST Amrita Technology Enabling Center was established to partly address some of the pressing needs of the SMEs. These include activities that provide awareness of latest technology trends, providing engineering solutions to enhance the productivity and efficiency, and also providing guidance and exposure to marketing and commercialization opportunities. We believe that by working hand in hand with the MSME Development Institute in Thrissur, we can accelerate India's march towards self-reliance in Atmanirbhar Bharat. The overall objective of the plywood automation solution is to empower the industry with the capability to monitor and control the entire production cycle. All the production parameters are constantly being monitored throughout the cycle. If in between there happens to be a power outage, the cycle will continue to run, and once the power resumes, the system itself will automatically restart the entire process. The software will report all anomalies in temperature and pressure during the entire production cycle and also detects any variations in thickness measured just before the end of the cycle against the expected thickness. The entire process will eventually be a very useful mechanism to know the quality of the products produced and also will help to understand the shortcomings of the current processes and take necessary actions to improve the production process. MSME and Amrita TEC has developed a system to monitor, control and access various parameters in plywood production line. Basically, this system controls pressure, temperature, time, moreover, the thickness variation up to 0.1 mm. Production team can access the plan issued by the management. Management can also access the entire production line through their gadgets on its loop. Data of production of 1 day to 1 year can be stored in this system, which can be used in accounting also. It is a very good initiative to make our industry 4.0 level. Thank you, Amrita Tech. Thank you all. The future belongs to those who believe in their dreams. A dream to create, a dream to grow and make a difference. And a billion dreams together weave the India story. A dream is powerful only when it is nurtured so that it can bloom into reality. SIDBI is proud to have been associated in nurturing an amazing ecosystem of entrepreneurship and innovation in India for the last 32 years. To back every entrepreneurial dream, no matter how small or big, no matter how simple or esoteric. SIDBI began its journey in 1990 through an act of parliament and has since been playing a stellar role
is the principal financial institution for financing, promotion and development of micro, small and medium enterprises, that is, the MSME sector, which is a major contributor to India's GDP and exports. The sector also provides employment to more than 11 crore people. Since its inception, the bank has gone beyond direct financing by engaging with various players to identify and address critical gaps in the MSME ecosystem. SIDBI has taken the lead in development of best-in-class digital solutions. It has completely digitized its direct credit process right from loan application to disbursement. This seamless and end-to-end digitization has enabled MSMEs to experience most convenient and faster delivery of SIDBI's specially tailored credit products for meeting different business requirements. मैं अपना करियर एक हेल्पर से स्टार्ट किया था। हेल्पर से स्टार्ट करके मैं परचेस मैनेजर तक पहुंचा। उसके बाद मैंने पार्टनरशिप की बिजनेस स्टार्ट की 2007 में। फिर हमें आगे ग्रो करना था तो उसके लिए हमने जगह अभी जो एग्जिस्टिंग है हमने MIDC से परचेस किया। उसको बनाने के लिए हमें फाइनेंस की आवश्यकता थी। वो समय में हमने SIDBI को अप्रोच किया। SIDBI ने काफ़ी हमें सहयोग किया। लोन लेने के लिए हमें बहुत आसानी से लोन भी मिला। हमने फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन 2018 में पूरा किया। SIDBI has provided wings to fulfill my dreams. The bank has supported PSB loans in 59 minutes, which has emerged as one of the largest credit fintechs, enabling MSMEs to receive loan offers from multiple bankers. Through Udyami Mitra digital platforms, SIDBI manages several flagship programs of Government of India. To address the critical problem of delayed payments in the MSME ecosystem, Hello. SIDBI has co-created a digital Good afternoon, everybody. under the aegis I hope of receivable after lunch all are requested to assemble back in the hall. SIDBI is So we are also going to start the developing sessions very financial soon. products to leverage First, India's Cochin Shipyard Limited. like They will be presenting. Please come back to the hall. എല്ലാവരും ഉടനെ തന്നെ ഹാളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക. സെഷൻസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. സമയം ഓൾറെഡി ഈസ് റണ്ണിങ് ഔട്ട്. എല്ലാവരും ഹാളിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുക. നമ്മൾ So I welcome Srimati Seema MS, AGM, CSL Kochi, for doing a business with Cochin Shipyard Limited, opportunities for MSMEs.
Namaskaram. A very good afternoon to all esteemed participants present here. I am Seena M.S., Assistant General Manager Procurement from Cochin Shipyard and Nodal Officer for MSME Promotion in Cochin Shipyard. We had a very delightful inaugural session. From this inaugural function and our director's presidential speech, as well as the presentation on INS Vikrant, you all have seen how largely Cochin Shipyard focus on implementation of nation-building policies, Make in India, MSME promotion, thereby contributing to our PM's vision, Atmanirbhar Bharat. That is why CSL have joined happily with MSME Development and Facilitation Office Thrissur for conducting this 2 days vendor meet. So I thank all of you who have taken time in attending this event. So I am here to share some valuable inputs on doing business with Cochin Shipyard, business opportunities for MSMEs in Cochin Shipyard, important terms and conditions of our procurement process, compliance of our government policies, and the benefits we are offering to our MSME supplier partners. So the post-lunch session, definitely it will be a little bit challenging for me, but I will try my best to catch your attention. Now let us start with the safety moment. Safety is everybody's business. Now, across the slides, I have a few slides of some 30 numbers. I will just rush through the presentation. Wherever some emphasis is required, definitely I'll hold back. Otherwise, we will skip fast because we have already started late. So, first one, CSL at a glance. CSL's procurement system and procedures, government policies complied by CSL, major products and services procured from MSEs, benefits to MSEs. Now, CSL at a glance. Conceptualized in 1969, our company was incorporated in 1972. CSL turned 50 this year, and our Golden Jubilee celebrations are ongoing. We have commenced shipbuilding in 1978, ship repair in 1981. We are the first greenfield shipyard in India and the biggest and most modern PSU shipyard. It is needless to mention all those things. You have witnessed the presentation on the INS Vikrant, how enormous the biggest project, which is the nation's pride. We are proud of it. Our MSME partners are proud of it, and the entire nation is proud of it. And we become Mini Ratna Category 1 company in 2008. We are consistently profit-making since 1995, paying taxes and dividends to government each year. Our resource pattern, it comes around 77,000 employees. We have about 1,700 trained and experienced permanent employees, about 2,400 employees on contract and training, about 2,500 workers under our subcontractors. So delivery of INS Vikrant
doubled up our happiness in this golden jubilee year. And you all have witnessed how amazing the project is. Now I would like to share our CSL's geographical locations. We have our main shipbuilding unit in Cochin, and we are shortly commissioning our new large dry dock in Cochin, and we have our international ship repair facility in Cochin, and we have 2 subsidiary units for shipbuilding, that is our Udupi Cochin Shipyard and Hooghly Cochin Shipyard, Kolkata, and we have 3 subsidiary units for ship repair. First one started operations in Mumbai, second in Kolkata ship repair facility, and we have Andaman and Nicobar ship repair facility. Now I just want to highlight how fast CSL is growing. I have already shared that we are consistently making profit from 1995. Just see the turnover in 2011-12, that was 1,404 crore. And our turnover last year, 21-22, it is 3,190. That is about 218% growth over a period of last 10 years. From this turnover last year, I just want to share our purchasing capacity is about 2,100 crore. For shipbuilding industry, 60 to 70% is spent on material cost. That is why from the shipbuilding and ship repair turnover, it comes around 3,100 and 70% of it comes around 2,100. And from this 2,100 crore, we have procured more than 50% from indigenous suppliers. That is around 1,000 crore. More than 1,000 crores we have procured from Indian suppliers. So obviously, our objective is to have potential, aspiring, good quality supplier partners to cater our requirements. I just want to state that we have a very healthy order book now. Our present shipbuilding projects are 2 numbers of 1,200 passenger vessels for Andaman and Nicobar administration, 23 numbers of hybrid electric passenger ferry boat for the Kochi Metro Rail Corporation. 5 numbers we have already delivered. And I think they are just waiting for some statutory license or from government, clearance from government, so that to start the operations. And we have 8 numbers anti-submarine shallow water craft, ASW corvette, for Indian Navy. And an export order from German owner, that is Ecofreighter, HS Ecofreighter 7000 DWT vessel. We have the order for the Hopper Dredger for the Dredging Corporation of India Limited. And we have recently signed an export order from a Norwegian owner, that is commissioning service offshore vessels. So altogether we have 44 projects, and we have built and delivered 156 vessels of various specifications, from tankers, this aircraft carrier, bulk carriers, platform supply vessels, fishing vessels, fast patrol vessels for Indian Coast Guard, and the water metro project. So I just want to go through the CSL procurement system. We always focus on government policies and guidelines. And based on this procurement, public procurement policy and GFR,
general financial rules. We have a robust material manual. We call it as our Bible for procurement, and this is followed by Cochin Shipyard. And the governmental policies for building the nation, that is Make in India, MSME promotion policies, GEM procurement, all we have the respective government authorities have explained, deliberated in detail in the morning session. So I think the MSMEs present here have gained a lot. You might have understood the policies better. And we always follow the governmental guidelines on CVC, Central Vigilance Commission, to ensure transparency in our system. So now I just want to explain a little bit on the procurement system. The type of procurement we have ship project specific procurement for shipbuilding and our ship repair divisions. Then we have CapEx and infrastructure requirements, utilities and maintenance, civil, construction and maintenance work, administration requirements, and general service requirements. It can be short-term based on the nature of the item, and it can be long-term contracts for standard specification materials, which is continuously required for our production activities. And the different type of tendering, we have open tenders for the standard specification and large value requirements. It can be single bid or two bid. And limited tender inquiries, it can be single or two bid. And this limited tender inquiries are among pre-qualified or owner-nominated suppliers. And the mode of tendering, based on the governmental guidelines, government e-marketplace. Government has directed us to all CPOCs to focus more on and make all full indigenous procurement through GEM portal only. And we also have been given a target, and we are trying to achieve this. And other than that, we have the government NIC portal, where we can publish our tenders. Then e-tendering, CSL have own SRM portal for floating limited tender inquiries. And we have manual tenders also. If it is open tender, it is published in CPP portal, Central Public Procurement portal, as well as CSL website. And it is normally sent through emails of respective of registered suppliers. And our tender terms always address the compliance to government policies like Make in India, local content compliance, then restrictions to border sharing countries like China. Then the tendering process, we have single bid or two bid system. It is based on the value. If the procurement value is more than 10 lakh, we opt for single bid, and it is above 10 lakh, we will do the two bid tendering. In two bid system, we have two bids. I think most of the MSCs or the suppliers present here, they know the two bid, what is two bid. It is techno-commercial part, and separate techno-commercial part as well as price part. Techno-commercial will be opened on the due date, and once the technical evaluation as well as the commercial evaluation is over, when we comply with CSL tender requirements, then we will open the price part of the techno-commercially qualified bidders. And techno-commercial part will be opened by Cochin Shipyard own, and generally the suppliers are not allowed to participate. But for price part, we will inform the qualified tenders in time so that they can participate. Now coming to important terms, definitely all suppliers are eager on how fast they can take back their spend. So the payment term, it is 100% payment within 30 days of receipt and acceptance of item. Receipt means receipt of not material alone. We have to have all the documentation, certification, everything. And all payments will be made through RTGS or NEFT mode, and there won't be any check payment now. And there is an option for MSME suppliers for discounting their payment through TREX portal. It is
the government portal for MSMEs. There is a separate session tomorrow. I think you can have more idea on TREDS portal. Here what happens is the MSEs can upload their invoice in the TREDS portal. There are certain payment agencies like RXIL, Invoice Mart, and another agency is there. And they can get the payment in advance rather than waiting for CSL payment. And there is, I can confidently say, Cochin Shipyard is a very good paymaster. We never wait for this 30 days credit period. We always, through GEM, we will make payment as soon as the CRAC is generated. That is, the quality acceptance documentation is generated. And there is, in the Samadhan portal, you know, for MSMEs, there is a system to monitor the delayed payment made by the CPSUs. CSL has been never penalized for any payment delay. Now coming to the other important terms. CSL have its delivery commitment to the owners, ship owners. So once the order is awarded, we have to have a confidence that the contract will be performed by the awardee. So the security deposit obviously form the part of our contract. This is just to ensure timely execution of order by the suppliers. And this is all the more important to meet our delivery commitment. And no SD is applicable for order value less than 20 lakh, and there is a 3% security deposit if the order value is 20 lakh. Earlier it was 10%, and government has revised the policies and it has come down to 3%. And now, just like timely execution of order, we cannot afford to the delay in delivery, because the delivery schedule, it depends in turn, will affect our construction schedule and delivery of the vessel to owner. So liquidated damages always form part of our tender terms. And it is maximum 0.5% per week for the delayed item in case of items in numbers or quantities, but equipment and all, it will be affected on equipment and all, it will be full order value. The nature of items required. Right from hull construction to sailing of ship, CSL have to position all raw materials, various equipments, various components, etc. as per our construction schedule. And our material requirement consists of the major equipments like main engine propulsion, HVAC accommodation, electrical equipment, diesel generators, and steel plates. You know, the hull is made by the steel plate. And the steel plates, then welding electrodes, gases for fabrication, fuels and oils, pipe and fittings, various systems, electrical cables, etc., etc. So the nature of items, we have broadly classified our item category into some 733 items. And we have 3 different groups: marine, general and services. And out of this MSEs we have identified and proposes 200 plus items which can be explored by the MSME supplier partners. Handouts are available in our stall. You can just collect it and see what is your scope. Now the opportunities for MSMEs, I generally just have shown the items proposed from MSMEs, all general mechanical electrical items, fabricated components, rubber items, industrial gases, safety, PPE, job work on board, annual service maintenance contracts for our utilities and maintenance for maintaining our equipments and machinery, general services, office furniture and stationery. These are the slides, next slides, which explain the detail of the fabricated components. So we'll have
Most of them are inclined ladders, manual cover, generally eye bolt, shore penetration piece, steel hatches, vertical ladders and all. And rubber items. I have seen certain women entrepreneurs here who are focused on rubber items. They can just take a note of this: rubber fenders, oil seal soaring, rubber beading, rubber bushes, rubber hoses, joining sheet gasket, etc. are in our requirement list. There are industrial gases for fabrication, various types of gases. And safety PPE items. This is just to throw some light on our requirement, and I think when the visuals will be registered in your mind rather than getting a handout and going back. So the onboard job work for shipbuilding. We have 100% MSME participation in this area. You can just go through block fabrication, grand assembly, walls, surface penetration, dry survey, electrical outfitting, machining work, dock floor cleaning, fire watching, housekeeping works, etc., etc. And items procured from MSC for our general yard requirements by our utilities and maintenance department. Here also we have 100% MSME contribution. This is for maintenance of our plant equipment and machinery. Then electrification work of building, annual maintenance and service contracts for AC units, refrigeration contract for refrigeration system of dehumidifiers, painting work, transportation work, cleaning of dust collector, telephone connectivity, laying of pipeline and cable, supply and installation of ME switchboard, and annual electrical maintenance of residential buildings at CSL quarters. And yard's general requirement again comes to housekeeping services for yard and onboard, transportation, taxi hiring, printing, lamination, photography, labor assistance, office furniture and stationery comes for furniture, all kinds of stationery, paper sales, fast moving uniform and labor. We are not focusing on service suppliers alone. We are focusing on indigenous. We have an indigenization team started in our Cochin shipyard. So MSMEs, please come forward and get the details from our officials and explore the business opportunities. And coming to the payment through GEM, I hope GEM expert Mr. Manish Mohan have already deliberated it very well. It's an efficient, transparent, fast procurement and fast payment you can get once the item is accepted by the quality department of our organization. CSL implemented it in July 2018, and our target for the current year is 282 crore, and we have so far achieved 59.21 crore only, but we have a clear-cut plan for the coming months, and we have the procurement plan for the next few months. And we are sure that we will achieve this within March 2023. And procurement through JEPNIC, I have already shared you, that is, we can publish the tenders in JEPNIC portal, NIC portal also. And CSL procurement through SRM, it's completely integrated online procurement process. It is transparent, efficient and fast processing, ensuring security of bids. This is in compliance with the CVC guidelines. And we have real-time, through SRM, we can have real-time tender results, techno-commercial acceptance status available through supplier portal. Participant suppliers can refer to it. And it is automatic system generated email intimation at different stages. And it is a paperless process, thereby contributing to environment protection. And now, the supplier management system. This is for onboarding of new suppliers in our system. This is an online portal, two-way interactive system, and it's a transparent process. And I have already shared you the marine general and service categories identified in the system. And if you have a registration with Cochin Shipyard, even though we are floating the tenders through GEM portal or even open tenders or government website, if you are registered with Cochin Shipyard, we will definitely forward an advance intimation on the tender documents so that it will benefit you, so that you will not miss out the tenders. There is a nominal fee of 1,000 per item. It is just for ensure that genuine
suppliers only will register through our system. It is a 4-stage evaluation process. The basic information, all those things are verified. Then the technical evaluation will be done by the respective user department or the design team. And for manufacturing facility, we organize a survey of the facilities. And automatic system generated email intimation at various stages will be triggered to the applicants. And here also there is a real-time updation process of the profile, that is contact name, phone and email ID, which is all the more important because intimations, timely intimations is important to quote for or participate in the tender. It is 24/7 open for 24/7 through our website, and we have our support team. And here for the MSME suppliers already registered with Cochin Shipyard, please take it a point to update your data in our system, because you may have a registered vendor code, but your data is not there available, your item category is not readily available, your data, your contact details, information, nothing is available with us. So please update your data. And you can also enhance the new products with our system through this SMS portal. And profile updation is also possible through this system. Now coming to MSME promotion, our government target for all CPSUs, we know 25% of total indigenous procurement shall be done through MSCs. Out of this, 4% through MSCs owned by SCST, 3% of this 25% from women entrepreneurs. This is the MSME investment turnover criteria, how the classification is. My request is all MSME suppliers, please update your turnover details in the system. Whether you might have each financial year, you might have crossed the turnover targets of the different categories. So please update. We will consider the latest Udyam certificate while considering the benefits for MSCs. Now I'm sharing the procurement data, the historical data on the MSME total indigenous procurement versus procurement from MSCs. 2019-20, 2021-2022, our total indigenous procurement is shown there. Out of this, we have our first criteria for 25% on MSC suppliers, including SCST, is met. We are going up, that is 33, 44, 52, and 73. This current financial year, we have achieved 73%. That is, total procurement made is 382 crore. Out of this, 280 is from MSCs. Whereas, for SC/ST and women category, the achievement is less than 1%. So you please see the opportunities waiting for SC/ST and women category. Next side is also to emphasize the requirement of more SC/ST and women participation. We have made 200, our target is 200 crore. That means total indigenous procurement, if we are fixing 800 crore, 25% is 200 crore. And from that, 8 crore is reserved for, target is for 8 crore for SC/ST and 6 crore for women. Whereas what we have achieved is 1.43 only for the SC/ST category and 2.49 for the women category. 6.5 crore is awaiting for SC/ST and 3.5 crore is awaiting for our women entrepreneurs. So obviously there is big opportunity. Please come forward. Please contact us. If ownership of the firm is women, for the already registered vendors also, please inform us, because we don't have the data who all are coming under MSC or, women or SC/ST categories. And this October procurement is also this here I am sharing to just highlight how much. 77 crore we have made, 46.76 is the MSC procurement. Here also the shortfall, it is obvious. Every month we are seeing this. Then now benefit to MSCs.
Tender documents are free of cost. The MSc Prakash sir has already explained, shared all this information. Tender document for us, tender document is free of cost, exemption from earnest money deposit. Purchase preference is there if the L1 bidder is a non-MSc supplier. L2 and L3 comes within 15% price band. If you are matching the L1 prices, matching with the L1 prices of the non-MSc, you are eligible for 25% of the total procurement quantity. So in GEM, the GEM will automatically tabulate all these things and mail will be triggered. And you will get the benefit directly. But for direct, and the thing is, you have to correctly upload the information that you are coming under so and so category, whether it is micro or small. While submitting the tender documents itself, you have to mark it. Otherwise, you will lose the opportunity. The system doesn't know. If at all you are sending a hard copy directly to Cochin Shipyard, there is of no use. It is of no use. System will catch only who have uploaded their documents or mentioned correctly that you are either a micro or small category. And there is waiver of security deposit as per the financial limit mentioned in the NSIC certificate. And there is GOI reservation for 350 items. CSL is on the preparation of this list of items that can be reserved for MSCs. Now, benefits to startups, turnover and prior work experience expressed in monetary terms. It is relaxed up to 50% of the prescribed limit in the tender. Now we have the invoice tracking system. Suppliers can upload their invoices in the online portal, which is a mandatory process to catch the real-time status of the invoice. The registered MSME suppliers who have experienced the uploading of invoice, they are, I think they are very much convinced about the functioning of the system. So they can track real-time status of the invoice, get details of payment made in the supplier inbox. Once the payment is made, you will have a mail in your inbox that is CSL have made so and so payment. Here is the importance of suppliers to update contact phone and email ID, because if you haven't updated, the message will go to your previous staff or employee. So you have to update the profile, contact phone and email ID on a timely basis. And CSL have an online grievance portal. Supplier who all have grievances, complaints, you can submit it. You can track the status of complaints. This is for faster resolution. We are receiving only very few complaints. We are happy that. And here, I'm just sharing the contact details for MSc, GEM, Supplier Management System and Supplier Relation Management Portal. So, from this, I can confidently say, just like our chairman and managing director always tell, CSL is a good company, working with good business ethics, values and culture, good transparency in our activities, good paymasters to the suppliers, good industrial relations, good responsibility to the public under our CSR scheme, complying all our obligations to our stakeholders like customers, the government, our shareholders, our supplier partners, our employees, and largely to the public. With this, I'm just winding up my presentation. Thank you for patiently hearing me. Hope it is useful or given some takeaways, inputs about Cochin Shipyard procurement system. And if you have any clarifications, I can share this too late. But still, our senior officials, our Chief General Manager, Hari Krishnan sir is here. Our Deputy General Managers, Sri Kumar Raja sir, Nagesh Krishnamurthy sir, Srikant sir, Unni Goben sir, for ship repair division, all are available here. Tell me, sir, please. When you build paper vessels, you imported all the practices from the Dev. on behalf of all of us, we are making one
Okay, definitely we will consider this. Without that, you may not sustain. Exactly. Then we may not be there after 5 years. We make one shares. And we make one plan. So I humbly request you to. So your valuable suggestion is will be taken care of by Cochin Shipyard. It has to be. Definitely, definitely. We have made so many things. We never made. We know because just like Cochin Shipyard turned 50 this year, Waves Electronics, he has got 50 years of experience. We are not able to use it, but you can survive because of the whatever. You cannot survive. This is my humble request. It has to be done something. Definitely, sir. Thank you so much. Sir, can I know what is the item you are supplying? Safety items. Yeah, in fact, we have a PPE committee. It consists of representatives from our employees, factory employees. They also have a say on, because for example, if it is mask, welding and gouging mask and all. Normally we'll ask for samples where the specification is clearly not definable. We will not ask for a sample where the specification is clearly definable. If we are buying cloth for coveralls and we are saying 220 GSM and don't code number so and so, I don't need to ask for a sample. But when we are asking for gouging mask of filter capacity so and so, but that is all we can ask for. There's no other specification we will delve into. That will be the only case where we will probably ask for a sample. Your point is taken, sir. We probably won't ask for 3. But anyway, unless you're manufacturing it, there'll be an issue. But unless you are, if you're trading, or if you're already having an assembly line where you're manufacturing, I'm sure providing 3 samples should not be an issue. Sir, to add one more point, that is 3 numbers means we always want to have a field survey. Feedback from our field who are using it, actually users, end users of this product. So that is why we are asking for. From one sample, we cannot have a field survey, no? We will address this. Okay, sir. Yeah, okay, sir. Thank you. Thank you all. Jai Hind. I request Martin sir to hand over the memento to Seena ma'am. I would like to invite Srimati Rekha Kuttappan, Z Coordinator, MSME DFO Thrissur, to speak on how to be a champion MSME through zero defect, zero effect ecosystem. Good afternoon. എൻ്റെ പേര് രേഖ. ഞാൻ MSME ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഫെസിലിറ്റേഷൻ ഓഫീസിൻ്റെ വർക്ക് ചെയ്യാണ് ലാസ്റ്റ് 18 years ആയിട്ട്. Mainly I am looking after the portfolio intellectual property facilitationസും അതുപോലെ തന്നെ quality upgradation for MSMEs ആണ്. And now I am going to present here about the scheme Zero Defect, Zero Effect. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, I don't think there won't be any problem speaking in Malayalam. Is there any problem? Can you please raise the hands? Okay, thank you, sir. Zero defect is actually a concept or philosophy from the total quality management system, which is a business practice which aims to reduce and minimize the defects in the process or the system. And as well as zero effect means no adverse effect on the environment. These both concepts were combined together and announced by our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, on 2014, August 15th, to the Indian manufacturers that our products should be produced with zero defects and it should not be affecting any
problems to the environment. And this concept was taken into consideration, and Quality Council of India under the Ministry of Commerce and Industry introduced a scheme called as Zero Defect, Zero Effect Certification Scheme in 2016. At that time, the scheme was having certain drawbacks. To be very frank, there was a problem in implementation. So the scheme was revamped, and recently our Union Minister of MSME was relaunched the scheme, certification scheme in 2020-22, April 28th, that is Zero Defect, Zero Effect Certification Scheme. The concept is actually the philosophy of the SED. Actually, SED is a tool to measure where the system you have to improve about your MSME. നിങ്ങളുടെ MSME യൂണിറ്റ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഒരു ടൂളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷനെ കാണേണ്ടത്. Apart from BIS and ISO, we are having a lot of certifications. As you all know, there are a lot of certifications, international certifications. ISO is there, ISI is there, BIS, CE certifications, etc. is there. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും തോന്നുന്നുണ്ടാവും, then why again one set certification? A lot of people are asking me also, then why again we have to go for this set certification? Set certification is actually an Indian standard certification which has adopted all the best practices of the international specifications and which covers all the aspects of quality, safety, environment and energy management. It is a whole package. If set certification is imparted in your company or in your MSME unit, means actually your system will be started to improve, systems and processes will start to improve. Apart from that, your customers will start to recognize about your change, your employees will start to recognize your change, your quality will be improved, profit will be improved, and moreover, you will start to grow from small, micro to small, and small to medium, and medium to large. The scheme is launched by Ministry of MSME in two phases, phase 1 and phase 2. At present, only the phase 1 has been launched. In phase 1, all manufacturing MSMEs with Udyam registration can only go for the set certification. MSMEs with the Udyam registration who are in the manufacturing sector can only go for the set certification. This MSME, this set certification is basically having 3 levels. Basic certification level 1 is bronze certification, then level 2, silver certification, and the most advanced level is gold certification. There are 20 parameters for this set certification. For bronze certification level 1, there are only 5 parameters, and for silver, it is 14 parameters, and for gold, it is 20 parameters. And these are the parameters. You can see, first is for bronze, only 5 parameters, as I said earlier. 1, the basic concept of an MSME unit, it's a leadership. Then comes the Swachh workplace. Swachh workplace means, as you all know, it's clean and hygiene place. Not only that, all the tools and materials should be arranged very neatly. The raw material stores and finished goods stores, everything should be arranged in very clean and hygienic atmosphere. And also certain mandatory certifications are there for certain industries like pharma industries. Some good manufacturing practice is their GMP certificate. Then good hygiene standards are there, then fiber certificates, then FSSAI. Apart from that mandatory certificates, this Swachh parameters is being identified. Then third is occupational safety.
In this occupational safety, the safety equipments according to your unit. For your MSME unit, the equipments should be provided to your employees. And also some training should be imparted to the employees' staff. Then measurement of timely delivery. This measures the customer satisfaction. Then comes quality management. Here the parameter number 3, if you are having ISO 14001, and parameter number 5, if you are having ISO 9001, not ISO 45001 for the parameter number 3, occupational safety, and ISO 9001. If you are already having these two certifications, you will be exempted from these two parameters, verifications. Then comes for silver, again HR management, daily works management, plant maintenance and calibration, process control, product quality and safety, then material management, energy management, environment management, and measurement and analysis. Here also you can see that for energy management, ISO 50001, and environment management for ISO 14001, if you are having these two certifications, that two parameters will be exempted. Then for gold, again, 6 more parameters are there. Supply chain management, risk management, waste management, technology selection and upgradation, natural resource conservation, and corporate social responsibility. These are the total 20 parameters for the SET certification. Certification validity is for the 3 years. What are the benefits and incentives? First benefit is that your system and process of the MSME unit will be improved. Apart from that, the certain incentives are being provided by Government of India. Various departments are giving certain incentives to promote this SET certification scheme. For cost of certification for bronze, it is rupees 10,000. Silver, it is 40,000. And for gold, it is 90,000. And Ministry of MSME is providing a subsidy rate like 80% for micro units, 60% for small units, and 50% for medium enterprises as a cost of subsidy in the certification. അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ബ്രോൺസ് സർട്ടിഫിക്കേഷന് പോവുകയാണെങ്കിൽ 10,000 രൂപയാണ് ചാർജ് എങ്കിൽ 80% കൺസെഷനാണ് ഒരു മൈക്രോ യൂണിറ്റിന്. അപ്പം നിങ്ങളൊരു 2,000 റുപ്പീസ് അടച്ചാൽ മതിയാകും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇഫ് ദ യൂണിറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു എനി വുമൺ entrepreneur or SC/ST entrepreneur, additional 10% incentive subsidy is being provided. That means only 1,000 rupees you have to pay. And if the MSME unit is a part of a cluster development program, then additional 5% subsidy is again provided. That means you have to pay only 500 rupees for the bronze certification. In order to promote this certification scheme, as an initial stage, Ministry of MSME is giving a joining reward of 10,000 rupees as a discount coupon. So that obviously, now if you are registering in the SET portal, the bronze certification you can take as a free of cost. Only 5 parameters are there and you can get the certification at free of cost. Another incentive which Government Ministry of MSME which is providing is that up to 75% of total cost of testing. If your product is being tested, if the product of your MSME unit is being tested in a NABL accredited lab, or your company is going for a certification in NABCB accredited body, or you are going for a product certification in BIS, a maximum of 75% subsidy or maximum 50,000 rupees is given as subsidy on this financial assistance on SET certification. Apart from that, if you are having a bronze SET certificate,
and you want to improve the quality, and you need a help of a consultant, Quality Council of India will be providing a consultant, and the Ministry of MSME is giving a rupees 2 lakh for the consultant as consultancy charges. And if that consultant is recommending any machinery which is to be imparted in your unit to reduce the pollution, Ministry of MSME is again giving you rupees 3 lakhs for technological upgradation. Next incentive given by the Ministry of MSME for the SET certified units is, a Ministry of MSME is having a scheme called International Cooperation Scheme, in which Ministry is providing, giving reimbursement to the to the stall charges, airfare and freight charges, whoever is participating in international trade fairs and exhibitions or seminars. If it is a SET certified unit, if it is a normal unit, for stall charges we will be giving only 3 lakh reimbursement, and if it is a gold SET certified unit, you will be getting maximum 4 lakh rupees as reimbursement for stall charges. And like this airfare also we are having concessions like 2.15 lakh. 0.75 lakh additional you are getting for gold SET certified units, and in freight charges also additional 75,000 you are getting for SET certified units. Apart from this, Ministry of Railway is also giving assistance. If a goods train is traveling back, ഒരു പാഴ്സൽ ട്രെയിന് ഗുഡ്സ് ഇറക്കിയതിന് ശേഷം തിരിച്ച് സെയിം സോണിൽ തന്നെ റിട്ടേൺ പോവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങളുടെ ഗുഡ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. സെയിം സോണിലായിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ സദേൺ സോൺ ആണെങ്കിൽ സദേൺ സോണിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം. മാക്സിമം 1500 കിലോമീറ്റേഴ്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ റോ മെറ്റീരിയൽ ഓർ ഗുഡ്സ് യു ക്യാൻ ട്രാൻസ്പോർട്ട്, and there is a discount charge of 45%. ഇതൊരു ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ്. This has been introduced as an initial trial basis up to December 31st, and if it is succeeding, Ministry of Railway will be proceeding further. And banks are also introduced certain concessions in the processing fees, like ICICI Bank 25% concessions in the processing fee for the SET certified units. Then Federal Bank has introduced, State Bank of India, Punjab National Bank and Central Bank of India has also introduced certain concessions for the SET certified units. And now I will quickly go through the SET registration procedure. You have to log into this website www.set.msme.gov.in. There you can see an icon SET certification. There you have to enter your valid Udyam registration number and the mobile number which you have used for the SET registration. Then you have to click the proceed. Then the data from the Udyam registration portal will be automatically fetched and will be displayed here. If you are having more than one plant under that Udyam registration number, you have to select which plant you are going to select for the SET certification. Then you have to proceed further. You have to enter the correct email ID. Then you can check whether it is correct or not. If you want to edit your email ID, you can edit here. One option is there. Then there is one SET pledge certificate will be, SET pledge is there. That means it's a pre-commitment that you are going to manufacture goods with 0 defects and with 0 effect, that you have to just read. And then the process is complete. Then one SET pledge certificate will be displayed. And you will be receiving an email like this in your registered email ID with the SET pledge certificate and SET ID and password. And now comes the most important part, the certification process. ഈ സെഡ് ID and password വരെ മാത്രമേ നമുക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ.
Up to that only we will be able to use the desktop system. From that onwards, you have to use your mobile phone, and you have to upload all the documents from the plant where you are going to do the certification. You have to download a SED MSME app. ഈ ഒരു പച്ച കളറിൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു സെഡിൻ്റെ എംബ്ലം, ഗ്രീൻ കളർ, ആ ഒരു എംബ്ലം ഉള്ള ഒരു SED MSME എന്നുള്ളൊരു ആപ്പ് നിങ്ങളുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഐഫോണിൽ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസം മുതൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഐ ഹാവ് നോട്ട് ചെക്ക്ഡ് ഇറ്റ്. സോ ബ്രോൺസിന് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. Then based on the documents what you are uploading, a quality assessor will be verifying the documents, and if it is conforming all the parameters, a certificate will be issued. For silver certification, a remote assessment will be done. That means a quality assessor will be coming on a video call, and they will be asking you to show where the equipment you have the document you have shown here, or they have to interact with one of your work like that. And for gold certification, a quality assessor will be physically visiting in your unit and will be having a detailed assessment for 3 days. And this is the mobile app. You have to enter your SED ID and password. Then you have to log in. Then your dashboard will be like this. There you can select which certification you have to go, whether you have to go for SED bronze or SED silver or SED gold certification. Now I will be explaining here about the SED bronze certification, the certification level 1. If you are able to, if your MSME unit is fulfilling all the 20 parameters, you can proceed directly to the gold certification or silver certification. Then one instructions will be here. That means this mainly the instruction is that the payment will not be returned. The fee will not be returned at any cost. Then you have to provide all the GST number, etc. And there you can see one icon to click here to avail the joining reward. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ആ 10,000 റുപ്പീസിൻ്റെ ജോയിനിങ് റിവാർഡ് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് അവൈൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എ ഫീ വിൽ ബി ഷോൺ ലൈക്ക് 10,000 റുപ്പീസ്. If you are clicking on that 10,000 rupees, it will be automatically 0 for the bronze certification. Then a payment gateway will be shown, and after that certification process will be started. In this certification process, first is the basic information. Everything, whatever you have to do is from the mobile app. ഈ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴി ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതൊരു ജിയോ ടാഗിംഗ് ഉള്ള ഒരു ആപ്പാണ്. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്മിറ്റഡ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളെ ക്വാളിറ്റി അസസ്സർ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ഏത് യൂണിറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്ലാന്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സിൽ പോയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഈ മൊബൈൽ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. So first information what you have to upload is an MSME representative photo, selfie. That you cannot upload any selfie from your mobile directly. That you have to go to that unit where we are going for the set registration. From there you have to take a selfie and upload. There you can see that geo tagging, longitude, latitude, time of taken photo, everything will be displayed in that. This app is created like that. Then site exterior photo you have to upload. Site exterior photo should be like this. The front view should be like this, that the board should be displayed, and one another view can also be uploaded. Then the third parameter is whether third party financial audits are conducted, yes or no, whatever it is, no problem. The name of the products manufactured, whatever are you may be having 20 or more products, but you can list out only 5 products in this said app. So you have to list all the main products. And you can upload the products
photos also. Product photos should be like this. എല്ലാ പാരാമീറ്ററിലും നമുക്ക് മാക്സിമം 5 ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ സെഡ് ആപ്പ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലാണ്. ഫോട്ടോസ് ഷുഡ് ബി ലെജിബിൾ, ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഹാവിങ് ഗുഡ് ക്ലാരിറ്റി. Then it is asking key domestic customers, key international customers, whether raw materials are imported. According to your unit, you can answer name of the raw material, which if it is imported from country, any country, you can specify it. If any process is outsourced, that also you can specify. Energy sources used in your country, in your unit, like electricity, petrol, diesel, coal, solar, whichever it is applicable to your unit, you can please check it. Then first is leadership. In bronze നമുക്ക് ലീഡർഷിപ്പിന് ഒരു ഡോക്യുമെൻസും അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. രണ്ടാമത്തെ പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വച്ഛ് വർക്ക് പ്ലേസ് ആണ്. ഇതിനകത്ത് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിരുന്ന പോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ അപ്ലോഡ് എ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹൈജീനിക് റോ മെറ്റീരിയൽ സ്റ്റോർ. അതുപോലെ തന്നെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ് സ്റ്റോർസിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ്, ഫോട്ടോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോട്ടോസ് വാട്ട് യു ആർ അപ്ലോഡിങ് ഓൺലി യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ദ സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലീൻ ആൻഡ് ഹൈജീനിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് പ്ലേസ്, സ്വച്ഛ് വർക്ക് പ്ലേസ്, അതിൻ്റെ ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലോങ് വ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോസ് വേണം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. മീൻസ് ഫ്രം വെയർ ദ വർക്കർ ഇസ് വർക്കിംഗ്, അതൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ വേണം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നെക്സ്റ്റ് ദ ടോയ്ലറ്ററീസ് യു ക്യാൻ ഷോ ഓഫ് ദ വർക്കേഴ്സ്. ലൈക്ക് ദിസ് എ ഡിസ്റ്റൻറ്റ് വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലുള്ള വ്യൂസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ നോൺ കൺഫോമിറ്റി. ദെൻ റോ മെറ്റീരിയൽസ്, finished good stores. Then comes the next third parameter, occupational workplace safety. Here what you have to upload is about the fire and extinguisher. ഇത് നിങ്ങളുടെ യൂണിറ്റിൽ എവിടെയാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലുള്ളൊരു ഫോട്ടോസ് വേണം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു കുറേ ഫയർ എക്സ്റ്റിങ്വിഷേഴ്സ്, കമ്പ്യൂട്ടർ ജനറേറ്റഡ് പിക്ചേഴ്സ്, ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അപ്ലോഡഡ്, ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എൻ്റർടൈൻഡ്. Then fire sand buckets can be uploaded. Then personal protective equipments, your workers who is wearing and who if he is working with that personal protective equipments according to your industry, that photos can be uploaded. Not like this. Then any safety posters are imparted in your unit. If some machineries on the above machineries, that also can be evidences can be uploaded. Then fire sprinklers, etc., and training details of the employees provided. These things can be uploaded. And the fourth parameter is timely delivery. Only thing we have to upload is this record and timely evidences of this invoice, dispatch register details of the last 3 months. Then quality management. If your company is already having an ISO 9001, this parameter will be exempted. If you are not having ISO 9001, you just have to give a training to your employees about the importance of the quality, and that training details should be uploaded. These type of formats are already available in the Googles, so you can call a quality consultant, you can provide a training to your employees, and you can upload all these evidences. After submitting all these documents, this dashboard will be like this. The data will be gone to the quality assessor and an email will be received. And if you are having any non-conformity, in case if you are receiving any non-conformity, a mail will be received. You have to check what is the non-conformity. According to that, you have to solve the issue. For bronze certification, from the date of the non-conformity, within 30 days, you are having 5 times. You are getting 5 times
to resolve that issue. More than 5 times, if you are not able to resolve the non-conformity within 5 times, automatically your certification will be cancelled, and again you have to proceed from the first. For silver and gold certification, it is 60 days, and for bronze certification, it is only 30 days. If your non-conformity is closed, then your screens will be like this, and you will be receiving a set bronze certification and an assessment report. Set bronze certification, as I already told, it is a desktop assessment, and for silver it is a remote assessment, and for gold it is a physical assessment. And for silver and gold, there is a surveillance assessment after 18 months, and that is done as a remote assessment only. And this is the state-wise SED registration status in India. And you can see Kerala is standing in the 12th position only with 544 SED registration units, MSMEs. And SED certification status, if you can see, is Kerala is in the 10th position with only 16 number of units. From 544, you can see what is the transfer level. Majority of the units are facing a non-conformity with the basic for documentation uploading. Problems in the document uploading. That is why we are trying to explain it in detail. In the 16 units, 2 units are gold SED certified that we were honoring today morning, and 2 silver certification. Other all are bronze certified units. This is the Indian All India statistics of the SED certifications. 19,571 units have registered in the SED portal, and 564 units are bronze certified, and 23 units are silver certified, and 18 units in All India level are gold SED certified. And around 1.59 crore rupees has been dispersed as the subsidy. And this is the list of the SED gold and bronze and silver certified units. And this itself, if anyone wants in detail want to know more about this SED certification, if they are really implementing their unit, you can contact in our address. You can WhatsApp the details also in this WhatsApp number. This is our office WhatsApp number. For any further clarifications, you can get in touch. Any questions now? I can take 1 or 2 questions. Yeah, sure, sir. Yes, sir. There they insist on EMCMI, JSS Pendafide testing. Okay. You know, can you recommend a place where economically we can do it? It needs almost ₹1 million for testing. I don't think. No. When you say all this quality, these are crowd generally on marine. We all have to get this certified by this way. Have you got any suggestion for this? In any of the subsidy will it come? No, sir. Every equipment has to be tested. Yes, sir. So I wish you will coordinate with Kochi Shipyard and save us from this. Sure. Yes. Yes, sir. No, sir, it's not being considered now. Recently, it was revamped and relaunched now in 2020-22, and that type of notifications has not yet come. But I think it will come soon in future. That if you want to do business with a government entity or department or body, you will have to have a 21st century is a sustainable growth. It's not a goal of your company, it's not only profit. It should be a sustainable growth profit.
And obviously, in future, this set certification will be becoming mandatory. And certain industries like automobile industries like Benz and all are already demanding their customers to get set certified. And their customers are getting registered also in the set portal. That means they want that their supply chain MSME units also to be streamlined and system should be in the continuous process that way. If nothing else is there, I can wind up. Thank you. Okay, now let's move on to the presentation by PSU on business opportunities for MSMEs. For that, I request Shri Manesh P. and Vinod, Procurement Management BPCL, Kochi, to come up. Good afternoon, everyone. My name is Manish, working as Procurement Manager, BPCL Kochi Refinery. And welcome to this session. Regarding BPCL, a few slides are there, and after that we will go to directly to the MSME area. Regarding BPCL, we had completed around 75 years of journey to adapt, to give the energy requirements of a big nation, India. And we are the second largest oil marketing company of the nation, and third in terms of refining capacity. Around 14.13% of the nation refining requirement is met by BPCL alone, and the seventh largest company in terms of turnover. We had rated in the global level 394 of the Fortune ranking and 114 of, that is 114 in Platts global energy ranking. And we have the Maharatna status in 2017 onwards. And regarding our past performance highlights, 21-22, our gross revenue from operations is around 433-406, and the refinery throughput is 30.07 MMTPA. That is million metric tons per annum. And market sales, including exports, is 44.63 million metric tons. And net profit, 8,788. And market share, 24% of the Indian requirement. And regarding the procurement statistics of 21-22, BPCL total procurement is around 13,878 crores, and the actual procurement value for MSC is around 4,006 crores, that is around 28.8% is managed for the MSC. And for the projection of 22-23, we had accounted around the total 14,500 crore for MSC, extremely sorry, 3,625 crore, and around 124 items are identified for MSC alone. Regarding refinery profile, our capacity is 15.5 MMTPA, and this is the biggest public sector oil refining company in the nation. And we had diversified our business to petrochemicals, niche petrochemicals, and we had commissioned the PDPP plant for acrylic acid, butanol, and several petrochemical products. And we had the supply to the nation the Euro 6 products from MSBP project. And regarding our crude receipt facilities, we had the single point mooring facility commissioned in 2007, and STF of 5 crude tankers area in the
our Cochin Port Trust rented land of 70 hectares. And this is our overall product linkage and mode of transport. We had linked to Independent Terminal and various oil marketing companies like Hindustan Petroleum Corporation and the other oil marketing companies like Indian Oil Corporation and several. BPCL itself have the LPG bottling plant, and we are connected for the better product linkage and dispatch of the various products. Regarding safety, this comes to a serious issue because refinery sector is very much concentrating on the safety, and we are well within the safety guidelines, and well defined safety guidelines are there in the refining sector. And we had completed around 77.22 million accident-free maneuvers as on 31st of October 2022. That is accounted to around 6,149 days without any accident. Our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji had inaugurated the IRAP and PDPP in February 21. And the projects completed, around 16,504 crore rupees worth IRAP projects we commissioned, and the first shutdown, that was a major turnaround completed recently. And MSBP project of 3,289 crore we completed, and the products of BS6 quality is delivering to the various requirements. And a 6,000 crore rupees propylene derivative petrochemical project is also in line, and our products are acrylic acid, oxo alcohols, and acrylates. And regarding upcoming projects, we are scheduled to complete around 400 KTPA polypropylene project, and the DFR processor licenses selection is in stage, and it is soon to complete in time. And regarding awards, we had got the Refinery Performance Award and Ramakrishna Bajaj National Award in this year itself. And coming to the procurement side, we had the refineries and marketing divisions separately to handle the various the procurement requirements at the central level. And we are managing the various operational requirements and non-planned capital projects and various projects requirements also. And continuing, product requirements is, since we are the, as I told earlier, we are the largest public sector oil marketing company in the country. Our requirements is also larger and related to various column internals for distillation, pressure vessels, heat exchangers, pumps, motors, mechanical items, and our list is very large. And not listing down all the requirements, but in refinery, certain area like for the plant, operational plant, as well as the supporting various like fire equipments and even the administrative building requirements like water coolers, everything we procure from the outer supporting groups. And some are OEM procurement and some are from the MSC like groups also. And regarding product requirements, continuing the protective equipments and items, gaskets, gloves, steel plants, coils, chemicals. Our chemical requirement is very huge because we are processing the refinery through several stages, requires catalysts, additives, all certain are imported items and certain are from indigenous, like TCC supplying the caustic soda and several other. And the power cables, instrumentation cables, wiring cables, laboratory chemicals, laboratory utensils, and kitchen equipments. Everything we are getting from the support of others. And service requirements, like
tank construction, painting, horticulture, electrical instrumentation, and annual maintenance contracts, consultancy services, civil jobs, operation maintenance contracts, IT-related services, all are we are taking out from the outsourcing. And to continue, products and services from MSME vendors, around 124 items are listed down, and this projection for the current year, that is 22-23, is also displayed in our BPCL website. Our requirement, as well as around 124 items we had identified for the MSME sector itself, and around more than 4,000 crores of rupees is scheduled and expected to have complete the procurement from MSME sector itself. And some of the items are work gloves, leather cotton, sample bottles, printing stationery items, field labor latex, lime powder, non-ferric alum, and control cables, power cable, instrumentation cable, switchboards, everything. Because as I told earlier, for a big refinery, the requirement is also heavy. And regarding BPCL, the procurement policy, as per our procurement policy, we are conducting the e-marketplace through GEM also, and we are floating, we have C1 India supported tender portal is there. Limited tenders are floating from the registered vendor list, and we had done the vendor registration, BPCL through vendor registration, and also the registered vendor list for certain products is there, and that is managed by our Mumbai team. And any vendor registration, kindly come to stall number 7. We will support the requirement. And regarding open tenders, we are publishing the open tender inquiries through BPCL website www.bharatpetroleum.in and our e-tender portal https://bpcl-eprocure.in. Regarding our government vigilance guidelines of public procurement, we are complying all the guidelines, and public procurement policy MSc order 2012 implemented, as well as 2018 the amended guideline is also we are following, and purchase preference policy implemented, and GEM procurement is also going on continuously, and the e-procurement through e-tendering. And the MSc clause provisioned in GPC, GCC of all the tenders, and the nodal officer for MSc is also appointed. For the marketing group, there is a CPO marketing, and for the refinery group, CPO refinery is the nodal officer for MSc. And the actual plan is published in BPCL website for this current year, and the annual report also contains MSc performance of the last year. And updated monthly basis total procurement for MSc procurement, SCST procurement, women contribution, all are updated in Samvad portal. And the benefits for MSc vendors, there is no tender fee or earnest money deposit for the tenders for MSc. And in case of non-MSc L1 vendor, if price from MSc vendor is within 15% from L1 place, at least 25% of quantity will be awarded to MSc vendors as per the guideline, and provided they match with the L1 price in the tender. And all tenders are floated through the tender clause on MSc preferences as per MSc order 2012. Payment is assured within 30 days. And some specific initiatives by BPCL to promote MSc, change in tender conditions, system initiatives, as well as nodal officer reporting and vendor development activity, all are we are following. Like the system initiatives, change in tender conditions, and the identification and mapping of MSc vendors from the existing vendor base of BPCL.
And appointment of nodal officer is already done. Upload of data in ministry website Sambandh is already done. And vendor development activities, we are conducting routine interaction programs with a focused workshop conducted by BPCL, and BPCL participates in MSc vendor development program and forums conducted by MSc ME ministry and educates vendors on various initiatives undertaken. And 24/7 registration for vendors is also in place. Our registered vendors in this MSc meeting, we will conduct separate meeting through online. We had decided to conduct a separate meeting through online as well, or offline mode in future also, for support of their requirement. And initiatives to enhance MSc participation to be continued. Vendor meets, participation of vendor development program, organizing premier vendor workshop, and special vendor development programs, etc. Around MSc 9,096 MSc number of vendors are there in the list, and for SCST around 435, MSc women 582 as of now. This is our C1 portal managed by C1 India Group, and for any support regarding the vendor, the tender data upload or tender submission, kindly contact this two gentlemen through this mobile number. And thank you once again for this giving us the opportunity to present before a large audience and enlightened group regarding MSc. Thank you. Thank you, sir. I request Lajita ma'am to give the memento to the sir. So next we have Shri Turai Pandian, Chief Mechanical Engineer from Cochin Port Authority. Over to you, sir. Good evening, everyone. I am Turai Pandian, Chief Mechanical Engineer from Cochin Port Trust. I have some urgent work, so I asked them to prepone the presentation. So sorry for the reschedule. So Cochin Port Authority basically we have a metals management division for procurement of items which will be useful to the MSMEs. We have stock items which are recouped based on the reorder level, stationery and uniform materials required for the Cochin Port, consumables like welding rods, cotton waste, gloves, industrial oxygen and acetylene gas, lubricating oils and greases, etc. These are the items which you need not bother too much, because we will share this to you through MSME, and you can go through these items which are the annual requirement for this year. In this regard, I have some requirement from the vendors. See, we have gone into GEM from this January 2022, and we are finding it very difficult to finalize the tenders or quotations, whatever it is, because there is no patronage from the vendors for contracts for so many reasons. I will give some requirements from the vendors. The vendors are requested to register through GEM portal, since the Cochin Port Authority has stopped procurement through manual quotations and through Tender Wizard. Earlier, we were floating the tenders through Kionics, Tender Wizard.
Now, some vendors are telling that, sir, why should we register under MSME? We have to pay 5,000 rupees as security deposit. Why do we have this for small vendors? Why do we do that? But I wish to say that it is only a one-time deposit, which is also refundable. So, if you can approach me personally, or we have GEM coordinators, which we will help you to improve your business. I want you to tell that it will be a win-win situation. See, we are also getting the vendors for supply of items or works contracts, whatever it is, and by which you also have business and definite business with the Cochin Port. We are one of the prestigious institution in Ernakulam, and you all know that we have some reputation, and you can assure that the payments, whatever is the issues, we will address you. So next point is that I have told you, you can approach me. Then vendors are requested to accept the orders in the GEM portal and avoid rejecting the orders based on manufacturing capacity and non-ability. Main problem I am facing is that whenever I finalize the tender or quotation, and by the time I ask for acceptance from the vendor, some vendors are rejecting, saying that I do not have this quantity or my validity is over. My humble request is to, just like when you are having the delay in payments, you are raising the grievance and we are addressing you. Like that, you should also be reciprocating, saying that, okay, let the delay in port trust be condoned and we will supply and support the organization. This is my humble request. The vendors are requested to check and verify their rates quoted before submission of the bids through GEM portal, since some of the vendors have regretted to accept the order, mentioning that they have underquoted. This is happening at least once in 5 tenders or quotations, wherein we take our time, pre-qualify the bids and open the financial bids. By the time we come to the order stage after obtaining competent sanction, the vendors are telling that, sorry sir, we have quoted less rate by mistake. And I request all the vendors to ensure that whenever you are quoting the rates, in some occasions I came to know that, suppose you are the MD or boss of the company, you are leaving it to somebody to put the rates according to the situation, and he does some mistakes. And unnecessarily, he is wasting both of your time and my time. Unnecessarily, they underquote or wrongly quote, and by the time I want to place the order, it is not accepted by you, which I request you to have some seriousness and quote accordingly. The vendors, the one more problem our people are telling is that in GEM portal, you have to raise the invoice for closing the orders. That is COPA when Cochin Port Authority to regularize the payment. Suppose I am making the payment offline, and to close the cycle, we want your invoices, and our subordinates are telling that the firms are not submitting invoices. I request you to rectify this defect. Then vendors are requested to accept the validity extension in the case of urgent items, if any. Suppose, say for example, in a government sector, we will be concentrating more on the core activity like major tenders. Sometimes these type of quotations, I accept that there are some delays, and by the time when we finalize the order, when they ask for extension, the vendors are not accepting the validity, by which I have to repeat the cycle. So this you can avoid and extend the validity. Then vendors are requested to submit the bid strictly as per the buyer added bid specific additional terms and conditions to avoid rejection of the bids and disqualification. For example, if I am buying some computers or printers or something, I give some specifications which we need. And some vendors, they quote the items without going through the
compliance sheet or technical specification, and they are unnecessarily being disqualified. And by the time when I finalize the pre-qualification and put the pre-qualification in the system, you are given 48 hours time to address your grievances. Suppose you are disqualified. At that time you are raising the issue that my firm is to be qualified. You are unnecessarily disqualified me, and you are asking for a redressal, which we could not do when you are not quoting according to the specifications mentioned in our tender. So I request you to be scrupulous and give due diligence to the technical bid. Then another difficulty I find is that whenever I want to go for buyback system, I understand that there is a provision to have minus also. Suppose I am asking for a battery. You know that batteries are to be disposed to the authorized recyclers or to the manufacturer. We cannot go to the manufacturer for small quantities. So it is for the bidders to understand the situation and quote for the buyback also, which we are going to do. And for example, electronic items like computers and this hazardous cargo, these things I request you to put in buyback, which we will aggregate and place the order, whoever becomes the lowest. Then vendors are requested to quote for the purchase of electronic items like photocopiers, X-ray baggers, scanners, air conditioners with the rates of AMC along with the bid. Only thing what I request, partially it should be addressed by GEM. Whenever I am calling for a tender for the supply, erection, testing and commissioning of, say, X-ray baggage scanners, air conditioners, photocopiers, etc., which is a composite tender, which includes supply as well as installation, wherein I understand and you will agree that my AMC rates for next 5 years will be cheaper when I ask for AMC when I am buying the machine. Whereas when I go after the guarantee period, you will inflate the AMC. So what I request you, the system I have to check, but my request is that I will place the order for the machine supply and installation first. Then I will place the AMC order after the guarantee period, which I will mention clearly. I want to know whether there is a provision, such provision, because my people say that you can place only one order for the entire amount in GEM. You cannot place a partial order for supply alone or installation alone and then AMC separately. This I will take up with GEM. But if such a provision is made, I request all of you to take note of that I am going to place the order only for the supply of machines or installation. AMC will be placed separately, say at the end of the guarantee period. So thank you very much for hearing me patiently, and I end here. If there are any questions, I will answer. Otherwise, we'll wind up. I understand there is no questions. Thank you very much. Now I request Martin sir to give the memento to the sir. So I request everybody to take a 5 minutes tea break. Kind attention, please. We have 5 more sessions. One is the GAIL India Limited. The first one will be Indian Oil Corporation, then GAIL India Limited. Then we have Instrumentations Limited, then FCI, and afterwards we have NDPC, and the last Keltron. All please take your tea and come back soon. Just 5 minutes, please.
So for the next presentation, I call Shri Ramdas GD, GM Contracts, IOCL, Southern Region, Chennai. Over to you, sir. Whoever is outside, all are requested to be inside the auditorium. Attention, please. Attention, please. Whoever is outside the auditorium are requested to come in. I'll tell you that. Good evening. My first and foremost. Sir, 1 minute, sir, 1 minute. ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവരും ഇവിടെ ഹാളിൽ കയറി ഇരിക്കുമോ പ്ലീസ്. സി ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും PSUസിലേക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ MSMEകളുടെ ഒരു പാർട്ടിസിപ്പേഷനും നിങ്ങൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതിന് വെറും ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആവില്ല. സോ നിങ്ങൾ ഇത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമോ പ്ലീസ്. എവരിബഡി കം. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഹാളിൽ കയറി ഇരിക്കുമോ. നമുക്ക് ഇനിയും 5-6 സെഷനുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും പെട്ടെന്നിരിക്കും. നമ്മുടെ വെരി സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് ഫ്രം പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ദേ ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യു. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് കയറിയിരിക്കുമോ പ്ലീസ്. പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും ഹാളിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുക പെട്ടെന്ന്. Good evening, friends. My first and foremost gratitude to MSME Thrissur for organizing this wonderful event. We have come with a specific purpose. We wanted to learn a lot of things from MSMEs. They are the backbone, the main engine. It's known to one. IOC has been transacting business with our stakeholders. The MSME is one of them. But one special thing that we find is that despite the initiatives that is being taken, the net result is the outcome of purchase from MSME is still less. Sir, 1 minute. So sir, this is one of the reasons. 1 minute. Sorry. See, നമ്മളിവിടെ ഈ സെഷൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അതിന് ശേഷവും B2Bയുടെ ലോഞ്ച് അവിടെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കാൻ കഴിയില്ല, പക്ഷേ ഇവരെല്ലാം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സെഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള അവസരമുണ്ട്. നമ്മുടെ B2B ലോഞ്ചിൽ ഈ പറഞ്ഞ സീനിയർ ഓഫീസേഴ്സ് ഫ്രം PSUs വിൽ ബി സിറ്റിംഗ് ദെയർ ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് അവിടെ പോയിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുന്നത് സമയക്കുറവോട്ടാണ്. സോ B2B സെഷൻസ് ആർ ദെയർ ആഫ്റ്റർ അവർ സെഷൻ. സോ ലെറ്റ് us കംപ്ലീറ്റ് ദ സെഷൻസ് ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 1, 2, 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. മാക്സിമം നമുക്കൊരു 15 മിനിറ്റൊക്കെ ഒരു PSUവിന് കൊടുക്കാം. 15-20 മിനിറ്റ് മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം സ്റ്റിൽ വി ഹാവ് ഗോട്ട് 6 more സെഷൻസ്. 5, 6, 7, 6 sections are there. So if you take 20 minutes also, it will take another 120 minutes. That means roughly around 2 hours it will take. So kindly cooperate and എല്ലാവരും അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ അതിനുശേഷം B2B സെഷൻ അങ്ങനെ. My apologies on tokens. Ellarukkum namaskaram. And beyond that, my
proficiency or language skills in Malayalam is very less. So kindly pardon me for that. Okay, though we would like to interact in the language of the entrepreneurs. Okay. Second, most of the things are covered by the previous speaker, so I must thank Joint Director Prakash, because he has covered extensively about the MSME policies, PPMI policies in the morning. So there could be some overlapping. So what I'll do is I'll skip through. I have two primary objectives in this. One is to sensitize MSMEs about what are the products and services that is procured by IOCL. The second is, as I told, in our procurement process, though there is a specific preference for MSMEs, MSEs, PPMI, the net result is that we are not able to get the broad basing of MSMEs. So that is where somewhere the system, what we find is something lacking. That is why we felt that coming and seeing your interactions and the best practices from other PUCs will be a learning exercise for us. Thank MSME for that. So what exactly is that I am trying to cover is I'm trying to basically share with you what are the products that we are procuring, how do we procure, and who's procuring. We are procuring three things. We are procuring products or goods. We are procuring works or implementation of projects. And that we are procuring services, operational maintenances, housekeepings, lot. And each of these has different volume and value. So what exactly is that what MSME can look for this? Primarily what I'm mentioning about what Prakash also said is, it is MSEs. Though the order is MSME, the preference is given for MSEs. How is the procurement done? And what is who's procuring? And why the procurement process is done is that because the participation level of MSEs in IOCL procurement process is lesser. So I feel there is some amount of non-awareness about where to look for what IOCL is doing, how it is being done, and how to become a vendor. Okay, this will be the overall framework that I will be talking about. And this is my primary objective. Like I said, the entire industry economy is running on the backbone of MSMEs. The many hands of MSEs has made us what we are. So I'll give a brief overview about IOCL so that you can understand what is the scope of the products. IOCL is just not mere oil company. Refinery, we have transformed into a energy company. So there are 5 broad divisions we call. One is the refinery division, marketing division, pipeline division, business development division, R&D division. Each of them have their own requirement, but the overall process of procuring is standardized. In the refinery, IOCL has 32% market share out of 42. 22 refineries are operated by IOCL. Next comes BPCL and HPCL. Together they account for the equal volume share of IOCL. The market share of IOCL is about 40%. The marketing division, we have got headquarters at Bombay. We have got state offices, about 26 offices are there, 4 regional offices are there. Divisional offices 70, so administrative offices are about 171. And mind you, more than that, you can see how the things are spread out. There are 125 terminals or depots. Retail outlets is what we call it as in normal parlance, the petrol bunks, about 34,000.
And as you know, the LPG bottling plants, LPG distribution, we got more than 12,700 agencies. This is again one of the area where MSCs can look for getting the appointment. This is what majorly when I interact with the entrepreneurs, they talk about. And we have loop blending plants, whether it is marine, aviation, automobile, the loop products are being there. There again, we have a network of calling CFAs, that is retail outlets. There again, the role of MSC is very high. And aviation fuel stations is where the airports and the airlines are operating, and consumer outlets. You remove that consumer outlets and retail outlets, 34,000, 37,000. Still, we have got about 49,000 touch points across the country. You have about 5,000 major urban settlements, about 5.5 lakh total settlements. So wherever it is there, IOC is there. So you can look at the kind of procurement that is being done, though it is centralized, it is going to be distributed. So some locations it will be done in the region, some locations it will be done by the specialized agencies. So if you are looking for only one location where I can procure IOCL, it will not be like that. The processes are standardized, but the procuring agencies are different. Locations are different, requirements are going to be different. Please keep in mind. So if you are looking for one specific place or one specific product, so that is where I feel that participation from MSC is lesser because they are not aware what to look for, where to look for. Next, IOCL. So the other one is pipeline division. Pipeline division is primarily concerned with the transportation of cross-country fuels, gases. Now the compressed gases, LNGs are coming. About 15,000 kilometers pipelines are there. There are so many other pipelines are being coming out. Tuticorin to Chennai to Bangalore. So the city gas distribution, these things are going to be associated with that is going to be a lot of work for MSCs. Next is the business development division. Business development division takes care of, we are not only there in oil, we are producing manufacturing polymer plastic raw materials, manufacturing of your detergents, soaps. Again, IOCL is a major player there. 15% market share is there. The other one is R&D division. R&D division has come out with, it concentrates on cutting edge technologies. The recent one I can recollect is we have set up a plant where fuel is produced from waste from straw to ethanol. Honorable Prime Minister inaugurated the plant in August. IOCL is also encouraging entrepreneurs to set up biogas plants, compressed biogas plants. We have already plant in Namakkal where biogas is produced from the litter and the leftovers of poultry. So in these areas, the Indian Oil Corporation R&D division is the nodal agency, and the startups, entrepreneurs coming with the ideas for producing this kind of biogas from different plants. We have got a plant in Pune where one of the entrepreneurs has developed idea that it can be generated from the vegetable waste. So from the vegetable waste, the gas is produced. IOCL is guaranteeing to that entrepreneur that the entire production of that unit, it is taken from the place and then it is marketed by IOCL. As of now in Bombay, the entire production of that particular unit in Pune is being taken and it is dispensed as a normal gas in the gas outlets. And for then from the time of startup till 6 years time, the price of the gas is assured. The entrepreneur needs to concentrate only on the technology and the production. Marketing of that financial outcome is assured to the entrepreneur.
So we are looking at not only this, we are also looking at developing entrepreneurs who are looking at this kind of technologies. In biogas, compressed biogas, we have an initiative where we are looking at setting up about 5,000 units across the country. So converting waste to fuel, waste to energy. So IOCL is transforming itself from being a petroleum company to it is an energy company. With this, where do we stand? IOCL share. IOC share. See, the overall framework, we are the #1 oil marketing company, and our turnover is about 7 lakh, market share is about 44%. So ballpark is IOCL is 44%, HPCL and BPCL together account for about 40%. Reliance Reliance and SR accounts for balance. So we are made #1 because of the support from the stakeholders and primarily from the MSMEs. It is a service-based organization, and we know the kind of efforts and the kind of hard work that is given by MSCs. Okay. So now, what IOCL is procuring, I said that IOCL entire company is procuring based on a standardized system. So the system works with a lot of components in the ecosystem. I'll just, next. I have highlighted the divisions. 5 minutes. So we produce all the divisions and locations, each of them procures goods, services or markets, and the entire procurement through e-tendering portal. 100% of the procurement is done through e-tendering. There are two sources. One is the IOCL e-tendering. The second is the GEM. The products available in GEM will only be procured through GEM. If the product is available in GEM and is not going to be procured from GEM, we have a standard guideline that it has to be approved by the higher authority. And we have to submit that the product is not available in GEM, only then we go to this thing. Okay, so the registration has to be done. It can be a single tender, a limited tender, public tender, or a global tender. What is a limited tender? There is a bidder who has to have a primary financial performance, financial backing, commercial qualification, and technical qualification. These are evaluated in advance, and then those bidders are kept in the panel. So the work is awarded. Instead of going for each and every work, it is getting awarded to confined to the limited tender. It is not that you cannot participate, you cannot become a panelist in that. You participate in the public tender. Even if you do not get the public tender, if you become qualified, then that bidder is taken into the panel of limited tender. So many of the tenders, what IOCL procures will be limited tender. Many of the works will be about 30,000, 30 lakhs, 40 lakhs, 50 lakhs. Only major, some few projects will be there, 100 crores. So my request is, look at the opportunity of becoming a vendor for IOCL first. Do not look at only a large volume project, because some of the entrepreneurs were telling that we do not get any successful tender from IOCL. The reason is you are looking for a major tender where competition is very high, qualification ranges are different. It is not that you will get every tender. In that tender you will not get, but in subsequent tenders you will get. I told you about 34,000 retail outlets are there. And each of these 34,000 retail outlets, after 3 years, 4 years, modernization happens.
if you take a one single retail outlet, it's as a greenfield project, it's about 2 crores, right from the ground to this. But the modernization, pavering works, electrical works, canopy work, it is being done every 5 years or 6 years. So that cost is about that per retail outlet or petrol bunk, it is about 25 to 30 lakhs. And this is within the range of MSEs, and most of these contracts are being taken and then subcontracted. As a primary vendor, you get into the limited tender vendor list, and then MSEs execute that project. Then based on this, then your business grows, and then the continuous business will come. Okay, this is a one. Entire thing is done through tender, and entire payments or all the payments or receipts, everything is digitalized. No cash transactions in IOCL. 100% it is digitalized. If it is a bank guarantee or a performance guarantee or a security deposit or the payment for the works done, everything is done through the banking mode only. So please be assured the system works on a transparency, system works on the standardized processes. It's next. It works on you are a bidder, all the bidders are treated equal. And there is a grievance system in the tender itself specifies if there is a error in the system or there is a mistake, whom to appeal to. And we have a system of independent external monitor. That independent external monitor is a judicial or quasi-judicial agency, and any bidder or any vendor can take his grievance to the IAM and say, this is what the tender conditions are, but this is not, I have fulfilled, but the company has not done. It is independently evaluated, and the decision is given by the independent external monitor. So please be assured, because I was a little pain to, one of the vendors was telling, this is a general comment that comes that IOCL is a big organization, but for MSEs, no this thing. Let me assure you that even now, the accounted 30% of the procurement is happening through MSEs. If you take the overall this thing, okay, this is the because many of the tenders, another one observation that I would like to share with you is that the MSEs who are participating in the tender, they do not categorically state or very confidently say that I am a MSE vendor. If there is a tender provision which gives you the purchase preference, only then the bidder says I am a MSE vendor. But I know that a lot of contracts which are awarded are being taken by the MSE vendor only, but they don't specify it's MSE vendor. So if I see my statistics, I know though accounted is 25%, the overall percentage is more than 40%. Can skip to these are the, I'll just want to see whatever the products that we are procuring from IOCL. I just listed down. It is there available in the website. I have shared the full list of the items with the MS DFO. You can get that. You can log into our IOCL system and see. Most of the product, you can see that it varies from pins to stationery, printer forms, walls, swivel, other things. Varied products. Everything is done through the single tender. Okay. And most of these products and loop packaging are all done by the MSEs. And the housekeeping contracts. What the other people are looking at is they are looking at only the retail outlets. But see the housekeeping contracts. The housekeeping contracts value will be about 5 crores, 5 years. It's not a small value. And it is done only by MSEs. Then transportation that we can leave out, and maintenance, electrical maintenance is on the skills of the operator. So this is a procurement that we have done in 22-23.
This is from MSCs. You can see that as of September, 1,912 crores is done through MSCs. And the products that we are procuring through GEM. If you see that 25 top 25 products account for 100% of, more than 70% of our purchases. Excuse me, sir. Another 5 minutes. I'm through. Okay, thank you. So all these are available in the site. You can log into IOCL site and you can find, or you go on to the ministry, you will get. So this is the overall statistics. What I've been informing you. You can see that the overall volumes are increasing. So though we have a target of 25%, the 25% is not being met. So the primary purpose of my sharing with you is that you see that a lot of potential is available. We are procuring, but the participation level is lesser. Please look at that, how we can enhance the participation, how we can facilitate more procurement from MSCs. Absolute numbers are increasing. Numbers are never come down. If you see whether there is a 4% purchase preference for SCST, 3% purchase preference for women entrepreneurs. In the women entrepreneur, I can tell you that whatever the tenders that we can see, every tender it is given 3%, it is less than 1%. A lot of scope is there. So about 25, you can see the current year, we are looking at a target of about 13,000. We have already done 8,600. It will definitely be exceeded. The target will exceed. So as a total MSC will exceed, but individual purchase preferences that is given, that is not achieved. This is the future procurement plan for the next 10 years. You can log into IOCL site, you will get what are all the products that we are purchasing. So each division, it is whatever the products that is produced. So there are 4 regional offices. Each of the offices have a centralized agency where which purchase. I am from Southern Zone, where entire Southern Zone's purchase procurement are done by us. And these are the sources where you can look at all the tenders, whatever procurements happen in IOCL, it is given in the site. You just log in, you register yourself, log in, you give, automatically you get the messages, you can check and do it. IOCL etenders.nic.in, this is one. The second is gem.gov.in. These are the 2 sites where IOCL procurements are being done. It's available in the, you could go to iocl.com, everything is there. All this have been covered by this. The idea of sharing with us is that every tender, the preference for MSC, the preference for purchase preference for Make in India, then preference for women entrepreneurs is inbuilt in IOCL tenders. Any tender which is more than 10 crores, it has to go through reverse auction and independent external monitor. More than 2 lakh, it has to go through e-tender. The purchase preference, you can see, there is a 15% purchase preference, the purchase preference that is given. If it's a single order, others have to give 50%, MSCs have to give only 44.5%. If it's a 3 order, every tender, please keep this in mind in IOCL. It's a 3 similar works, it is 30%. 2 similar works, it is 40%. 1 similar work, it is 50%. Any tender. If it is an MSC, then you get 15% preference. If somebody has to do 50 lakhs, MSC has to do only 42.5 lakhs. So similarly, in the case of turnover also, there is a 15% concession that is inbuilt in the tender. You will find in the tender, all these are built in the tender. So you can see, the first thing you see in the tender is this, the pre-qualification criteria. It specifies what is there for MSC, what is there for non-MSC. What is there for turnover and this. I'm through with this. Just to summarize, we expect more participation from MSCs. Our targets and commitment to development of MSCs remain. IOCL
procurements, everything is in line with the statutory requirements. It is updated. PPMI or MSc, everything is current. Every tender it is done. I can share with you one tender which is about 50 crores, which was floated. There was some, because the purchase preference order is, it comes after some time. Okay, there was a small gap. That time it was floated. By the time the ministry came out with the order, it went for approval. It is 50 crores tender. We have worked for 6 months. Our management took a view that the tender has to abide by Government of India regulation, even if there has been some gap. So it is given with retrospective effect, the tender was cancelled. So that is the, with which we do it, and I am through. I am through. So this is what I would like to share with you. I have summarized. I expect and welcome more participation from you. I have you can contact us either by mail or contact numbers. It is shared. We are there to help you. Thank you. Thanks for that. Okay, thank you, sir. Now we will be sharing the mementos to the guest. Attention please, those who have taken the forms are requested to give back to the counter itself. എല്ലാവരും ഫീഡ്ബാക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഫിൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നാളത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് യു വിൽ ഗെറ്റ് അനദർ ഫോം. Whatever today's feedback you give, fill it up immediately. Our volunteer students will come and collect it from you. Please do it. Thank you. Next we have Shri M. Viju, GM, OAM, Yale India Limited, Kochi. So sir, over to you. So you have only 10 minutes. Viju sir, I know the time constraint is an important thing. Please try to concentrate on the crux. Thank you. Good evening, gentlemen, and thanks for the MSc department and as well as the Cochin shipyard and the other PSUs assembled over here, and MSME group also. A very good evening. And I am from Gale India Limited, and we have a sort of pipeline over here which spans up to 630 kilometers in Kochi. And what we'll be covering is not related to Kochi, and it will be a pan-India basis. Because Kochi being a small unit and handling a small lot of pipeline, the requirement which we'll be projecting will be a bit less.
Now we had got, by the vision itself, you can say that you will be a leader in natural gas and value chain and beyond with global presence, creating value for stakeholders and environment responsibility. With that mission, we marched. And there was a modest start from the 1984, where we had a fledgling company. That was an offshoot of ONGC. And right from 1984, we ventured into the first pipeline like HVJ, that is Hazira Vijaypur Jagdishpur pipeline. And from 1987 onwards, there was a march. There was a spiked march. Like we ventured into LPG production, 1990, again to CGD. Then we are conferred an Navratna status by 1997, and into petrochemical production again by 1999. Okay, and we started sourcing gas from the various sources, like imported LNG. The first LNG import was done in 2004. Then BCPL was incorporated in 2007, and GAIL Gas also was had come into being in 2008. And then in DVPL, we had a major pipeline in 2008-11. And we had a lot of LNGDs which were done with the foreign countries, and that was one with Russia. And marching ahead, we had conferred with the Maharatna status in 2013. And a lot of other projects which came to picture, like what you're seeing. We had a pretty good march over here. And the petrochemical complex, which you have seen, and all these things, which you say that we have a grand value chain in the gas business. Right from the exploration up to the finished product, we have everything in hand. And I'll tell you that most of the MSMEs or the OMCs who are assembled will not be in a position that LPG is one of our product, and every 10 cylinders, 1 cylinder is being produced by GAIL. So we are not into business of marketing it. So that will not be may not reflect in everybody's minds. Okay, we have forayed into petrochemicals and managed beautifully. The Pata is one of the best petrochemical plant in the UP region, and I had been working there for 10 years. Okay, and everything, the gas which we now import by liquefaction, that is called RLNG, which is being supplied to the consumers in Kochi. That's being imported from outside, from Australia, the Qatar, and so on and so forth. And those are being regasified in the section and Kochi itself by PLL, and is being supplied to consumers throughout the state. And we have forayed into the like what you're selling, that we have got the city gas connectivity also. We have JVs with many countries, like many institutions like SPCL, IOCL and all. And GAIL itself has got its subsidiary, GAIL Gas Limited, which is being into the city gas business. And that's all which I have to say about GAIL. And now what we have in the MSC division, what the procurement is, like what you see in the screen. With the
the total amount of procurement, which is around 4,000, and the 40% of the procurement is through MSCs, and procurement through SC/ST MSCs and procurement through women MSCs are being in the forefront nowadays. We are taking that forward. The rest of the figures which you are seeing is very well taken up with GAIL. What we lag behind is the procurement of SC/STs and women MSCs, so that will be taken up. There is a scope of improvement, and I think the MSCs assembled over here can have a good take at it. And where would we have the procurement activities seen from? So this slide gives an ample view of that. We have a vendor coaching program and development programs in hand. I used to do it yearly, and there is an annual procurement plan which is available at the website. And the website I'll be showing in the last slides. There is a nodal officer for each section, each zone, where the total requirement for the next year will be displayed at the site. And you can always take the site details and note it down and have your MSC registered with GAIL. That's the main thing, so that GAIL, while taking the list of the vendors, would be able to see from the screen that all these vendors are registered with GAIL. That's the main thing you have to do. So the rest comes in automatically with you, like whatever be the procurement, whatever be the items being procured, everything will be automatically flown or channeled towards the, whichever MSCs who are with the what you call delivery of the item or the work order which has been initiated. So GAIL tender is there. We have a e-tender process which everybody might be aware of, and it has been, all tenders has been uploaded at the website, and there are the development programs which we have done. It is till date more than 80, and entrepreneurship development program is there, which was conducted in 2017 as well as Jaipur in 2022. Like what I said, the nodal officers are designated to facilitate MSC procurement for each site, and GAIL approached the SC/ST enterprise listed with National SC/ST Hub to participate in the re-tendering process. Yeah. There is a TEDS platform which had been communicated, and those are also available at the particulars of the thing, which is also available at site. And vendor registration is on with more than 500 MSC vendors of GAIL about this platform, and it is being updated time and again. Regular follow-up is being done. Okay. And this slides is a major one. If anybody, MSCs want to have a look at what is being registered at site, this is the email addresses which you can be registered. Okay, and the site which has an annual procurement policy, that also has to be taken care, and whatever the procurement plan GAIL follows, you can also have a plan by which the material can be delivered at site.
Okay, that's all, and thank you very much for that. Thank you. Thank you, sir. Sir, there's a moment. Next, we have P. Gnana Manikam, AGM, Procurement Instrument Limited, Palakkad. Over to you, sir. Good evening. I think now the time is running short, so I will finish it very fast. I think I will start. So, Instrumentation Limited, Palakkad, it started in 1972, which is the only Government of India company manufacturing control valves, butterfly valves, safety relief valves, pneumatic actuators, power cylinders, and structure assemblies. So these are the major products. And this company is coming under Department of Heavy Industries. And last year we have done 82 crores. This year we will be touching 92 crores. And our purchase cost the last year was 35 crores. And this is the some of the valve components are actually more than 1,600 components are there. And I am just giving some castings. This is a body casting. This is a bond casting. This is a internal casting, plug, seat rings, and this is a power cylinder attached with the structure assembly. The first one is a power cylinder, it is attached with the structure assembly. This is also one structure assembly. So these are the only some small components, and the products I already informed you. Steel castings that we are getting maxi from Coimbatore, and we were getting from PK Steels, and some of the castings we are looking forward from Kerala also, because we have tried to develop Autocast Limited. We have given a sample order, and we have to get the sample item. Two of the higher size body castings we have given, and there are more than 200 vendors are in and around Palakkad and Coimbatore. In Coimbatore, we are getting all steel castings and all cast iron castings. Even I heard that in Ottapalam, that silk, some cast iron foundry is there. Even they met me in the afternoon. I told them to come because cast iron requirement is there, even steel requirement is there. And moreover, the tendering I am not touching, because tendering all PSUs will be doing the same thing. So next thing is, what is my requirement from MSMEs? What are all my expectations from MSMEs? Actually, we are getting a castings and we are getting it done from outside, either in Palakkad or in Coimbatore. Actually, there is one product called butterfly valve. There are in two types of butterfly valves. One is cast valve, another is fabricated valve. In the both of the valves, and this year we have got more than 500 butterfly valves. Cast valves around some 200, fabricated more than 300 we have got, and we are getting more and more orders. So in that, all turning work we are doing, we are able to do it in our company. But the boring operation, we have got limitations. So in Palakkad, I have been telling last several years, you please purchase one horizontal boring machine. You please purchase everything. We are going to Coimbatore. Even now, there is no one has purchased it. Even I don't know whether in Ottapalam or any Thrissur or in Kochi it is there, I don't know. If any horizontal boring machine is there, please come forward, and there are a lot of opportunities, there are a lot of castings, there are a lot of fabricated items that you can do. And please note that, and ours is the only company has given a higher size butterfly valve to General Electric, GE Power company, that is 2,800 size of butterfly valves,
that we have only given last year. And second thing, I told first steel casting and cast iron castings. Second thing, a horizontal boring, a lot of opportunities there. Third thing, a power cylinder, pneumatic power cylinders and structure assembly. Now we have got more than 2,000 numbers of power cylinder requirement, and we are getting more and more orders from BHEL and more orders from L&T. So these power cylinders and with the pneumatic actuator, I think I have just shown, these are the power cylinder, smaller size power cylinder items. So these power cylinder items, ample opportunities are there. And the morning also one party asked, I told him to come. And even for any vendor registration, you please go to our website, www.ilpgt.com. www.ilpgt.com. In that you please go there. There is a vendor registration form is there. Download it, fill it up and send it to us. And third thing, rubber items, O-rings, seals, and diaphragms. Valve, no, any valve, it requires diaphragms. So these are the rubber items we are getting only from Kerala, that too with only with 3 parties. 3 parties only are supplying it. So we need more vendors for supplying. Which one? www.ilpgt.com. And there are one more requirement is there, lead and tin bronze items. In Palakkad, we are having only one source, lead and tin bronze item, so that we want more parties. Plenty of, because since we are doing a butterfly wall items, and definitely more requirement is there. So MSMEs who are capable of doing these items can come forward, can visit ILP, and you can register us and ask for the orders. Our main bottleneck is, I just tell you that horizontal boring, that we are finding it very, very difficult. Even in Coimbatore, everyone is fully loaded. We are not getting in time. In Palakkad also, no boring machine is there, only turning operation. Palakkad also now, limited source is there, limited manpower is also there. So we need more parties to do all these things. Horizontal boring, starting from 25 mm. Maximum 200 mm. Starting from 25 mm to 150 mm. Even very big size, we have a boring machine and we are able to do it. But for medium size items, we require such parties for doing boring machines, for boring operations. I think these are the main items. I am not touching the e-tender, and I think you are very clear what is my requirement. You please visit our website. You can visit our Palakkad complex. It is in Kanjikode, near to Premier Breweries. Instrumentation Limited, Palakkad. My name is P. Jnana Manikam. My phone number is 9442567 Rubber seats we are getting. That I told you, no. We have got only limited sorts. All seats we are getting it. Rubber also. Nitrile we are getting, Viton we are getting all these types. So there only we require rubber part. I am just coming related to butterfly walls. There more requirement is there. And I am having a small video. I don't know whether time is there. If time is not there, we will leave it. Okay. Thank you very much. Any questions? Thank you, sir. I request Martin, sir, to give the memento. After all the sessions, we'll have B2B session. Please remember that. That is most important, I think, for business transaction. Next. Next, we have Shri Jay Krishnan, Shri Sunny George, FCI Depot, Ernakulam, FCI Kerala. Over to you, sir.
Good evening. It's already late, and I think I won't be extending too much. Food security of the nation. Now, you might be wondering, what is that? You might have heard of police security or defense security and all those things. But what is food security? But let me explain on that. We survived the floods in 2018, and thereafter we had the COVID that had extended for nearly 2-3 years, 2 years and more than that. So all this, time, we had our kitchens, burning, and food was there in our kitchens. So if that is so, definitely there was some machinery that was working day and night in this endeavor to feed everyone in this country. And definitely I should say FCI, Food Corporation of India, and Civil Supplies Corporation had the part in that. Speaking of Food Corporation of India, we should say that, it is the biggest food supply chain in the whole of Asia. You might not be, it's not just this country, the whole of Asia. If you take, this is the biggest, food supply chain. And we should be proud of that. Our motto is service to farmer and the consumer. We have to serve both of them. The farmer should get what he needs, that is MSP, that is minimum support price. Because if that is not so, he won't be going for his farming and he'll be leaving that. So he definitely will be assured the minimum support price. And the consumer, you have the subsidy coming in, and the consumer also will be getting whatever is, his food, daily food at the lowest cost. Now, if you see, we deal mainly in wheat and rice. The cost of wheat and rice, all through, if you see, the price for the past 10 years will be I'm speaking of the food that you get from the ration shops, because we deal in that. So the cost that you find, the difference will be very little, I should say. And you have even free food going for the poor, that is BPL, that is below poverty line. The network that we have is, we have 5 zonal offices, 26 regional offices, 162 divisional offices, and around 2,223 depots. That is extensive network with which we carry out our functions. And the average capacity, that is food storing capacity, is 466 lakhs tons. Distribution goes mainly by railways and all those things. And we definitely, I think, please, you can get the list of, so mainly we have our requirements in these fields. And those people who are engaged in MSMEs, who are engaged in this, can definitely be, we will be happy to help you out. And we deal mainly through GEM. And the procedures, it will be a repetition if I go on telling whatever. For all PSUs, it's almost the same. So I believe whoever will be happy to be a part of MSME development of this country. Thank you. Thank you, sir. I request Martin, sir, to give the momentum.
Next, we have Shri A.K. Singh, AGM, OS, Raipur, and Shri Sanjay Kumar, Senior Manager, CCNM, NTPC, Noida. Good afternoon, everyone. Myself, Sanjay Kumar, Senior Manager from NTPC Corporate Office. Okay. Now, NTPC have total present capacity is 70,094 megawatt in different vertical like coals, gas, hydro, renewable energy, and right now we are focusing on also on the renewable energy, because as per government requirement and guidelines also. Capacity addition path. Year by year we are increasing our capacity, and our target is 2032 is 130,000 megawatt. Right now our capacity is 70,094 megawatt. Under construction project. In different states we have under construction projects. If you club all these completed these projects, the under addition of capacity of in NTPC is 15,620 megawatts. NTPC is focusing in mainly in that I earlier said like renewable energy. So our main target in up to 2032 to renewable energy increase up to the 60 gigawatt. Sorry. We are in different vertical also, like in consultancy wing, trading, hydrogen energy, e-mobility, battery storage, and asset utilization, coal mining are new vertical added into the NTPC. We are best practicing public procurement, like 100% procurement now as per new government guideline. We do 100% procurement through GEM portal, or some cases are in Japanese portal also. So we have single window online vendor enlistment on PAN NTPC basis. The website link is mentioned below. We have now NTPC established the 3 centers, unified sales service. That is all procurement of NTPC goes through these 3 unified sales services. One is based in Raipur, another is Bilaspur, and third one is Simadri. Now come to the consistent increase in the vendor base. For MSME vendor, if you talk in 2017-18, their total vendor as per our SAP record is 3,627. Now it's increased 21-22 is 7,627. So we increase the MSME vendor registered in NTPC portals and participating at present for NTPC level. Procurement from MSME. So last current year we have procured up to September month 43.12%. We are constantly increasing the minimum threshold is 25%. So and total procurement value 1,944 crores. And we talk about the SC/ST MSME vendors. In 2017-18, 52. Now it becomes 150 MSME SC/ST vendor registered in our SAP systems. And year-wise, if you go see the growth of SC/ST MSME vendor participation, so now it's 20.92 crores. For women's MSME vendors, initial it was 61, 2018-19. Now it at current year this is 312, and its value-wise it becomes 4.21 crores to 40.9 crores from 2018-19 to 2021-22. So now after procurement from GEM, it is open portal of Government of India. So
it is a boost for the SC/ST MSME. Like earlier, it was 1.77 crores procurement from SC/ST MSME. Now it's last year figure. Now current year figure is 9.42 crores SC/ST MSME vendor. And same in the boost for the women MSME vendors like 2020-21, it's 7.5 crores. Now it's become 27 crores after procuring through the GEM portal. It is a boost for the NTPC. The third position in the highest procurement by number of orders by financial year 2021-22. Consistently, we always comply all the policy of Ministry of MSME, like constantly exceed minimum threshold like 25% in financial year 21-22. Actual procurement percentage is 42.95, and we follow L1 plus 15 MSME preferences in our tendering process, 100% EMD tender fee waivers for MSME vendors. Other part of the compliance for the public procurement policy for MSC, we have 5-year procurement plan already hosted in our NTPC site, www.ntpc.co.in, and continue conducting the VDP program from NTPC in, and we are already imparted the trades, all 3 trades in VDP on the government official for MSME DI, National ICT Hub, small and medium enterprises, WASHME, and the other one is Federation of Indian Women's Entrepreneurs. They are all participating in all our VDP programs. We have dedicated NTPC vendor payment portal. Okay, nowadays every vendor upload the digitally signed invoices to our NTPC vendor payment portals, and all payment are now through digital mode. No offline payment mode, either check, cash is there in NTPC. All payment are in the NFT or EFT. We have dedicated a portal for investment, link are there, and MSME help desk also we have a link. So any query from MSME, we have internal link. So any MSME vendor, we have any query, grievance, he can write to us through this portal. Our vendor payment portal operates since 15th October 2018. So now it's fully fledged, and all the payment invoices taken through this portal, and payment will goes through this portal also in digital mode. As on date, invoices are being processed digitally, real-time tracking on payment through the web and mobile. Every can see on this portal, either NTPC, vendors, ministry, they also use this. We have the toll-free numbers, so any vendor can, on working hour, if we face any difficulty for uploading invoice, they can contact through this toll-free number. In current year, up to September, we have conducted a total VDP up to 5, and next coming months in this financial year, we are planning to conduct more VDP. And we have for environmental sustainability performance and assessment. Focus is to improve the social and environment performance of the business operation. Parameter of the environment sustainability performance assessment include environment management system, energy and emissions, water waste, water and effluent, air emissions, hazardous and non-hazardous waste, and chemical management system. It's a SCM questionnaire for the 2021. Thank you, sir. And we our main participation area for MSME, like we have spare parts for power plant like totes, valve, pump, and fasteners. So I request MSME so they can easily participate in this area. And service area like housekeepings and manpowers, these are the contract running from NTPC, and MSME vendor can easily participate on these areas. So thank you very much, sir. Thank you, sir. I request Martin, sir, to give the memento.
Next we have Shri Anil Kumar KV, GM and Head KCA, Keltron. Good evening, everybody. Myself is Anil Kumar, General Manager of Keltron Controls, Arur. Okay. Okay. Here I will give you a brief description about our company. Actually, Keltron started in 1973. It's a public sector unit of Kerala government. And we are working in the area of modern technology, especially in the electronic industry. And we are a multi-product company. We have different units all over Kerala. And the first one is our corporate office is in Trivandrum. And we have one Keltron equipment complex where we have different divisions such as power electronics, strategic system groups. That unit is in Karakulam, Trivandrum. And another unit is in Manvila, Keltron component complex, where we are handling these traffic systems and all. And we have one IT business group at Trivandrum in Vellayambalam. And the nearest one here is Keltron Controls Arur in Nalapi district, but border to the Ernakulam district. And we have Keltron Lighting Division in Modadi in Calicut district. And one tool room also is there in Kuttipura. And our subsidiary companies are, one is Keltron Equipment Electroceramics Limited in Kuttipuram, and another one is Keltron Component Complex Limited in Kannur. And these are various expert areas we are dealing with. I am not going into the details of this. In this presentation, I will give what are the products and services Keltron is providing. And definitely in each of these service, there are possibility for the vendors, and that depends on the different sector to sector, because we are a multi-product company. Actually, Keltron hold in the different defense sector, Keltron holds the industrial license issued by Government of India for manufacturing various products such as sonar systems, combat system, and command and control systems for navigational equipment. And Keltron is acting as a technology partner of the DRDO, that Defense Research Labs and all. And mainly our customers are this Indian Navy. In defense sector, our customers are Indian Navy, Coast Guard, GRSC Limited, Bell, and Mazagon Limited, etc. And our development partners are NPOL, is near in Cochin, and Naval Science and Technology Laboratory, and CDAC also is one of our customers. And the units we are handling the defense system are, one is Keltron Controls Arur, and another one is Keltron Equipment Complex Karakulam, and this KECL, our subsidiary unit. These are various pictures of the product we are providing for defense sector, and different sonar systems are there, different power supply systems are, echo sounder, and these are all for marine application, especially for naval ships and all. And these are different types of, different types of sensors, power supply for the submarines and ships,
and power amplifiers, etc. And these are TOD arrays and different sonar power amplifiers and different types of sensors, hydrophones, and this LFDS, low frequency dunking sonar. These are the main product we are having in defense sectors. And this one is our one of our legacy product. Actually, we were into the control and instrumentation sector very long itself. In 1980 onwards, we are providing turnkey solutions to various thermal plants, steel industries, oil industries, etc. And one of our main product now in this sector is pneumatic actuators. And another, our division is Power Electronics Group. Actually, we are providing this UPS for industrial purpose and as well as for this commercial and home, other commercial purpose also we are providing. These are the two different products we are now producing for the commercial sector. And one is smart UPS system, and another one is solar pump controller. These two we are developing at Keltron Equipment Complex, Karakulam. And we are also doing various, taking up various megawatt range solar power plants, especially for NADs and all. And another one growing sector in our case is this traffic signal divisions, and throughout India for various traffic purpose we are providing total solutions, especially for in regarding to the road safety and all. And these are some of the list items we are producing for this traffic systems and all. And we are also into the space electronics sector, where we have a very good reflow soldering, reflow PCB development plant and assembling plant also we are having. And we are into the IT business group, and we are, our main customer here is different departments and government of Kerala, and we are providing IT solutions and service to other agencies like universities and different other public sectors and all. And throughout Kerala, we are having some knowledge service group where we are training the skilled people in various modern technology area. And this is one of our consumer product where this is developed. We are producing in Mudadi near Calicut, and this is for the hearing aid. We are and different type of hearing aid we are producing. And these are the passive components we are producing at Keltron Keltron Components Complex at Kannur. And this is how, being a state government industry, this is how now some master plan, everything is coming. Our growth is indicated here. In the coming 5 or 6 years, we are planning to become a 1,000 crore company. Our future plan mainly concentrating on power electronics area and strategic electronics area, and again this traffic management system, traffic systems and all. These are the growing area we are envisaging in our master plan for next 10 years. And these are mainly about our product and all. And regarding for all these, because we are being a multi-product company, for all these product we need definitely various types of vendors. We are vendor support is required. Mainly in the, because some of the example I can definitely mention here is some mechanical items, and for this defense sector and all, high pressure mechanical cages for underwater applications, and again some
rubber washers, rubber items, and some electronic components. These are the main items we are. Currently, we have some few vendors only, but we need more vendors come into this sector. That's all. Thank you. Thank you, sir. Rekha ma'am is requested to give the memento to sir. We are coming to an end today for the day. ഇന്നത്തെ ദിവസം അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് as I said earlier, we are going to have B2B meet. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് B2B meet. Whatever we talk from this side, that has not been materialized. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള MSME യൂണിറ്റുകൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രസൻറ്റേഷനിൽ നിന്നും ഏതൊക്കെ PSUസിനോടാണോ ഇൻറ്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളത്, let them make small group here itself, or they can have with their stalls under. Anyway, you have a talk whatever time, then you have to fill up a form which is given to the PSUs, and we need to get it back today itself. And just a small for 2 minutes I will brief about tomorrow's program. Tomorrow we are starting with 8:30 registration until 9:30. So all the MSME units, those who have come, please come and do re-register tomorrow, because on-spot registration is required to know how many people are there tomorrow. So second time registration is there tomorrow, all MSMEs. And PSUs, we have 22 number of PSUs tomorrow, 22 numbers. All the PSUs, those who have come today also, if their session is there tomorrow, please continue to come. And those who have come today also, they can continue. Example for Cochin Shipyard, they actually eager to have very good B2B sessions. So those Cochin Shipyard will be coming tomorrow. And whichever PSU who have attended or given presentation, they can continue to come tomorrow. Then another thing, tomorrow we have 2 sessions of B2B sessions, in two B2B sessions. And both sessions will happen adjacent hall. Today, because of the inauguration, we couldn't have much of the B2B interactions. Tomorrow we'll have a very vibrant mode of B2B sessions. And today's session, we could complete it within the stipulated time. Tomorrow we are going to close by 5:30. No, it is by 6:30, and by 6:30 we'll have the valedictory function. Sometimes maybe even earlier to that. No, that's it for tomorrow. Now we start with the B2B session. Please go ahead. Those who would like to have MSME unit, please raise your hands, and you can come closer to the respective PSUs. PSUs are here itself. Please. Any MSMEs would like to have discussion? Got any interest? Anyone? Okay, please. Few people are coming up. Okay, you can, please sir, which PSU you would like to speak? Shipyard, okay. Sir, Sri Kumar sir, you can make a small, you can come forward. You can keep your chairs together, doesn't matter. And other MSMEs, please get up. Which one, sir? Gail, yeah, he is there. Please come. Okay, that I will announce. One second, please, our volunteers, please be with the group, and whatever assistance they want, you can sit together. And please, IOCL officials, there one slide is there, you can put, please. The contact number is there, IOCL, Mr. Ramdas. One slide is there, you can show that slide, contact slide. FCI, please, FCI, our FCA officer. Okay,
please. And all the volunteers, you need to be with the group and with the form, get it filled. And any more MSMEs, any more MSME? Any more MSME, please raise your hand. Yes. With whom, sir? Varun already left. Okay, regarding GEM tomorrow we are going to have a session of our bridge military from Mr. Selva Kumar sir will be there. So he is another expert in GEM. You can have interaction with him tomorrow. Even today also he is available. Selva Kumar is available. Colonel Selva Kumar is available. You can have, okay. GEM people are there, please. Nitin Nair. We would like to continue it if time permits. That will be continued tomorrow. We will have a discussion with him today and we'll let you know. Any more MSMEs? Bharat BPCL. BPCL, Mr. Vinod, who is available from BPCL? BPCL, their count, okay. You can go to their stall, BPCL stall is there. Any more MSME, you should not be left out. Volunteering students, please hand over that forms also with the PSUs. Kind attention, all PSUs need to fill up their forms given as a business transaction form, which are the MSMEs you are having talk, that may be filled up and give it back. Feedback, Shibu. Feedback in the business transaction forms എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം. അത് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്ക് പിള്ളച്ച. ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫീഡ്ബാക്ക് ഫോം ഉണ്ട്, അതൊന്ന് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും.